Dari haya ugakuko tukiona kimaito ucio ni iyo ni hemerera mwa maitho ya ari kuri na kuko ithu twi ngai ishayaga tarore matwi ngai tushaga tukimenyaga ati maitho witu kurorite no maitho witu ahurukite mana Kristo kwa tugera kuhoya tugena dayo wa Kristo ni goto kuhoya tuone na gina twashoka mushira tukora ku dayo na tukumana gogo tuote kutia gina corona twale ame tukora ku ya mushira one kora tuhoere niguo tugena kahinda gao kugia maitho witu kiona mwiri na tukwaje na family na tukoro kuhorerete muno na tugena dayo mwingi muno tondu dayo tukumana gogo ni goto kuota kutia gina twale me ku ya mushira akitore Mwathani twagucokeria ngatho ni tondu wi Ngai mwega wi Ngai munene na wi muthingu na gutire Ngai ungi uhana tawe ni twagucokeria ngatho Mwathani ni undu wa mahinda maria uratuhete guikara na maitho witu na muthenya wa umuthi niguo tukumikira igongona ria mwisho ria mahinda maria twanatura nake na kwa Mwathani tutishaite ngoro-ini citu no ni ngatho nyingi twinacio ni undu wa ihinda ria tuhete gukorwo nake ni tukihoya thayo waku Mwathani uria ukirite meciria ma mundu ukorwo hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo ni twahoera Mwathani nginya aria me haha na aria magukorwo kuria muciĩ na igongona ria tukorera muthenya wa umuthi kumania rĩu nginya hwaĩ-inĩ reke Mwathani utugi waku thayo waku na presence yaku ikorwo hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo tworia Mwathani araika aku aria makoragwo makuĩte thayo makorwo hamwe na ithuĩ especially to the immediate family nituhe Mwathani umomerie ngoro ciao no mahe hinya wa kumenya ati matitigĩtwo nĩ maitũ no maitũ nĩ gũthiĩ athiĩte kũhurũka hamwe na Kristo o ta ũrĩa maandĩko maugaga tũikarĩte hamwe na Kristo matu-inĩ nituhoya Mwathani utugi waku ũkorwo hamwe na ithuĩ na Mwathani ũtũtongorie nginya tũgĩthiĩ mũciĩ na igongona rĩothe rĩa mũthenya wa ũmũthĩ twarĩneana moko-inĩ maku kĩhunjio tũkũigua igongona tũgwĩka na maũndũ marĩa mothe magwĩkĩka Mwathani twamaneana moko-inĩ maku tugĩkũria Mwathani uthamake na ithuĩ tũikara kando nĩguo tũtongorie nĩguo ũhingithie maũndũ marĩa mothe Mwathani tũngĩenda mahinge mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo Mwathani honia ngoro citũ no tũhe hinya no tũmĩrĩrie nginya tũgĩthiĩ kuona mwĩrĩ Mwathani twahoya ũtugi waku ũkorwo hamwe na ithuĩ na itu rĩaku rĩa thayũ rĩkorwo thĩinĩ wa family ĩno na nginya tũgĩkinya mũciĩ ũrĩa tũgũkora Mwathani nĩ tũkũmagwatia thayũ ũrĩa tũkuma naguo haha tondũ tũtikũrĩra tandũ matoĩ Kristo tondũ nĩ tũĩ ithuĩ nĩ tũhotanĩte na nĩ tũtoretie hinya wa gĩkuũ na gĩkuũ gĩtirĩ na hinya igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ twakũrania twagũcokeria ngatho na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa inene rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ twahoya na twetĩkia amen. No tũgĩtigĩre ndagĩtarĩ twambe njĩte transport manager tondũ wona twathiĩ ũciumĩrĩ tũgũkorwo tũkiuma nĩgetha tũcoke citũ atũtarĩria tũgũthiĩ tũima haha twerekeire Magu kwa sababu wa kwamba tutaka tumarika nĩgetha akorwo agĩtũtarĩria mũndũ arĩa mena ngari na hihi mũndũ ũtarĩ na ngari ũrĩa tũgũthiĩ ũrĩa tũkwĩbanga kabisa.
Tumsifu Yesu Kristo. Yes, ya wana toima haha kwa sababu ya nabo. Orodo kwa bila kwa na mwili family ndio kwa bila kwa na mwili. Kutoka tunie gari ni oje timana tio. Wana toima haha kito wote toka na hali ya domoko. Kwa itoka hali hapa au bila bila hadi. Tutaka gari sisi au tata ndio hao wote. Wana gari sisi sio na sioka. Ito ya msafara tuolete mama. Tukokera jira ya mangu. Tuliete obwo ibamukoro. Tuko kwesikia yone siseme atoko tukokera. Agekora ya mundu o kito tani nakari. Brother John ya okete na kwa pasi. Ena baadhi huko tuko yetu ni anko. Mundu tani naka mundu o okete tani na sisi transport. Nitoko mwana nimekora mutumira wi hale kwito chao nteroge. Nigenda moja hali baadhi yo mujina baadhi. Mundu wote kutomelaka. Thank you. Asante sana. Tesiria njira ya mamire ya Jomoko. Ngira halugo. Tuko gitigana muno. Na no tutokoria. Halaji tugotanira ni guteithia. Ndio tunyitane na. Ati ndio tugwika. Tutaenda moja kwa moja. Na tu kwa mbele sasa. Kana tukulikia na bure katulikia na family. Ngetha tutwarikia tuhote kumateithĩrĩria. Koguo twambie family ucoke marithie nigetha ithuĩ tũhote gũkorwo tũkĩmateithĩrĩria ũndũ-inĩ ũcio. Na mũndũ harĩa kũhota arute wĩra ona to haha ona twathiĩ kũrĩa mũciĩ mũndũ anyitĩrĩre mwena wake. Tũtigĩrĩre ithuothe nĩ twagukia maitũ na thayũ na gĩtĩo kĩnene mũno. Kwa hivyo tusaidiwe pande hiyo arĩa megũtũteithia harĩa tũkũingĩrĩra nigetha tũmenye harĩa tũkũingĩrĩra.
Miaka mera para mai
Bali
Morning ma na go tire gayo getawe wewane kuo riri waku dogaya naga Shiehidoine orageria onya wedete wedwo biro wewaye kuo oiniwaku dogaya nago jera shaku Yes, hallelujah. Hallelujah.
gũteithĩrĩria nĩgetha mokanie na hunjia. Andũ a gũkũ nĩ tũteithanie, andũ a gũkũ nĩgetha atumia meha arĩa mena hinya mangĩtũteithĩrĩria mwena ũrĩa. Twenda tũrehe mwĩrĩ haha. Nĩ tũthikanĩrĩrie, tũrenda tũteithĩrĩrio harĩa nĩgetha mwĩrĩ ũrehwo na wahunjia nĩgetha moke hau mokanĩre ũguo na family. Tugire family ĩgũikara thĩinĩ wa hema ĩno ĩ haha, hena hema ĩ haha nĩyo twĩtĩkanĩirie, ahunjia nao maikare harĩa ũguo. Next andũ acio angĩ tũikare mwena ũrĩa. Tũkũheo rwĩmbo kuma haha, rwĩmbo rũrĩa meharĩirie rĩu mũtũrehere nĩgetha na warĩa makĩrehe mwĩrĩ. Karibuni. Bwana yu sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu twatembea na wewe pamoja na wewe pamoja na wewe katika safari yangu twatembea na wewe mali hapa sikutaka ili niheshimiwe, haya ni kutema shaka sawa sawa na wewe pamoja na wewe pamoja na wewe katika safari yangu twatembea na wewe. Thank you choir. Na bandi mzuri na mũgũthiĩ na mbere. Twetereire Steve aturehere mbica. Steve ũrĩa Steve kana ũrĩa wĩna mbica yake rĩngĩ wĩna thimũ yake bara. Steve nĩwe twetereire nĩgetha aturehere mbica na yoka nĩguo arĩa megũkũra hau. Koguo Steve okorwo nĩ araigua ona ngwe hau bara-inĩ harĩa arĩ, tafadhali Steve harĩa ũrĩ, tunaomba kama ungekuwa karibu ndio tukuje haraka haraka tondũ ndĩrona maũndũ mothe me sawa na nĩgetha tũthiĩ na mbere o tũkĩinaga pamoja na wewe pamoja na wewe katika safari yangu twatembea na wewe Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe
niongoze safarini, mbele unichukue, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe pamoja.
Asante. Gwiciria riu family na arata aria meguteithiriria mwena ucio no moke o uguo tugukaga nigetha tugikorwo tukiambiriria na wona makinya haha ni ngwita Reverend atuhoithie gucoka njite yes ni gucoka njite Reverend Charles niwe ingurira na mahoya koguo oguo mokite tuhurire rwimbo rwa kahora oguo mukuinaga rwimbo rurathi uguo mos na ikinya riu nigetha no turugame kwa heshima, tusimame kwa heshima yangu wewe katika safari yangu twatembea na wewe pamoja na wewe pamoja na wewe katika safari yangu twatembea na wewe pamoja na wewe pamoja na wewe katika safari yangu twatembea na wewe mahali hapa sikutaka ili niheshimiwe haya nikutema shaka sawa sawa na wewe pamoja Yes. na wewe pamoja na wewe katika safari yangu twatembea na wewe. tutaingia kwenye One, two. maombi. Reverend Charles atuongoze katika maombi kufungua ibada ya leo, na tukiwa tu tumesimama, wacheni tuongozwe kwa maombi. Kwa jina naitwa Charles Kamau Waweru, nampenda Yesu Kristo, hudumu na kanisa la CCI. Asheni kaito hoye Baba witu thiini wa ritwa ria Mwathani Yesu Kristo, nituragucokeria ngatho na twagutia muno Mwathani. Niturambararia ritwa riaku ni tondu wewe Ngai mwega, wewe Ngai wina hinya, wewe Ngai wina uhoti. Nituragucokeria ngatho ni tondu wa miaka turaikarite na mwari wa ithe witu Mwathani ni uratuteithĩtie. Ni wega ni tondu Ngai witu ukoretwo wonete ari wega oke muikarani hamwe nake. Niturahoya Mwathani kugiria maithori ya Mwathani makoretwo me ciana ciake, ona aria maceranĩirwo nao Ngai witu, ona aria Mwathani makoretwo manyitanĩte nake muno. Nituramenya wewe na hinya na wewe na uhoti wa gututeithia na njĩra ciothe Ngai witu. Turahera ibada ĩno Mwathani ukorwo hamwe na ithuĩ. Turahoya Mwathani ibada ĩno Ngai, ona aria othe meguthi na mbere makirutaga wĩra wayo, hinya na uhoti wa Roho waku Mutheru urokorwo hamwe nao Ngai witu. Twaugaga we nĩwe ũkaga kũmanĩrĩria Mwathani waku Ngai witu.
nĩ twakũgoca na twagũtĩĩa ona twauga wĩ Ngai mwega. Arĩa mekũraihu Mwathani maroka mahiũhahiũhie Jehova. Twagũcokeria ngatho nĩ tondũ aya Mwathani makinyĩte. Twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ndungata ciaku Ngai iria iraruta wĩra ũyũ Mwathani. Nĩ wega tondũ nĩ twendete na nĩ twĩkĩte wega Baba. Na nĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩguo twetĩkia. No tuikare thĩ. Asante sana nĩ ũndũ wa inyuĩ inyuothe mũkinyĩte o ũndũ ũmwe na atungatĩri, andũ a itũũra na andũ a family, na tũgũkorwo tũgĩthiĩ ũguo. Tunatumia Kiswahili, tunatumia Kikuyu tondũ gũkũ rĩu nĩ Gĩkũyũ thĩiniĩ, nĩgetha ona guka na cũcũ matigakorwo makĩhĩtũkwo nĩ maũndũ marĩa makĩrĩ kuo, na kwa sababu kuna wenye ambao bado hawaelewi hii lugha yetu ya huku Kiambu, tutakuwa tunatumia pia Kiswahili kidogo kidogo, alafu kwingine Gikuyu au uguo tugithiaga, na ikiwezekana hata Kisungu pia tunaweka tu hapo kidogo kidogo, na hivyo ndivyo mambo itakavyokuwa. Na Ngai nĩ mwega, Mwathani arogocwo, andũ a Ngai Mwathani agocwo. Ngwĩciria tũgeithanĩtie ũguo, ũndũ ũcio nĩ mwega na wa kũgocithia Ngai nĩ ũndũ wa andũ arĩa tugathi tũgĩthondekaga mĩtambo ũguo, nĩgetha nĩ ũndũ wa heho ĩno. Heho nĩ ĩgĩhuta mĩtambo na ke engineer agakorwo akĩhutia hau, nĩgetha mũgambo ũcio ũgakinya wega. Tũkugaga Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Ndĩrenda gwĩta ũrĩa ũgũtũnyita ũgeni itũũra rĩrĩ, tondũ ithuĩ tũrĩ ageni. No niĩ ndĩrakĩmenya gũkũ tondũ cũcũ witũ nĩ wa gũkũ mũciĩ ũyũ ũngĩ kwa mbarĩ ya Gathĩtho. Andũ gũkũ githĩ mũtikĩrĩ kwa mbarĩ ya Gathĩtho? Kwa mbarĩ ya Gathĩtho ndona tarĩ kuma harĩa ũguo gũthiĩ ũguo, na nĩkuo cũcũ witũ aimĩte agĩũka gwitũ mũrĩmo ũrĩa wa Mwangi. Rĩu cũcũ nĩ atwĩraga thiĩ harĩa Mũkũrwe kwa mbarĩ ya Gathĩtho, na ngagĩkorwo ndĩna andũ ndĩrakĩmenya tondũ Bishop nĩ witũ, Bishop wa Ithaka Amos nĩ mama witũ, njigua mami akĩmwĩta cousin, na ngĩrĩ na andũ angĩ nginya father, nake father no witũ, father nake nĩ wa mũciĩ ũrĩa ũngĩ. Rĩu nĩ ngĩiguaga ngĩkĩrwo nĩ maitũ witũ mũrĩmo ũrĩa wa Mũkũrwe kwa mbarĩ ya Gathĩtho, nĩkuo mamu wao aimĩte, nĩkuo kwa cũcũ. Ndĩrenda kwĩta mũndũ ũrĩa ũgũtũnyita ũgeni mwena wa family, Peter Njoroge Kuria, nĩgetha atũnyite ũgeni gũkũ na gũtwĩra itũũra rĩrĩ makĩria ma ũrĩa tũrĩũĩ. Nderwo ndangĩkĩrwo ũguo nĩ ahe mũndũ wĩtagwo Ibrahim atũnyite ũgeni. Ibrahim Keiru na nĩ haha. Ndamũgeithia inyuothe nĩ mwageithĩka. Amarĩtwa makwa njĩtagwo David Keiru, rĩu rĩngĩ Ibrahimu, mũthuri ũgwĩtwo Beti kana Kariũki, na gũkũ nĩkuo mũciĩ. Na nĩkĩo nderwo ndĩmũnyite ũgeni, ona acio maroka ikũrũkai tu na gũkũ kwĩna itĩ. Oka ndĩmũnyite ũgeni gũkũ mũciĩ wa Beti, o gũkũ tũkĩte nĩ tondũ wa Pascal na Wanjikũ, nĩ tondũ wa ũguo atwĩtĩte gũkũ, na nĩ wega ndĩmũnyitĩte ũgeni ta family, na o mũndũ wothe wĩ gũkũ aigue nĩ aiganĩire na harĩa hagĩrĩire mũciĩ-inĩ ũyũ tũkĩruta wĩra ũyũ wa Pascal na Wanjikũ. Na ũndũ wothe mũndũ angĩenda gũteithio gũkũ, twĩkuo nĩ tondũ wa ũndũ ũcio. Twĩna andũ aingĩ haha, nao nĩ ngwamba kũmenyihĩria. Twĩna mabishop, pastor, elder, nĩ aingĩ othe nĩ ndamba kũmwĩnyihĩria na gĩtĩo kĩnene mũno nĩ tondũ wa ũguo mũkinyĩte. Ona inyuĩ ndamũnyita ũgeni na mwĩ karibu mũno gũkũ mũciĩ ũyũ. Acio angĩ oku mũndũ kũrĩa guothe umĩte onake wothe tũmũnyitĩte ũgeni na nĩ karibu mũno thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ. Haya, he ũndũ ũngĩ naguo thĩnagia andũ mũno, handũ ha kũrũgama twĩna harĩa ũguo
hana haha ũguo thutha wa nyũmba ĩyo nĩ harĩ waumĩra ũguo na barabara mũciĩ ũyũ ũngĩ wĩ haha nĩ harĩ waingĩra nyũmba-inĩ ĩrĩa mburoti ĩyo hau ũingĩre ũguo. Haya waumĩra ũguo mũciĩ ũyũ ũngĩ ona wagerera haha ũguo nĩ ũgũthiĩ ũguo nĩ ũkũrũgama kũu kamũira ũkohe ũndũ ũngĩ tũkuona nĩ tũkuuga. Na mau manini na maingĩ ndikũrĩa kũrĩa ihinda kuga inyuothe nĩ karibu na mwĩ mũciĩ na mũigue mũiganĩire. Mr. Gathenya. Handũ-inĩ ha MC ndauga MC nĩwe ũratũtongoria. Niĩ mwaigua ndetwo njĩtagwo Peter Njoroge wa Kuria. Gũkũ nĩ kwa baba mũnini, ũyũ nĩ my sister tondũ nĩ wa baba mũnini. Na njĩra nguhĩ ndĩrenda kũheana kaũndũ kanini ka my sister ũyũ kuma rĩrĩa twamenyanire nake, twamenyanire twaciarwo ũguo. Ũrĩa andũ moigaga atĩ ndĩmũĩ mĩaka 20 kana 100, ũyũ ndĩmũĩ mĩaka yake yothe nake akamenya mĩaka yakwa yothe tondũ nĩ mũrũ wa baba. Tũreretwo tũrĩ ũndũ ũmwe na ngĩaria ũhoro wa Pascalina, andũ arĩa othe andũ arĩa makuĩrĩirwo mũno na tũracakaithia mũno nĩ mũndũ ũgwĩtwo Kĩirũ, mũndũ ũgwĩtwo Beti na Pastor Chege na mũndũ ũgwĩtwo ũcio ũngĩ nĩ ũgwĩtwo Mĩrĩng'ũ. Andũ acio nĩo tũkĩte kũũmĩrĩria tondũ acio nĩo makuĩrĩirwo mũno nĩ mami wao. Na ithuĩ twacoka tondũ nĩ mwarĩ wa maitũ, ithuothe tũkĩte gũcakaithia andũ acio nĩo mahutĩtio mũno nĩ ũhoro ũyũ wa mami wao. Rĩu niĩ naniĩ ngĩenda kwaria ũhoro mũnini wa Wanjikũ. Wanjikũ tũreretwo nake na nĩ mũtumia mwĩtigĩri Ngai. Nĩ mũkuona kuma oire kĩremba tene mũno arĩ o mũndũ mũnini na tũrĩte na wĩtĩkio ũcio nginyagia ndagĩka yake ya mũthia. Niĩ ndĩmũĩ hĩndĩ ĩyo othe mena mami wao tondũ aingĩrire kanitha ũrĩa aingĩrirwo nĩ mami wao na nĩwe mami witũ mũnini. Na kuma hĩndĩ ĩyo tũrĩte wĩtĩkio-inĩ ũcio wa Akũrinũ. Ona akorwo nĩ acokire agĩthiĩ ũguo arakĩingĩra handũ hangĩ. Rĩu kũringana na rĩrĩa tũreretwo nake nĩ tũreirwo bamĩrĩ itũ ĩno ya Gacikũ mbarĩ ya Mathu tũroiga tũrĩirwo nĩ mũtumia tũrendete mũno. Nĩ mũtumia kuma rĩrĩa twamenyanire nake nĩ mũndũ mũhoreri na nĩ mũndũ mwĩtigĩri Ngai na ndarĩ arakaria mũndũ ona ũmwe niĩ taniĩ kana akaigua ngũĩ yake gũkũ mũciĩ wa Beti kana ona thĩinĩ wa bamĩrĩ itũ. Ũguo thĩinĩ wa bamĩrĩ itũ nĩ twarirwo nĩ mũtumia tũrendete mũno, mũndũ ũrendete andũ othe a bamĩrĩ nginya ona andũ a itũũra tondũ andũ a itũũra mekuga oro ũguo ndĩroiga na ona arĩa mareranĩirio nake ti ithuĩ tũkĩrĩ kamere hanini mekuga oro ũguo ndĩroiga. Nĩ mũtumia mwĩtigĩri Ngai, nĩ mũtumia tũrendete, handũ hake ndirona agĩcokwo nĩ mũndũ ũngĩ. Na ithuĩ tũhana ta bamĩrĩ nĩ twarirwo nĩ mũndũ ũmwe tũrendete mũno na hatirĩ mũndũ ũngĩhota kũrĩpĩrĩti handũ hau. Ũrĩa andũ moigaga atĩ nĩ egũcokwo nĩ mũndũ ũngĩ, hatirĩ mũndũ ũngĩhota gũcoka handũ ha Pascalina kũringana na harĩa tũramũigĩte ithuĩ. Rĩu ngũkĩũria ciana ciake pole sana, nĩ ndamũhe pole sana, mũigue tũrahe macakaya maitũ kũrĩ inyuĩ na mũkorwo mũiganĩire tondũ ĩno noyo njĩra. No gũkinyũkia tũrakinyũkia o mũndũ rita rĩake. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ niĩ nawe no tũrĩkorwo tũgereire haha tondũ ũrĩa nĩguo kwĩragwo o hau warĩ ũguo nĩguo Pascalina anoiga hau aikarĩte ndarĩ hau ona rĩu niĩ hau ndirĩ ndĩ haha. Ũguo haha hatirĩ handũ mũndũ ũtagakinya. Ĩno nĩyo njĩra na twana Kristiano nĩ tũĩ atĩ ĩno nĩyo njĩra ya gũthiĩ gwa ithe witũ kũrĩa tũtũrĩte twĩrirĩirie na tũmũkumia Yesu Kristo. Thengi mũno mwaria wa family na gũkorwo ũndũ ũcio nĩ wa bata na pole sana kũrĩ family. Ũndũ ũcio nĩ ũkoragwo wĩ wa bata mũno ona ngoro ciao cikaigua ciomĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa mũkĩte na mũkamomĩrĩria gĩthemba kĩu. Acio marakinya karibuni, itĩ ici nĩ nyingĩ ciothe nĩ cia ageni na andũ a gũkũ. Niĩ ndĩramũtongoria njĩtagwo Mũcirĩra na no njĩte Ole Somore tondũ tũthakaga na Mũthee Kĩhenjo thinema ciake cia mathekania. Rĩu ithuĩ ũcio nĩguo tũrutaga na nĩguo tũgĩtũire na nĩyo kothi ĩrĩa tũkĩrĩagĩra tũgacoka tũkanyitana na mũndũ wĩtagwo Gĩthingithia tũgakũrehera advert cikoragwo inoro. Nini njugaga habari yangu mzuri, nimeitwa na ugari na ni mzuri doi. Rĩu macio ona hene ĩngĩ gũka itha wiki ĩno kana ĩyo ĩngĩ tũkĩgathĩrĩria mabati na indo ingĩ nyingĩ
cigũkorwo igĩũka. Mau nĩmo mawĩra marĩa tũrutaga, na nĩ tũgĩcemanagia nawe radio ĩtagwo Kĩgoco FM rĩu gwagĩtuka nĩgetha tũgagĩtangatha na maũndũ macio mothe magĩkoragwo me ma kũgocithia Ngai. Karibuni sana, niĩ ndĩ mũhonoku nĩ nyenda Jesũ, na naniĩ nĩngereire kagera gaka, na rĩu ti maitũ wakĩndigire, maitũ itũ eho mĩeri 3 nĩ ndĩratigĩtwo nĩ mũtumia, na ũndũ ũcio nĩ matini maranyitĩrĩra mũno, na nĩ ndĩragire na kũmĩrĩria, na ndĩramenya ithenya rĩa gũkuĩrwo rĩtikoragwo na itherũ. Gũkuĩrwo nĩ ũndũ mũritũ, ona moiga nĩ mũrĩũkaga gũtũrora, tũtigĩrei Ngai, tigai gũtũrora ithuĩ, ke tũtigĩrwo Ngai, tondũ Ngai nowe ũkaga gũgĩtũng'etia. Mũndũ agurumũkaga ũtukũ akaririkana maũndũ maya, no Ngai nowe ũkĩmũheaga hinya na kũmĩrĩria. Na ũndũ ũrĩa mwega mũno Martin na acio angĩ nĩ gwĩtĩkĩra na gũkĩmenya ona ithuĩ tũkĩrĩ o thabarĩ-inĩ, tondũ Ngai nĩwe ũgĩkaga kwenda gwake. Koguo ũndũ ũcio nĩ mwega. Niĩ ndĩratigirwo twana tũnini, ndĩrerire Martin, we Martin watigwo wĩ mũnene, niĩ ndĩna twana twĩ hau tũnini, na ndĩrakĩhota gwĩtindĩkana natuo nĩ ũndũ wa Ngai. Na no tũrehoka Ngai tondũ Ngai nĩ mwega. Kũndũ gũkũ kwĩna akũrinũ na nĩ ahunjia. Angĩkorwo wĩ mũhunjia wĩ mũkũrinũ hau, ũka haha ũguo harĩ ahunjia, nĩho maguta tugire megũikara mũtungatĩri haha ũguo. Tũrĩega we watũgeithia. Karibu. Ite ici ciothe nĩ citũ. Tũikare haha ũguo tondũ nĩguo tũbangĩte. Na ngĩthiĩ na mbere ndĩrenda kũhũra mbica cinini mũno iria ngũkorwo ngĩthiĩ na ihenya. Nayo mĩkanĩra twĩnayo gũkũ nĩ atĩ tugire tũtikwenda paparazzi. Ũguo okorwo paparazzi tafadhali he mbica tũtegũbatara mũno. Tũtikwenda family yanĩkwo na gũkũ bara. Kana hihi paparazzi no akũhũre mbica haha mũkĩhĩtũkana na Pastor Ben na wĩ mũtumia wa gũkũ. Rĩu Pastor Ben ndekũmenyaga nĩ kũhũragwo mbica, na we wa gũkũ ũcoke ũmĩtware ũragio ũyũ no. Githĩ tiguo mũtungatĩri? Na we ndũgũkĩharĩria na ndũgakĩmenya. Rĩu kuonekage ũndũ ũcio ndũnaherehe mbica njega ona mũciĩ. Oguo paparazzi nĩ ngwĩrĩtwo hau ndangathe nĩ family na twetĩkanĩria. Kenyambe hũre Tony mbica ya mbere. Tony, mũndũ wa mbica nĩwe kuga riũa rĩthiaga kana ũũ kana ũkwenda atĩa. Banga hau. Nake Tony arĩ o woikio ro ũguo ambe ahũrwo mbica na mamu. Maitũ nĩ wa bata mũno. Maitũ mĩaka ĩrĩa Ngai aramũheire mĩaka 71, ĩyo nĩ mĩaka ya gũtĩĩka ona tũgakĩgoca Ngai, tondũ mĩaka ĩyo nĩ mĩaka mĩega. Ndĩwona ndahũra mbica ya Tony, Martin ũkorwo ũkĩharĩria, tũgũthiĩ mbica ĩyo ihenya nĩgetha ĩhũthĩre ndagĩka citanyihĩire ndagĩka 5. Koguo tũgathiĩ ũcio tũgathiĩ ũcio ũngĩ, tũgathiĩ ũcio ũngĩ tũgathiĩ ũcio ũngĩ, nĩgetha family ĩkĩiganĩre na ũndũ ũgagĩkorwo ĩkĩririkanwo thĩinĩ wa mũtũrĩre wao. Koguo DJ ũtwethere karwĩmbo kanini karĩa wĩkĩraga ũguo gagathiĩ gatwaranĩte na mũndũ wa kamera tũkĩhũra mbica ici. Hũrĩre karwĩmbo kanini ngĩkorwo ngĩta arĩa megũkorwo makĩhũrwo mbica. Tony nĩwe tũrahũra mbica. Thengiũ mũno Tony, na ũkĩhe hinya Mr. Tony, tondũ ũndũ ũcio nĩ wa Ngai. Nĩgetha Martin acokwo nĩ Mĩrĩng'ũ. O mũndũ ambe ahũrwo mbica eika. Ũcio nĩ Martin. Nake Mĩrĩng'ũ, Mr. Mĩrĩng'ũ, good. Thiĩ ũhũrwo mbica ĩyo. Mũcoke Mĩrĩng'ũ ahũrwo. Martin ndigwĩciria nĩ gũikara thĩ. Mĩrĩng'ũ ũreke ahũrwo mbica ĩyo. Mũcoke ho mwĩna Tony. Tony, coka iharĩa mũhũranĩrio na Mĩrĩng'ũ ahũrwo yake rĩ, mũhũrwo mwĩ hau. Mũhũrwo mwĩ hau. Rĩu mũrĩ atatũ. Ici nĩ njamba cia hinya rĩu. Njamba ici nĩ cigũkorwo ikĩrũgamĩrĩra mũciĩ ũyũ wega. Aya nĩ aheshimiwa nĩ andũ. Nĩndirikanaga he rĩmwe Martin endaga kũrũgama gĩtĩ kĩa MCA tene mũno gũkũ Mũkũrwe. Athire beinĩ nginya we ndethurire.
aiguire atangathwo nĩ agwĩte anjĩrire ndakageria rĩngĩ. Martin ũtigwo hau na family yaku nigetha nake Mĩrĩng'o family yake rĩu nake Martin abe aingĩre na family yake. Martin na family Jerry athi na family hau na ke Wambui na family harĩrie. Jerry Jerry akumatikinyete kana na Wambui matikinyete Jerry family haya kama Jerry harĩrie waithira na family haya waithira oka nyambure harĩrie nyambura harĩrie waithira na family hai nĩ ũndũ wa mbura tũkae gũthũkia njuĩrĩ
Kuleo nĩ gaciciya. Nyambure harĩria na family. Nyambure na family. Nyambure na family nĩ harĩria. Haya. Jerry na family ciana ciake nĩ cikumĩra. Kamũira Jerry akinyĩte ahorero thũgũ gwatuĩka nĩyo njĩra. Ciana ciake nĩ ciharĩrie twahũre no ya Nyambura. Ya Nyambura. Ya Nyambura no. Haya horwo hiyo Nyambura. Adadi kabisa ile. Nikahora adadi. Horo kabisa kau na family yo. Ciana ciake nĩ harĩrie. Mabu ndo kinyĩte. Haya nĩ gũtũkorera harĩa egũka. Tũkabe tũmũhũre inyuĩ. Haya thengi mũno family ya Nyambura. Asante. Iyo nĩ njega. Ciana cia Jerry. Haya. Action. Ciana cia Jerry ciromera nyũmba ya Wambũgũ. 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 Ciara me harĩa mũgũri nyũmba ya Wambũgũ. Nyũmba ya Wambũgũ. Iyo nĩ nyũmba nene. Iyo nĩ nyũmba nene. Thengi mũno nĩ gũkorwo gũkũ nĩgetha nyũmba ya Wangũi nayo ĩkorwo ĩkiarĩ. Nyũmba ya Wangũi ĩkorwo ĩkiarĩ. Nyũmba ya Wangũi. Nyũmba ya Wangũi nĩ harĩirie. Haya. Nyũmba ya Wangũi yarĩka, nyũmba ya Wairima. Nyũmba ya Wairima. Hakuna kama wewe. Nyũmba ya Wairima meharĩrie. Nyũmba ya Wairima yehera hau, nyũmba ya Rohani. Nyũmba ya Rohani meharĩrie. Nyũmba ya Rohani meharĩrie. Nyũmba ya Rohani nĩgetha tũthiĩ. Ĩyo nĩ nyũmba ya Rohani na ya Kagunya. Nyũmba ya Rohani matukane na nyũmba ya Kagunya. Nyũmba ya Rohani ĩrĩ hau, ya Kagunya matukane. Hauko nyũmba ya Rohani ĩrĩ hau, ya Kagunya nĩ matukane. Nĩgetha nyũmba ya Mathu ĩkorwo ĩharĩirie. Nyũmba ya Mathu ĩkorwo ĩharĩirie. Nyũmba
Mathundie kwĩharĩria. Nĩndĩrenda nyũmba ya mathu. Nyũmba ya mathu nĩ nene mũno. Ĩno nĩ bamĩrĩ ng'ima. Aya nĩ nginya kũrĩa mũrĩmo ũrĩa. Nĩ nyũmba nene. Nyũmba ya mathu. Mũndũ wothe wa nyũmba ya mathu. Mũndũ wa nyũmba ya mathu. Nyumba ya mathu ndio hiyo. O hau mũikarĩte tondũ nĩ mũkwĩhoete rwĩmbo nyũmba ya mathu, mũkũinĩra o hau mũrĩ. Ihinda rĩa rwĩmbo mbarĩ ya mathu mũkũrũinĩra o hau mũrĩ nĩgetha tũgerie gũthara mahinda. Nĩ harĩ rwĩmbo maitũ arendete mũno rwĩtagwo gũka kwa Mwathani Jesũ nĩ gũkagĩa na thĩna nĩ ũndũ wa arĩa matamũĩ, na tũgũkĩina ithuothe. Nĩ gũkagĩa na thĩna kwa andũ arĩa matamũĩ, andũ aingĩ nĩ makarĩra, arĩa othe magakorwo thĩ mamwona gĩũka rĩera-inĩ, andũ nĩ makarĩra karumbeta kahuho, arĩa akuũ na arĩa me muoyo, andũ aingĩ nĩ makarĩra, arĩa othe magakorwo thĩ mamwona gĩũka rĩera-inĩ, o mũndũ nĩ aigua ũrĩa ekwenda, no ũrĩa ũngĩ eke ũrĩa ekwenda, no mũmenye gũtirĩiru rĩtagaturio hegai, andũ aingĩ nĩ makarĩra, arĩa othe magakorwo thĩ mamwona gĩũka rĩera-inĩ. Thengiũ mũno nyũmba ya mathu.
nyumba ya mathu Ngai amurathime mahurirai karohi kega ona ni kwiyumiriria ona gukorwo makiina thengiũ mũno na gũkĩrĩ na aini kũu nyũmba ĩyo ya mathu ona okorwo nĩ erĩ kwĩna aini erĩ ũguo kũngĩhoteka nyũmba ya mathu mũrute rwĩmbo studio he andũ mũkweheria hau rwĩmbo-inĩ tondũ maina soprano handũ haha. Haya, mbica twĩnayo ya mũico arĩa othe metagwo Wanjiku, wale wote wanaitwa Wanjiku. Kama jina yako ni Wanjiku kana Wakaraja, Wanjiku Wakaraja horo mbica ĩyo na he handũ tũgwethaga andũ a Mbũi na nĩ moka ũguo nĩ ngũcoka hanini. Ĩyo nĩyo nyuma ya mũico no nĩ ngũcoka hanini nĩ ũndũ wa andũ a wa Mbũi. Wanjiku hangĩ Wanjiku ngwĩciria nĩ ũndũ wa Wanjiku nĩ ũndũ wa generation iretwo rĩu no tugire Shiku harĩa Shiku nĩ ũndũ wa generation ĩno itũ. Soso nĩ ũraigua kwĩna andũ maretwo GNC, nĩ ũramaigua anake oru mũno mararĩa biribiri na ngima, manyita biribiri ũguo nĩ maramĩtheca na ngima, nĩ maratũma bũrũri ũyũ wagĩre mũno. Andũ ega mũno moka gwaku ũkamahe ngima, wona anake itũra ũguo ndũkaiga nĩ manyua njohi ũkametĩra ngima mararĩa taya gwahĩa. Reke twĩte Wambũi na bamĩrĩ hinge mbica ĩyo. Wambũi na bamĩrĩ tũrĩtwo maitũ nĩ hakuhĩ gũkinyana rĩa kinya. Haha nĩ gwĩciria twĩciria tuongerere wĩna apostole twenda tuongerere atungatĩri mahũrwo mbica ĩmwe na Mati nĩguo twacira mathĩni na atungatĩri nĩguo gwatuĩka ahunjia mahũrwo mbica hau na mbica ciarĩkĩra hau. Nĩ marathiĩ wega maratũtwara wega rĩu rĩmwe ngamwĩra mũkahorahori ũguo nĩgetha ndikore mĩmero mũno ndikaremwo nĩ gũtangatha. Gĩkundi kĩa Rapidos kĩa tungatĩri
megutigwo hau ahunjia othe mahũrwo gĩkundi kĩa Lapidos ndero kĩu nĩ gĩatungatĩri nĩ matigwo hau nĩgetha hingana ya mũico biũ tondũ rĩu ndikwenda kũhũra mbica ĩngĩ ndikae kwĩrwo nĩ ndeire mathaa nĩ ũndũ wa mbica arĩa mekwĩharĩria nĩ arĩa makoragwo na matini gĩkundi kĩmwe maroraga marĩa matũrigicĩirie matũũra-inĩ gĩkundi kĩa Lapidos nĩ ũndũ wa tungatĩri acio kĩu nĩ gĩkundi kĩ hinya mũno makoragwo macemanĩtie ahunjia na gĩkĩrĩ nginya na arĩa magĩtongoragia na ahunjia kũnyitana ũguo nĩ ahunjia ega mũno ahunjia acio nĩ matũkenagia mũno manyitanĩte ũguo tondũ gũtirĩ caitani ũngĩgeria hanini ũguo ona ũrĩa wĩ mũting'oe aya manyitanĩte gũtirĩ caitani atĩ ũngĩũka atĩ haya andũ arĩa makoragwo marĩa matũrigicĩirie mũrũ mbica ĩyo na atumia arĩa marathomaga kanitha hamwe atumia acio mwĩharĩrie atumia acio nĩ a bata mũno arĩa matũrigicĩirie arĩa matũrigicĩirie Martin aya nĩ maũndũ marĩa matũrigicĩirie ũhoro wa mĩtĩ ũhoro wa marĩa matũrigicĩirie ũhoro wa gĩko gũtheria ũhoro wa rĩera ũhoro wa aya nĩo maigaga kana nĩ gũkura kana gũtikura gũkaga kura aya mathondekaga nĩ moĩ atĩ no kure atumia arĩa mekaga atĩ marathomaga kanitha na ndirĩ mbica ĩngĩ ngũhũra nĩ ndarĩkia mbica nĩ mbica icio ciuma 15 no nĩ ciongerereka ta ingĩ 4 koguo family mũtikanjũrie ndongera nĩkĩ no inyuĩ mwanjĩra atumia kanitha matongoretio nĩ Bishop Kagiri aya nĩ akĩrathimo kĩnene mũno thengio mũno hũrũ mbica ĩyo haya nĩ ndarĩkia ndĩrenda gwĩta aria rĩu na mwaria ndamũhe handũ ndĩrenda gwĩta mwaria wa mbere nĩ egũtwarĩrie family no tũkĩaragio tũgĩthiaga na mbere ũguo rĩu ndĩraria andũ a kanitha mwehera andũ a huruma moke hau andũ a huruma mahũragwo nĩgetha rĩu nake mwaria andũ a huruma andũ a huruma kanitha wa Akorinũ wa huruma harĩa John Saga hau nĩho kanitha wa Akorinũ ũkoragwo na nĩ wa mbere gwaka tondũ Akorinũ matũrĩte mahunjĩrie mĩtĩ-inĩ aya nĩo a mbere gwaka githĩ tiguo nyina ũrĩa kanitha ũrĩa wĩ harĩa huruma mũnene ũkaitũhũrwo mbica na mũtiroka na heze mũtigire heze na nĩguo atũigithagia wega Akorinũ othe mwaria ũrĩa ngwĩta tondũ wa family nĩ okire ndĩrenda gwĩta mwaria mwena wa thoni nĩwe John Haman Jenga mwena wa thoni nĩwe ngwĩta ndĩrahũrwo harĩa maitũ haya 1 2 3 rĩu nĩ thengio rĩu nĩ tũkinyĩrĩtwo hau o nginya rĩrĩa tũrĩkorwo tũkĩgoca kĩgoco nĩgetha njĩte in-laws nĩwe Mr. John Haman Jenga atwarĩrie mwena wa athoni ĩhĩtagwo nĩ mũndũ mũthoniwe gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga ĩhĩtwo nĩ mũndũ na mũthoniwe ĩngĩhĩtwo nĩ mũndũ na mũrũ wa nyina mũndũ endaga mũrũ wa nyina akue agae kagũnda
no yahĩtwo na mũndũ na mũrũ na mũthoniwe. Mũrĩega rĩngĩ. Hau herwo atĩ mũndũ na mũthoniwe nĩ ngũpanua hanini. Heragwo ũguo tondũ ũngĩthiĩ rĩu niĩ thiĩ na mũthoni wakwa nĩ aranyona one ngarĩ kana nyamũ ĩngĩ ta ĩngĩnjũraga, angĩũra rĩu nĩ amenya ũhoro wa bamĩrĩ yakwa nĩwe ũrĩ ũkuaga, tondũ ithe wao nĩ agĩka atĩa, kana niĩ na niĩ ingĩmũgereria rĩu nake mũirĩtu wakwa na ciana ciothe ningĩ nĩ niĩ ndagĩa na kĩ. Ũguo gũtirĩ ũngĩrekereria ũrĩa ũngĩ arĩo nĩ nyamũ. Mũrĩega rĩngĩ. Hamarĩtwa nĩ Hamani Njenga wa Rũhang'i. Ũyũ ũkomete haha ndĩ mamawe, tondũ maitũ wao tũrĩ a ithe ũmwe. Ũguo twĩna ũritũ mũingĩ mũno niĩ na bamĩrĩ ĩyo, ona mbarĩ ya Rũhang'i na ya Kabinya, tondũ nĩ tũrĩrwo na ti kũũra, tondũ nĩ tũrakĩmenya he harĩa athiĩte na nĩho ithuothe twerekeire. Niĩ no kũmũria ingĩmũria kĩndũ kĩrĩa ingĩcokera tũkwĩrĩtwo nĩ mahoya. Andũ no magũtiganĩrie, no mũtũmbi ndangĩgũtiganĩria. Twĩna kahinda karitũ ithuothe nĩ kũũrĩrwo nĩ thabarĩ. Gũkũ mũndũ okaga atarĩ mũbango wake, no kuma nĩ aritũhaga, tondũ rĩngĩ na rĩngĩ mũndũ ndaramenya kũrĩa arathiĩ, ona gũtuĩka rĩu nĩ tũmenyaga tũcokaga kwĩ mũmbi, angĩkorwo hihi mĩtugo na maũndũ marĩa me gũkũ thĩ watho wake mũno kũrũmĩrĩra, warũmĩrĩra ũcio no nginya ũgakinya kũrĩa ũimĩte. Niĩ no mwĩri arĩ ũguo, nĩgetha tũgagĩtwarithia maũndũ mega ũguo. Angĩkorwo hena mũndũ wa bamĩrĩ no oke mwena ũyũ, haha nĩho tũkugĩte ha bamĩrĩ, na rĩu andũ aya angĩ a gũkũ twakiuga tũgũkĩnyitanĩra itĩ-inĩ ici ingĩ ciothe ciĩ gũkũ, ndio tukaweze pia kuendelea tukiwa pamoja. Na ndĩrenda gwĩta Watoni kwa sababu yeye pia ni rafiki na ni friend gũkũ mwena ũyũ. Nĩgetha ndeta Watoni nĩ wa gũkũ, ndĩrenda ngathi ngĩtukanagia. Watoni nĩ wa gũkũ, na Watoni ndarĩ na maũndũ maingĩ, no gũtwĩra gũkũ nĩ mũkũrwe, na nĩ ũndũ wa nduka ciĩ haha. Okorwo nĩ ũnyuaga nĩ thaa 11 hau, no nĩ tũgũtiga twahoya tondũ atungatĩri me haha. Ona no ũcoke ndaria marĩa ũkugaga. Mwathani agocwo. Mũrĩega? Na niĩ ndĩ mwega, nĩ tondũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ honokete. Jesu nĩ Mwathani. Bwana asifiwe. Nderwo njũke njarie handũ-inĩ ha arata, nĩ tondũ mũciĩ ũyũ ndĩ mũrata
nĩ tondũ rĩrĩa ndokire gũkũ ndokire ndĩ mũgeni ti kũhika na tũgĩũka Ngai agĩtũrathima na twĩ haha Brought. Bwana asifiwe, nĩkuo gwakwa mũciĩ. Mwathani anenehe. Njoke njuge hĩndĩ ĩrĩa ndokire gũkũ nĩ twokire na ngĩmenyana na bamĩrĩ ĩno kuma cũcũ wa Martin, mami wa Martin, Bwana asifiwe, ona sisters na brothers ciake. Koguo niĩ ndĩ na wĩra wa kũrutĩra nyina wa Martin tondũ ararĩ mũtumia wa magegania. Nĩ twatũranĩtie nake mahinda mega hĩndĩ ĩyo arĩ gũkũ atanakuo nĩ mwana wake ti Martin. Bwana asifiwe. Arĩ mũtumia wa kĩrathimo mũtũrĩre-inĩ witũ, ona rĩu thaa ici reke hĩndĩ wararĩ ho wa Martin hĩndĩ ĩrĩa marokaga na Martin wake ndangĩrainũkire atokete kũngeithia. Mwathani anenehe. Koguo ũrata ũcio nĩ ũrata ũrarĩ mũnene, na niĩ ngacoka ngacokeria Martin ngatho nĩ tondũ wa ũguo anyitire mami wao, na nĩ tũronete ũtugi wa magegania ũrĩa aranyitĩte mami wao. Ona ithuĩ no hau harĩ ona challenge ya aciari arĩa mekuo na ciana. Bwana asifiwe. Ciana nĩ irabatara kwĩruta na mũndũ ta Martin. Mwathani anenehe. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa akuire mami wao na hĩndĩ ĩrĩa mami wao arĩ gũkũ nĩ tuonete change. Mwathani arogocwo. Na ngwĩciria andũ a gũkũ gwitũ mũkũrũ ũguo nĩ mũĩ, nĩguo tondũ mũtumia ũyũ ũguo ahana ũguo tiguo ahanaga rĩrĩa oimaga gũkũ. No nĩ tuonete mũrathimwo mũno bamĩrĩ ya wa Martin, Tony na Mĩrĩng'ũ. Bwana asifiwe. Nĩ kũiga mami wanyu wega na mũramũigĩte na thayũ. Ona ithuĩ oka gũkũ tũkona nĩma mũtumia ũyũ nĩ mũnyite nĩ ciana ciake. Mwathani agocwo. Na ithuĩ andũ aya angĩ matikĩnyite ciana matikĩnyite aciari ũguo andũ aya maranyitĩte mami wao. Ngai amũrathime. Thengi mũno wa Tony. Asante sana. Ciugo icio no cigũcoka icokerwo nĩ Elder Mary Irimũ. Elder Mary nĩ egũcoka acokere ciugo icio mwena wa thoni, na ngwĩciria harĩa maitũ Elder ũka nĩgetha warie ciugo icio mwena wa thoni na no cio icio. Mwathani arogocwo. Njĩtagwo Mary Mũmbirimũ, nyina wa Charles, na nĩ nyendete Mwathani nĩ ũndũ wa kũhonokia. Mr. Muchiri. Mr. Muchiri. Mr. Muchiri. Ũguo. Naumire. Niĩ gwitũ nĩ kũrĩa Nyĩrĩ, Karatina, Magutu, Mathĩra. Na ndĩna andũ tũgũkĩte nao, rũgamai tu please, Irona wa Kabirũ ndiũĩ. Tũgũkĩte na elders a kanitha, tũgũkĩte na my brother Bishop Munyi, na tũrĩ na angĩ ona bamĩrĩ ĩrĩ o gũkũ. Ikarai thĩ. Ithuĩ no kũmũgeithia tondũ nĩ tũkoretwo na wendo mũnene na inyuĩ, nĩ ũndũ mahinda marĩa Kanyanya Pascalina onirio erirwo moke gwakwa nĩ mwana ũcio wanyu mũreta Martin, na rĩu no mwana wakwa, nĩ mokire na nĩ mokĩte. Nĩ ngoretwo nake thikũ cigana ũna na ngona wendo mũnene wake na wĩnyihia mũnene na kũnyitanĩra kũnene, kũnyita nginya ciana nini na akahota kũmakinyĩra na njĩra njega. Ngenda kuga nĩ kĩonereria kĩega kũrĩ ithuĩ akũrũ na ithuĩ anini, mũndũ eyũmagĩrĩrie, mũndũ ende Ngai na erutĩre kũmũtungata, na makĩria nĩ arahota gũkinyĩra ndũgũ, na nĩkĩo andũ aya othe ndona haha magũkĩte. Mwathani ngenda kuga bamĩrĩ ya wa Martin kana bamĩrĩ ĩno yothe, Ngai witũ aromũhe hinya, aromwenda, aromwĩka wega, na makĩria mũtũre mwendete Ngai na mũmwĩhokete na mũmwĩtĩkĩtie toguo mami wanyu aramwendete. Rathimwo nĩ Ngai na tũthiĩ na mbere na gũtĩana na kwendana na makĩria gũkinyĩra ndũgũ. Bwana asifiwe. Mwathani witũ ngũmwĩra o ta ũrĩa Jusufu erire ariũ a nyina, ona mami wanyu athiĩte, Ngai witũ no arĩũkaga kũmũrora. Koguo mũtigatweterere, mweterere Ngai. Bwana asifiwe. Amen. Barikiweni sana sana sana, na mũthiĩ na mbere gwĩtĩkia na kwenda Ngai. Thank you.
hurirai Elda karuhi kega ona andu a Nyeri mahurirai karuhi kega mwacoka Nyeri Ngai amurathime mucoke na thayu mugeithie Rigathi wa Gachagua na mugeithie MP wa Kieni tondu makiumite o Nyeri no ni turakigua kuu no kwega Nyeri ndirenda guthie njitite ucio ungi ni murata wa kuria Juja na nikuo maitu aragikirikireirie guikara niwe Pastor Francis Waweru ni murata wa kuria Juja ni mchungaji na wewe peke yako ndio tumekukubalisha Kiswahili kwa sababu ya wale ambao hawakuelewa Kikuyu. Thank you my brother and my friend. Habari zenu. Bwana Yesu apewe sifa. Jina langu ni Pastor Francis. Nimesema pastor sio pop. Pastor Francis. Nampenda Yesu. Kwanza nipeane rambirambi zangu kwa jamii ya my brother Martin na nyumba yao yote kwa jumla. Mungu wetu awafariji na wapatie nguvu. Hizo ndio rambirambi zangu na jamii yangu. Mke wangu yuko pale, tutawasalimia baadaye one on one. Niseme ya kwamba Martin ni jirani wangu, my immediate neighbor. Na alipoleta mama nyumbani the last 9 years tumekuwa na mama pale. Tumekuwa tukisaidiana. Kuna wakati Martin alikuwa anajenga, hata fundi wa Martin yako hapa. Na sasa tukiwa na mama ndio tulikuwa foreman na amefanya kazi nzuri sana. I want to say Martin ametreat mama vizuri sana like a queen. Like a queen. Mama amepelekwa outings. Kama ni wedding hakuna mahali Martin ameenda without mom. Kama ni ethirable rainiro ati mundu anogio ni irio cia mucia gatworoki athie gutwara mukawa kare ciaja mom ni atwara gukura irio ciaja aigwe ni anogio ni ciake cia mucie. So she was treated well, very well. Mom was a friend to many. Sisi tulikuwa tunafikiria sisi tu peke yetu ndio tulikuwa tunaletewa ndizi na miwa. I heard kwa pale kwa matanga Mrs. Bishop akisema kumbe andũ othe nĩ maratwaragĩrwo itura gwitu na tutiramenya tũrĩa ciana ithu tũtiritago wega. She was such a good friend and very generous mama, full of vigor, strong, walking upright. Kwa hivyo mama hata kufa sababu ni mgonjwa ama amezeeka. In fact, when I told my son, Shosho, tamwitaga maito, nikamwambia Shosho alituacha hawa, akaniuliza ametuacha tu hivyo. Nikamwambia tu hivyo tu, sababu si ugonjwa ulimchukua mama. Kwa watoto wetu pale wakitokea shule, yeye ndiye alikuwa anafanya firefighting. Wote walikuwa wanakuja hapo. Kuna tumbuzi kidogo tunafuga pale. One of my son anaitwa Timothy. Anaambiwa na Shosho, na itulie nini huko kwa Timothy? Tuinukie boli. Sasa ananiuliza, na najua namna gani? In fact hata nilinyeshewa kwa gate. Ananiambia utanyeshewa na anauliza anajua namna gani utanyeshewa. Na kabla mbuzi wajaingia kwa huko, nikanyeshewa. So she was so friendly even to children. To all. Mom, Maito alikuwaga rafiki wa karibu sana kwa wote kwa jumla. Sisi hatuna mambo mengi ya kusema. What we can tell the family ni kwamba Mungu awatie nguvu, awahimize, tumwamini huyu Mungu ambaye amemwambia Shosho ama mom amemuita nyumbani aende akapumzike. Sisi sote tunamalizia huko. Just in case the Lord will tarry, all of us, that is the way home. Kwa hivyo Mungu awafariji, awatie nguvu. We have really lost a friend and a teacher, a mentor, somebody who was too close to all of us. Tunaweza pungukiwa na maneno, lakini Mungu wetu atie nguvu. We are together in this. May God bless you so much. Asante sana mchungaji. Hiyo ni urafiki mzuri, na pia kuko na wale wa Nairobi
Watu wa Nairobi, watu wa Nairobi wako hapa. Tuko na mmoja ambaye ni David Joroge, kwa sababu kuna watu wa Nairobi na watu wa Nairobi wako hapa. No maimetio guku magithie amwe Kawangware, amwe Githurai, na ugitwire Githurai kurarikiriria atia. Haleluya. Nami kwa majina kama vile mmesikia, naitwa Joroge David ama Baba Jerry. Mimi na Tony na kina Milengo hata Martin ni kama brothers. Nitaongea Kiswahili kwa sababu najua hata wasoso wa huko wanasemaga na unindengere hiyo kitu. Wanajuaga Kiswahili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile kitu ya kwanza shukuru sana tulipoitwa usirika na mama yetu, kwa sababu alituita usirika. Ni kwa sababu gani? Mama hakungojeka vile. Mungu alikuwa anampenda sana. Ama Martin, kuna wakati umefika ukanunua pampa. Watu wanapitia mamgumu sana sana, wapendwa. Mimi mama yangu nilimnunulia pampa, na pampa za watu wakubwa zinakuwa na bei kali. Kwa hivyo kama hujafika kiwango kama hiyo, unamshukuru Mungu, unamwambia ni asante Mungu. Na kama uko hapa na unanunua pampa, ambia Mungu, nipe nguvu ya kuendelea kurida huyu mama, kwa sababu hata mimi alinifunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeshukuru ni kwa sababu ya hawa. Walitafuta usirika mzuri sana mahali pale Nairobi, na ndio mnaona sisi wote tumejitoa. Bibi na bwana na watoto tuko mahali hapa sisi wote. Ni kwa sababu ya nini? Walitafuta usirika mzuri. Tukawa tangu wakati ule mama alipumzika, kwa sababu mama tunasema ni kupumzika. Tumekuwa na makao mazuri sana. Tukawa na usirika mzuri. Hata tunafaa kumuita bishop, kwa sababu hadi mabishop wako hapa na wote wananyenyekea. Ni kwa sababu ya nani? Ya mama. Mama Mungu amembariki. Kama ule mama wa Samson. Mama Samson alikuwa zata. Tukisoma Waamuzi, alikuwa zata na hakuwa nazaa. Na siku moja alikuwa tasa. Siku moja akatokewa na malaika na akamwambia, na utazaa kijana mwenye atakuwa anapigania wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ule kijana, ninakwambia, baba yake hakuamini. Wazee wakati mwingine tunakuwaga na saka. Hakuamini. Akaenda akaambiwa, imagine tutapata kijana. Akasema, aje, kwa nini wewe utokewe na malaika na mimi ndio mzee na mimi sikutokewa? Hao akaambia Mungu, haiwezekani utokelezee mzee na mimi. Na alitokezewa. Lakini Samson alikuwa kama hanjajua kazi yenye alikuwa amepewa na Mungu. Kwa hivyo Tony na mabrothers tumekuwa pamoja pale, na Mungu awabariki watu wa Nairobi. Tumefanya kazi nzuri na ndio tunamalizia siku ya leo. Mungu wa nchi na mbingu awatendee mazuri. Asanteni sana watu wa Nairobi, na nyinyi mkuu hivyo hivyo na msikue sata. Wana Nairobi ni kwega, na ndiramuhe horo wa Nairobi. Kagararia. Na Githweri ndigiko gikiritu. Na tondu Reverend ni uratheka waigua uguo. Unjiri ati na Githweri. Reitera ni ruthekaga rwiriko na Githweri. Githweri wana ni ohoro munene ucio ari. Mundu na ngikiruma rurimi. Tari kwira andu aria marugamite haria ukaina guku. Inyuĩ mwenja wa hema tafadhali mutikareke andu marugame kwina ite guku na mwana ũyũ wĩna ite. Rĩu kuga na Gĩthweri ũguo nĩ kuga atĩa? Wale wako kwa hema kujeni na kuku ukaina guku. Nĩ ũndũ koĩ mũritũ mũno. Haya, twina mwaria wa cibu mwena wa administrator. Nĩ tũrĩ na Samuel Mirengo Kamau, ũcio nĩ mwena wa cibu. Na ũngĩkorwo ndarĩ kuo mũtumia wake no arũgamĩrĩre atwĩre atĩrĩrĩ, mũrahĩtũkagia financial bill mũkenete na yagwa mũkahũra rũhi mwĩnaku. Thirikari tũtwĩre nĩ atĩ ũhoro ũcio. Engwo Mirengo, hena mũthuri wa itũra ũrũgamagĩrĩra itũra rĩrĩ mwena ũcio wa thirikari? Gũtirĩ. Kwĩnake tũgũkĩte nake kuma na kũu.
Hatirĩ. Arĩa mokĩte ũkai mokĩte itĩ-inĩ ici. Atetagwo? Haya, gũtikĩrĩ ũrũgamĩrĩre thirikari. Okorwo gũtirĩ, tũrenda twĩte Gen Z. Tondũ nĩo maragĩtuĩkire. Thengiũ mũno. Ngai amũrathime. Arĩa maroka mũke mũkĩte itĩ-inĩ tondũ rĩu ndorete kũnengera mwena wa kanitha, na nĩ twacokia ngatho mũno nĩ ũndũ wa kanitha na andũ arĩa othe mariũkĩte. Ngai amũrathime nĩ kũnyitĩrĩra Anton Biti Wanjiku, Bishop Ezekiel Martin Chege, mũkanyitĩrĩra Martin haha, Mĩrũgĩ na Toni na Thoni, ona andũ arĩa magĩũkĩte kuma matũra matiganĩte, inyuothe nĩ twagĩcokia ngatho, na arĩa makĩrũgamĩrĩra maũndũ macio Nairobi gũkũ, mũndũ wothe ũrekaga kaũndũ, ona committee, thengiũ mũno. Rĩu ndĩrenda njokie mwena wa kanitha, nĩgetha wona ndaneana gwa kanitha matũtwarithie, nĩ ndĩcoka ndĩkĩmwĩre hau hangĩ kana nĩ tũkũrĩa, nyambe ndore kana irio ciĩkuo kana nĩ hĩu, na ti hĩu. Ũguo andũ a Nairobi mũkũrĩa nyama, agũkũ gĩtheri. Tukĩingĩra mwena wa kanitha, twĩna Pastor Samuel Kuria Chege na Reverend Mary Kagiri. Acio nĩ megũkorwo makĩaria atĩ mwena wa kanitha itananengera ũrĩa rĩu ũgũtũtwarithia program ya kanitha. Nyambĩrĩrie na Reverend Mary Kagiri tondũ nĩ mama kanisa marathomaga nake kanitha na nĩ mũtumia wa Bishop, rĩu nĩ akĩmũĩ mũno kĩũtungata-inĩ. Karibu sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Tukioya guoko guo na igũrũ okorwo nĩ ũranyona. Amen. Niĩ nani ndetwo Reverend Mary Kagiri na nĩ honokete na Jesũ nĩ mwathani na nĩ ngeneire wĩhokeku wa mwathani tondũ ũguo tũrehire mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũkenerere kũhurũkia kwa mwarĩ wa ithe witũ ũyũ ũrĩkĩtie rũgendo mbere itũ, tondũ ithuothe twĩ rũgendo-inĩ nowe nĩ arũrĩkĩtie mbere itũ. Ngĩrũgama njarie ha kanitha, Mama Martin Moka Juja nĩ anengerirwo Bishop Kagiri kũrĩa tũtungataga kũrĩa Living Grace Community Church, na Bishop Kagiri haha agĩcoka hagĩkinya Bishop Kagiri agĩthama kũu agĩthiĩ kũhunjia kũndũ gwĩtagwo Ngũriba, na rĩrĩa athamire kahinda ta ka mĩaka ĩrĩ nĩ niĩ ngoretwo ngĩhunjĩria Mama Martin, ona mweri kenda mweri ũyũ tũrĩ nĩ ndamũhunjĩirie na nĩ ndaririkana ngĩũria thimo ndarora andũ arĩa marĩ akũrũ nĩwe ũrarĩ mũkũrũ mũno kanitha-inĩ gwitũ, koguo rĩrĩa ndabatarire gũcokerio thimo ndoririe Mama Martin, na handũ ha kũnjokeria agĩthekerera mũno na kanitha gũkĩgĩa na gĩkeno. Ndĩrenda kuga ndĩratungataga mũtumia ũrarĩ mwega, mwathĩki, ũrokaga kanitha tene, na rwĩmbo rũu mwaigua akĩina nĩ rwĩmbo rũu waigua akĩina nĩ ruo arendete mũno kũina kanitha-inĩ gwitũ, na harĩa ararũrĩkagia na maithori, na koguo nĩ mama kana mũtumia ingĩhoywo ũhoro wake njuge twakinya nĩ ũrĩa kũhota Mama Martin ndarĩaga gwĩka, ararĩ mwĩhokeku mũno, no nĩ aratwĩraga rekei thĩ njarie na Martin, kĩrĩa gĩothe mũrenda nĩ njũĩ nĩ ekũmũrehera, na nyina wa Martin ndarĩaga gwĩka ũguo, na kũngĩratuĩkire mũtungatĩri nĩ arathiĩ kuonwo
nyina wa Martin, ona arĩa angĩ mothe mangĩragire, nyina wa Martin ndarĩ atĩra gũka kũrora ndungata ya Ngai. He hĩndĩ itoĩ nĩkũ ararutaga mbembe cia yerũ, tũrarĩire gĩtheri kĩingĩ mũno, gĩtheri itoĩ ona angĩrokire age mũndũ aracuragia mbembe hau ngĩti-inĩ, na rĩrĩa arehe igwa akora gũtarĩ mũndũ, gwitũ nĩ kũrĩ ngui, aracikagĩria igũrũ, tũgacikora kũu. Tũtirĩ twagĩa na nganja kwĩyũria cingĩkorwo ciũkĩte nao. Tũtirĩ twauga nĩ kũrogwo tũrarogwo, tondũ hatirĩ mũndũ ũngĩ ũrarĩ na mũtugo ũcio tiga wa Martin. Nĩ aratũrorete wega mũno ta ndungata cia Ngai, na kuoguo nĩ ndĩraigua njũrĩirwo nĩ mũtumia ũrarĩ mwega ũrakinyaga kanitha tene, nona Sunday ĩyo yarũmĩrĩire ya mweri 16 agũire kana akĩũrwo nĩ hinya, agĩũka kanitha-inĩ na agĩcoka mũciĩ. Nona mũthenya ũrĩa atwaragwo thibitarĩ, niĩ ngĩthiĩ ũcirika wa tungatĩri ngiumagario nĩ Bishop, nĩ twahũrĩirwo thimũ nĩ Pastor Martin, Bishop Martin, na tukĩrwo tũcoke, na tũgĩcoka, akĩoywo agĩtwarwo thibitarĩ, niĩ ngĩigwo harĩa ndaigirwo, nĩgetha thiĩ ũcirika, nake Bishop makĩmũtwara thibitarĩ. Ngwenda kuga atĩ nĩ rũgendo rwa Martin rwakinya mũthia, no ithuothe no twĩrute nake, no tũthome nake. Wa Martin ndararĩ ũru ngoro, wa Martin nĩ arendete ciana citũ mũno. Kĩharo kĩu waigua ciakinya thaa 10 nĩ marathiaga gũthakĩra ho, na ndarĩ akorwo na mbara na mũndũ. Nĩacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa Bishop Martin, nĩ tondũ wa gũtũrehera maitũ na gũtũhe kahinda ga kũmũtungata, ona gũkorwo kĩrĩa etio nĩ tondũ wa kanitha nĩ ararehaga. Ngĩkiuge atĩa, tiga Mwathani amũhurũkie handũ harĩa ahurũkagia andũ arĩa ega, harĩa arĩa mamũkenia amahurũkagia. Ũguo noguo ingĩhoya Ngai ahurũkie ndungata ĩno yake, ĩno ĩramwendete, anatũhe nginya ndũmĩrĩri kanitha-inĩ. Ona hĩndĩ ĩyo ya gĩthurano harĩ ndũmĩrĩri atũheire kanitha-inĩ, na Ngai witũ nĩ mwega tondũ rĩrĩa twahoire nĩ harĩ ũndũ wekĩkire. Ũguo Ngai nĩ ndungata yake aroire, na nĩ njũĩ ũrata wao nĩ wa kuma tene. Ngai witũ tũrathime, nĩ twĩkire wega nĩ gũka kumagaria ndungata ĩno. Ngai amũrathime. Thank you. Mũhũrĩre nake karũhĩ kega, nĩo marathomaga nao. Thengi waiga kwanyu kwĩ ngui, gũtirĩ kĩndũ kĩruta gũthiĩ kũgũra ngui, mũthogoranaga na mũndũ na ngui agatiga gwĩta ngui, tondũ ũiguaga ngui ĩno ĩraima atĩa, ngui ĩno ũrendia 200, we ngui ĩno ndwendia 500. Rĩu ũkoraga nginya ngui ndũngĩhota gũthiĩ kũgũra, nĩ ũremagwo, ũheagwo gekana nĩ mũndũ handũ mũthogorane. Samueli nĩ ndongererwo aria atatũ tu, mũnjĩtĩkĩrie wa kĩgongona ngũmeta na ihenya. Samueli na niĩ Samueli woka tafadhali. Samueli nderwo ndarĩ hakuhĩ. Thengiũ mũno, nĩguo ngwendaga nĩ ũndũ wa mathaa. Mama Musa onake narĩ korwo ndarĩ hakuhĩ. Mama Musa ndamũhe tondũ wa kũrũgamĩrĩra huruma, tondũ maitũ noigua ambĩrĩirie mwena wa Kũrinũ, nĩ wega kũmũtambũra. Mama Musa nĩ wa kũrĩa Nyairobi. Mama Musa karibu sana, mwena wa Kũrinũ tũkĩrũgamĩrĩrwo nĩ Mama Musa, na ndigũkũhe ndagĩka nyingĩ ũkuga haleluya ũikare. Akiuga tũngĩikare thĩ. Mũrĩega rĩngĩ. Njĩtagwo Mama Musa kana Monica Nyambura wa Kanja, na nĩ honokete Jesũ nĩ Mwathani. Ndĩrakena mũno nĩ tondũ ũrĩa mũkire, na nĩ tondũ ũrĩa tũkire nĩ tondũ wa my sister. Niĩ nĩ ndatuĩkire wa second from last, tondũ rĩu nĩ niĩ ndĩna kũrĩa mũico-inĩ, tondũ nake ũrĩa warĩ thutha wakwa nĩ ahurũkirio nĩ Mwathani. Gũkũ nĩ gwitũ mũciĩ, na nĩ tũkenete mũno nĩ tondũ wa kũmuona. My sister ararĩ mũndũ wa mwanya, na on behalf ya andũ a Huruma, thengiũ mũno tondũ ũrĩa mũtũrehire. Ithuĩ twĩna andũ na Kũrinũ, twĩna arata me haha aingĩ mũno matũrehete. Thank you mũno, nĩ tũcoketie ngatho. Na my sister ararĩ wa mwanya, na my sister ararĩ mũtana, na niĩ ũtana wa my sister ndĩrona ta umĩte he mami witũ, tondũ nake mami witũ arĩ mũtana mũno. Arĩa mwokaga nĩ muona cukuru ĩ harĩa ũguo, na haha he gacĩra gaikũrũka ũguo gakaringa mũrĩmo ũrĩa. Na tondũ ithuĩ cukuru ĩ hakuhĩ, mwarimũ anyitaga ngengere ũguo akĩmĩrekia ũguo, tũgakorwo nĩ twakinya harĩa. Rĩrĩa twatua gũka ranji,
twana twahĩtũka haha twaugaga mamu wa cũcũ twamwĩtaga o cũcũ, mami witũ akamanengera kĩrĩa tũkaga kũrĩa ranji tũtakinyĩte. Twakinya mũciĩ tũkambĩrĩria kũrĩra, mami agakuga tigai kũmaka nĩ mũkũrĩa, tũkaneo rĩngĩ mĩembe, gũkũ kwarĩ mĩembe. Koguo tana wa mami warĩ mũnene na nyonaga my sister tatũkirie mami witũ tana. Wa Martin ararĩ mũtana mũno, gũtirĩ kĩndũ ũngĩratigire. Ona kũu araikaraga ona gũkũ nĩ araheanaga nginya indo ciene. Nĩ ndĩraririkana kwĩ hĩndĩ ĩmwe akahoya Martin mbeca akaiga agacoka matua gũka gũkũ akarehera mami. Ona niĩ itangĩthiĩ kuona mami witũ itarĩ na kĩndũ. Ona nĩ aheagwo mbeca agacĩba. Akona Martin amecota. Akoria Martin harĩ kĩ ũtarĩ. O mbeca iria nĩ ikũhetwo nĩ Martin akaruta akamũnengera. Na ningĩ nĩ ararĩ ngatho. Nĩ aracokagia ngatho mũno aheo kĩndũ. Ndaugire my sister ngoro yake ĩrahanaga ta ngoro ya mwana. Mwathani ugaga atĩ tũgĩe na ngoro ta ya mwana. Arahanaga ta ngoro yake ĩrahanaga ta ya mwana. Ũrĩa mwana ũngĩmũhe kĩndũ akenaga. Ingĩrathire gũcera kwa Martin ngore my sister. Akorwo nĩ arareheirwo kĩndũ. Arathiĩ akagĩra. Tarora ndarĩhirwo kĩbeti nĩ Stella. Ndarĩhirwo kĩna. Nginya nguo araheirwo agekĩra nyone. Ũndũ ũcio ũkamũkenia mũno. Ũkona mũndũ ũcio nĩ appreciate. Ona okorwo rĩu tani rĩu kwĩ indo aranjĩtagia kĩa hinya. Akanja ndakwĩra atĩrĩrĩ ũkandehera gĩtambaya nĩ waigua. Ngamwĩra ĩ nĩ ngarehe. Na rĩngĩ akanjũria ciũria. Kĩũria ona ũtangĩ expect no ũrie mũndũ. Akanjũria no ũtũraga thĩ ĩno. Martin akamũria wamũria ũguo nĩkĩ mami. To gũkĩmũria to ũkorwo nĩ gũcukacuka na ndege. Yani nĩ araragia o ũrĩa wothe angĩenda kuga. Atĩ ndiuga nĩ ũtũraga thĩ ĩno. Martin akamwĩra wakĩmũria na ndagĩkuĩte. Ngama ndikuĩte ndĩkuo. Ithuĩ ndona nĩ ndoka. Ararĩ na ngoro ĩyo, ngoro njega, ndarĩ ũndũ atangiuga. Ona mũngĩmena na thaa ici rũciũ nĩ akwarĩirie. Ndaroĩ rũmena nĩ takĩ. Na nĩ arakomodĩtaga andũ othe kana goka mũndũ mũnene. Nĩ tũrendete wa Martin no Ngai aramwenda mũno. Na ararĩ na ngoro njega. Na ngoro njega na arĩ wa mwanya. Ngai wa mũrathime inyuĩ mũkĩte na nĩ tũkenete. Rekei twĩrute na rũgano rwa wa Martin. Mũndũ haha akoria atĩrĩrĩ rwakwa rũkaganwo atĩa. Rwakwa rũkaganwo atĩa. Tondũ twĩna ihinda rĩa gũcenjia tondũ twĩ muoyo. Ngai wa mũrathime inyuothe. Thengiũ mũno nĩ ũndũ wa akũrinũ arĩa maragĩthomaga ũguo na nĩ mathiĩte wega na no tũmainĩre gĩbungo gĩkĩ kĩmwe ona maigue marĩ o kanitha-inĩ ũyũ wa Macakaya. Geithia mũndũ iwoe moko na igũrũ. Ona inyuĩ rĩu nĩ twamũnyita ũgeni gĩthomo-inĩ gĩkĩ tũnyitanĩre na atungatĩri arĩa megũkorwo magĩtũtwarithia. Twĩna kanitha wa Katholiki. Andũ a Katholiki mwĩkuo. Tũmũkumie Yesu Kristo. Unene wa Yesu uroka. Uninyunyusie maji. Rekei akahuruke. Na inyuĩ no twamũnyita ũgeni o thĩinĩ wa ũtungata ũrĩa tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na kũrwo Bwana Sifue mũkoiga imeni. Mwathani arogocwo. Yes. Kanitha wa PCA mwĩkuo Elda akũrĩa Nyĩrĩ. Jesu we unyendete rĩrĩa. Ũguo nĩ kuga atungatĩri tondũ rĩngĩ nĩ tũgũkorwo twĩna atungatĩri arĩa megũtũtwarithia kanitha wothe wĩ gũkũ wa Macakaya. Ona Bishop witũ haha, Bishop Amos Mayani kwĩ haha na nĩwe ũkĩrũgamĩrĩra itũra rĩrĩ rĩothe eta Bishop mwena wa kanitha wa Independent AIPCA na kũngĩkĩrwo tondũ ngwĩciria akĩrĩ ike. Niĩ no ndĩmũteithĩrie tondũ nĩmaigua nĩ maya. Yes. Martin. Oka Martin. Ndagĩka ĩmwe. Rũgendo rũrũ rwakinya mũthia nĩnjũĩ wega ngakena mũno. Maitho makwa nĩ makĩrorera ũrĩa nderirwo nĩngerorera. Irikanĩro ciothe nĩikaringa cia andũ arĩa athingu matũre na thayũ ngoro-inĩ ciao. Can you give me a better mic if you don't mind? Hata kama ni ya waya, because this is a bit frustrating.
rũgendo rũrũ rwakinya mũthia. Ithuĩ ti kũina tũraina, tũtikĩina na thauti ĩigũrũ hanini. Rũgendo rũrũ rwakinya mũthia, njũĩ wega ndakena mũno, maitho makwa nĩ makenonera ũrĩa nderirwo ndingĩonera, irĩkanĩro ciothe nĩikahinga, ciatho rĩa thingu matũre na thayũ, ngoro-inĩ yao rũkĩte. Wega ngakena mũno, maitho makwa nĩ makeyonera, ũrĩa nderirwo nĩngeyonera, irĩkanĩro ciothe nĩikaigwo, cia andũ arĩa athingu tũtũre na thayũ, ngoro-inĩ ciao ihurũkĩte. Mwathani agocwo, Mwathani agocwo. Ndĩrenda gwĩka ũndũ wa naihenya, njoke njĩte my brother nĩgetha nake eke o ũguo, tondũ ndikwenda kuoya kamweke kanene. Yes, that is the sound I was looking for. I want to acknowledge andũ arĩa me gũkũ a county government, arĩa a kamĩtĩ ya climate change marũgame tafadhali. Representatives, our ward administrator ndanahota gũkorwo hamwe na ithuĩ, nĩ ekwĩhoete, auma thabarĩ-inĩ agĩũka etwo mũcemanio, na koguo ndanahota gũka. Geithaniai ũguo. Cio nĩo marũgamĩrĩire kamĩtĩ ĩrĩa ndutagĩra wĩra ya county ya climate change. Thank you very much. Andũ a Sisi Kenya, tafadhali arĩa othe me gũkũ, andũ a Sisi Kenya mko wapi? Kama wewe ni wa Sisi Kenya simama. Sisi Kenya. Nilikuwa nimeona Charles kwa wapi? Oh. All right, thank you, thank you, thank you. Acio nao nĩ tũrutaga wĩra nao wa marĩa matũrigicĩirie, ũhandi wa mĩtĩ na gũthambia maĩ marĩa mairũ na marĩa mangĩre. Wĩra ũcio nĩ tũrutaga hamwe nao, Ngai amũrathime. Andũ a Uzima Estate, Uzima Estate, andũ a Uzima Estate, tafadhali. Uzima Estate, we acknowledge you and we appreciate you for coming. Thank you very much. Nĩnjũĩ nĩ marĩgia hihi na kamweke kana mũnjĩtĩkĩrie njĩte secretary bwana Nene na ihenya, Dr. Nene. Dr. Nene Nderitu tafadhali kwa haraka kidogo. Kũrĩa tũikaraga gwĩtagwo Uzima Estate kũrĩa Juja. Na tondũ mũndũ ndakĩenjaga igoti ona korwo nĩ niĩ mũnene wake, rĩu ũmũthĩ reke anenehe kũngĩra. Tũgeithie tu just 1 minute. Kanitha mũrĩega, njĩkai ũguo. Niĩ ndetwo njĩtagwo Nene wa Nderitu, ona okorwo nyumĩte kũrĩa Nyĩrĩ Tetũ, nĩ tũikaraga na mũndũ ũgwĩtwo pastor Martin Hezekia Chege, mũheshimiwa nĩguo tũmũĩ, na kũndũ gũkũ nĩ tũkire kũmũnyitĩra kana kũmũrehe rũgendo rwa mũico rwa mami wao, na niĩ ndĩrenda kuuga atĩ maũndũ macio mothe merwo, ona korwo no njage kuuga it is true, gũtirĩ ũndũ wongererwo, gũtirĩ ũndũ warutarutwo. Tũtwĩrĩra mũtumia ũcio kuma rĩrĩa okire agĩtuĩka ũmwe witũ, na
nginya ciana citũ ngĩcirũgamĩrĩra nĩ njũĩ nĩ irorirwo nĩ cũcũ wao. Cũcũ maheaga mataro, ũmeraga tigai gwĩka ũguo, ĩkai ũũ kana thakai ũguo. Chairman harĩa na nĩ akoretwo hĩndĩ ciothe akĩndũma, ndakoretwo hakuhĩ. Chairman ndamuona no arĩ harĩa, na acio angĩ nĩ tũmarũgamĩrĩire othe. I know they are all here. Ngai wa muoyo amũrathime. Thank you, Dr. Nene. God bless you. God bless you. Nĩngwenda to acknowledge na ihenya on behalf of my wife. I want to acknowledge the KMTC fraternity. The KMTC fraternity. Na waomba msimame tafadhali. That is where my wife is teaching. She is a deputy principal KMTC Gatondo campus. Acio nĩ arutwo arĩa mathomithagio nĩ mũtumia wakwa, na koguo nĩ ngwenda mũmahũrĩre rũhĩ rwega nĩgetha onao maigue nĩ magĩũkire. Thank you, thank you, thank you. We acknowledge and appreciate you very much. Thank you for coming, and thank you for every support that you have given to us. One of the things that I would say at this point nĩ atĩ ona mũthenya ũcio ũmwe tu mami akomire thibitarĩ mũthenya wa Monday, na ti gũkoma kũrĩa mũndũ akĩragwo atĩ nĩ akoma thibitarĩ. Twamũtwarĩte agacekangwo tondũ augire nĩ arahũma na nĩ arathithina, tũkĩmũtwara agacekwo. Rĩu mũtumia wakwa na mandagĩtarĩ arĩa marĩ kuo makiuga atĩ arare kuo nĩgetha mamũrorange ũguo macoka mamũrekereria mũthenya ũyũ ũngĩ. But even while she was there, ona akorwo ndarĩ mũrwaru, nĩ aheirwo, if you allow me, na akorwo twega ũkiuga ũguo, nĩ aheirwo VIP treatment. Tondũ rĩu ndonaga aratindĩkwo nĩ aya makamũthiũrũrũkĩria, ona no wĩcirie nĩ mũrwaru mũno, but nĩ makĩiguaga mena attachment nene mũno nake nĩ tondũ wa gũgĩkorwo nĩ nyina wa mwarimũ wao na nĩ atungatirwo wega. So we appreciate you and we thank you for that. God bless you. God bless you. Thank you very much. Andũ acio angĩ ngwenda kũ acknowledge na ndĩkĩende hanini nĩ athoni akwa kuma kũrĩa Mathĩra ma Gĩcomo. Nĩ ngwenda kũmoria marũgame othe nĩgetha tũkĩma acknowledge. Athoni akwa kuma kũrĩa Mathĩra, tafadhali rũgamai. Thank you, thank you, thank you very much. Nĩ tondũ wa gũka kuma o Nyeri. Ngai amũrathime mũno 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 mũno, na mwacoka mũgeithie mũheshimiwa Mũtahi wa Kagui, wa Kahiga, sorry, tondũ nowe mũndũ ũrĩa ũtigarĩte ũraria mũgambo ũrateithia bũrũri. Rĩu andũ acio angĩ ona korwo ndikwĩrĩtwo njĩke ũguo, nĩ atungatĩri arĩa twĩnao. Akorwo wĩ gũkũ na wĩ mũtungatĩri, nĩ ngũria marũgame, all the ministers of the gospel, tafadhali rũgamai. I would want to acknowledge you. It is such a great honor to have all of you here today. It's quite a team. We really appreciate you and we thank God for you. Acio othe nĩ tũhutanĩtie handũ hamwe kana harĩa hangĩ thĩinĩ wa ũtungata ũyũ wa Mwathani. Koguo nĩ ngwenda kũmũtĩa mũno na gũtĩa maguta mau. Ngai amũrathime. Thank you, thank you, thank you very much. Our friends kuma Huruma na arata a nyina wa Musa arĩa nao mokĩte, nĩ tũkwenda kuga nĩ twakena na nĩ twacokia ngatho nĩ tondũ wanyu, nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũka. Athatha nĩ gũkorwo mũrĩ arata a nyina wa Musa, mũkĩrĩ o arata aitũ, nĩ arata akwa aingĩ ao nĩ tũkoretwo tũkĩonana maũndũ-inĩ na tũkanyitanĩra mũno, na koguo nĩ ngwenda marũgame nĩgetha onao tũma acknowledge na tũmacokerie ngatho. The team from Huruma, kana kũrĩ no othe arĩa moimĩte Nairobi, arĩa meireba na arĩa matarĩ, mũrũgame na hau naho rĩu akũrĩ no arĩa angĩ othe nao megũkũ nao marũgamĩre oro hau nĩgetha nĩ ndona mwarimũ wakwa wa Sunday school harĩa Rahabu rũgama. Ũcio nĩwe wathomithagia Sunday school. Ũguo na rĩrĩa ndonire biũ nĩ meharĩirie kũnjoha kĩremba ngĩũrĩra kwa Reverend Kamau. Reverend Kamau rũgama, nĩ ndonire biũ
matirĩ na itherũ nĩ mekũnjoha kĩremba ngĩgamba cua ngiuma na kĩa ngoro rĩu ona tũcemanagia na mũkũrinũ wothe akona ta ndĩ nakĩo ngwĩciria monaga kĩa ngoro ũkona mangeithia o ũguo. Ngai amũrathime. Thank you. Mahũrĩre rũhĩ rwega. Ngai amũrathime mũno 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 mũno. Nĩ ngwenda gwĩta my brother Tony nĩgetha nake oke acknowledge ageni arĩa mokĩte nĩ tondũ wa kumagaria mami. Na ngiugaga ũguo no ngũkĩenda kuga ona andũ arĩa hihi tũngĩkorwo tũtanatambũra na nĩ mokĩte nĩ tondũ wa kumagaria maitũ. Nĩ njũĩ mũkĩte nĩ tondũ wa wendo mũnene ũrĩa mũkoretwo mwĩnaguo nake kana ũrĩa mũkoretwo mwĩnaguo na ithuĩ ciana ciake. Nĩ tũkwenda kuga nĩ twamũtambũra. We acknowledge you and we appreciate you and we appreciate every support that you have rendered to us, especially during this very difficult moment. Ũguo nĩ tũkwenda kuga Ngai akĩmũrathime. He my cousin wĩ haha wĩtagwo Pascaline anjĩraga atĩ akorwo nĩ gĩthũngũ ndĩraria ngahingĩra ũguo mũraigua ngĩhingĩra, na tondũ ingĩenda kũmũgũithia tondũ wĩ haha nĩkĩo ndĩrahingĩra gĩthũngũ. Ngai amũrathime. Karibu. Asante. Ndamũgeithia inyuothe nĩ mwageithĩka. Niĩ njĩtagwo Beti wa Wanjikũ. Niĩ mwana ũrĩa mũkũrũ wa mũtumia mũrona haha. Nĩ njũĩ ti ũndũ mũhũthũ gũte maitũ, no Ngai nĩ atũhete hinya na agatũmĩrĩria. Niĩ mĩario yakwa ndĩkorwo ĩ mĩingĩ mũno mũkũndekera, no nĩ hena ciugo imwe ngwenda kuga njuge. Kuma hĩndĩ ya maitũ athire nĩ tũkoretwo na andũ matũmĩrĩirie mũno, especially kũrĩa Nairobi kũrĩa ngoragwo. Korwo ndĩarĩ ndĩ wiki ũndũ nĩ ũngĩ aranditũhĩire mũno, no nĩ ngũmũcokeria ngatho mũno nĩ ũndũ wa kũnyitĩrĩra. Nĩ ngwenda mũndũ wothe ũndehete gũkũ, mũndũ wothe harĩa arĩ arũgame, inyuothe mũrũgame, ndĩmũ acknowledge. Watu wa Nairobi wote simameni. Njuge ndĩna kamĩtĩ nene mũno. Kamĩtĩ yakwa nĩ ĩrĩa ũiguaga ĩthiĩ ĩkĩhataga matuka-inĩ, ĩthiĩ ĩkĩhataga na gũkũ matuka-inĩ na gũkũ matuka-inĩ, kũrĩa angĩ nao mathiĩ ngari ingĩ kwamĩte na gũkũ mathiĩ gũkwamũra. Ndinona ta he mũndũ ũrarĩ aigwo hana haha bara ĩno nĩ njũru mũno nĩ makwamire na kũu mathire kũmakwamũra. Nĩ tũrarĩ na kamĩtĩ ya Nairobi na nĩ tũkoretwo tũnyitanĩire mahinda mau mothe kuma hĩndĩ ya maitũ ahurũkire, na nĩ ngũmacokeria ngatho ndĩmere Ngai amarathime nĩ ũndũ wa kũrũgama na ithuĩ mũno 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 mũno. Tũrarĩ na chairman Madefu, tũrarĩ na Gĩcaru harĩa, Gĩcaru rũgama, Gĩcaru Madefu, inyuothe Ngai na mũndũ wothe ũranyitĩrĩire Ngai amũrathime. Nĩ ngenete mũno 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 na ndamũcokeria ngatho kuma ngoro-inĩ yakwa. Thank you Tony. Ndikuga maũndũ maingĩ. Ngai amũrathime na tũkũhania. Thank you Tony. Ngai akũrathime. Na andũ acio a Nairobi na arĩa othe ona kwĩna angĩ a Mr. Mũrĩgĩ ndaragia rĩu tigo gũtoni araiga ndaragia mũno. Mĩrĩng'ũ ndaragia onakĩ na nĩkĩo itekũmwĩta kũnengera Mĩrĩng'ũ microphone ĩno nĩ ta kũgũra flash ĩtarĩ rwĩmbo ũikare ũthikĩrĩirie. Nona kaba agĩikare oro ũguo hũrĩraio na Mĩrĩng'ũ karũhĩ kega. Ndageria kũmwĩra ndwarie brother, anjĩra aria tondũ niĩ ndingĩhota kwaria onakĩ ona atĩa. Githĩ tu wabata mũndũ ũrĩa yaria ũguo. Mũno family ĩyo Ngai amũrathime. Na niĩ nĩ ndarĩkia nginyagia hau tondũ na ndaria ndagĩka nyingĩ mũno 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 mũno, no ngũrĩkia na kiugo kĩmwe. Njuge atĩrĩrĩ, Ngai ndoragio kĩũria, Ngai acokagia oya. Thondeke yo ĩkĩre tũmahiga nĩ ũndũ wa mũtungatĩri tondũ nĩwe ndĩreta na andũ arĩa megũgĩtũinithia. Ndaiga atĩrĩrĩ, Ngai ndacokagia ciũria. Ciũria ciaku Ngai ndacokagia. Ngai acokagia mahoya. No mũkona kĩũria, ona family no ĩkorwo na ciũria, mami witũ wathiĩ atĩa, no Ngai acokagia mahoya. Koguo ingiuga atĩrĩrĩ, ngoro yaku ĩngĩkorwo na ciũria, family kana andũ othe ũkorwo na kĩũria o gĩothe kĩgiĩ mũtũrĩre kana kĩgiĩ ũndũ ũngĩ,
Ngai acokagia mahoya thie mahoya-inĩ nĩmo Ngai angĩgũcokeria namo. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩrĩa ingiuga, na nĩndĩrenda gwĩta mũhunjia Reverend Peter Wanjohi. Niĩ njĩtagwo mũcirĩra wa keyboard kana Ole Somore. Tutigĩcemanie TV-inĩ twarie maũndũ mau mangĩ tondũ niĩ ndĩkĩrĩ mwaria. Karibu Reverend Peter Wanjohi, ũgĩthiĩ na mbere. Andũ a macini nĩ maroneka ta marorwo nĩ hinya hanini. 1 2 hello. No nĩ tũgũgĩthiĩ na mbere wega. Mwathani arokumio. Mwathani arogocwo. Kũringana na amen ĩyo mũroiga na ũrĩa mũigana itiratwarana. Mwathani arogocwo. Nĩ mwageria hanini, mĩrambambatĩrie hanini. Mwathani arogocwo. Nĩ ndona no mũkĩte, rĩu nĩ tũkinye. Mwathani arogocwo. Tuhurire Jesu witũ rũhĩ. Tucoke tuhurire mũcirĩra wa keyboard. Keyboard yeko. Nĩkĩ wĩtanagio na keyboard kana nĩ keyboard nĩ baba itũ. All right. Sawa, tuhurire mũcirĩra rũhĩ rwega nĩ tondũ wa gũtũtwara program wega mũno. Njĩtagwo Wanjohi, nĩ maigua rĩtwa rĩakwa, no ti tondũ nĩ nyuaga, na ĩrĩa ndananyua nyingĩ mũno nĩ ya gĩathĩ. Ĩyo nĩyo ndananyua nyingĩ. No nĩ ngũgoca Mwathani nĩ tondũ wa kũhonokia na kũndeithia gũtũũra gwake. Gĩtũmi gĩakwa gĩa kũrũgama haha mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũrehe atmosphere ya kanitha. Nĩtwarĩkia gwĩka maũndũ marĩa maingĩ twagĩrĩire kwaria, na nĩgetha tũrehe a church atmosphere, na nĩgetha tũrehe ũtugi wa Ngai mũnene mũno handũ haha, nĩgetha tũthagathage maroho maitũ na ngoro citũ ũhoro wa kũigua ũrĩa Mwathani arenda kwaranĩria na ithuĩ. Na nĩ tondũ wa ũndũ ũcio ngwenda tũrũgame na igũrũ tũgĩka maũndũ oro na ihenya, ona okorwo tũtirĩ ateng'erie nĩ mũndũ gũkũ, tũtirĩ ateng'erie, tũrũgame ithuothe. Akorwo ndũraturwo, tũine rwĩmbo rũmwe nĩgetha njoke. Nĩ tũgũthoma tribute baadaye, no nĩ tũgũtongorio nĩ Reverend Maina ũhoro ũcio. Then after that nĩ ngũmwĩra ũrĩa tũgwĩka. He rwĩmbo mũkũinaga haha ngũigua ta rũrarathima ngoro yakwa. We nowe wiki. Nĩ mũrũĩ? Nĩ mũrarũririkana? Tũtikĩine rwĩmbo rũu wega haha. Alafu nĩgetha we want to create this a nice atmosphere. Tuine wega. Hora rũhĩ rwaku ũguo. Wapi makobi hivi? Twende. Warigani na mũndũ ũtarahũra rũhĩ. Rora nĩkĩ areka. Ona tũgĩtagwo Gen Z nĩ tũragoca Ngai. Ngoca Ngai ngoro ĩkenete, meciria makwa me matheru, tondũ we wiki wagĩrĩire Jehova Ngai, gũtirĩ tawe. Nawe ngoca Ngai ngoro ĩkenete, nayo meciria makwa me matheru, tondũ we wiki wagĩrĩire Jehova Ngai, gũtirĩ tawe. Tuge we nowe wiki wagĩrĩire, we nowe wiki tũinamĩrĩre, we nowe wiki, we nowe wiki, na kwambaga na kuoca
ciothe cionaga na maitho ũkĩe mũndũ ũgwati wothe na ũgĩ wothe akũgoca nawe wombire thĩ ĩno na ũkĩũmba igũrũ na indo ciothe tuonaga na maitho ũkĩe mũndũ ũgwati wothe na ũgĩ wothe akũgoca nawe we nowe wiki wagĩrĩire we nowe wiki kũinamĩrĩra we nowe wiki oya guoko ũguo tũthiĩ oya guoko rũrĩmĩ rwakwa rũrigũraga Amen, amen. No wikare thi rwĩmbo rũu nĩ rwega mũno nĩ tondũ nĩ rwa kũrongoria Ngai na gũkĩmwĩra nowe wike na ũhoro ũcio ũkĩrĩ mwega. Ngwenda gwĩta mũtungatĩri ũrĩa gũtũtongoria thĩinĩ wa tribute nĩgetha na eulogy. Then after that, ngũrũgama njĩke introduction nĩ atungatĩri tondũ nake Martin nĩ endete kuoya mawĩra mene mũno. Wĩra ũcio ndekũhetwo no nĩndamũrekera. Ĩtiguo maini tũgacoka kũndunya wĩra waheo kanjoera. Rĩu tamba ũhũrĩre Martin rũhĩ. Aregire kũruta wĩra wake aruta wakwa rĩu nĩgetha atĩ na niĩ ndute wake. He mũndũ ngwenda to acknowledge deputy principal wa the principal where are you? Can you acknowledge this man? Tumuhũrĩre rũhĩ rwega mũno. Thank you very much. You can just come closer. Andũ arĩa nene nĩ mendaga kũheo itĩo njegega. So we are very happy to have you here, sir. You can just say a word. Can we clap for him? Thank you. I know when he mentioned the principal, you are expecting somebody huge, tall, with an abdomen. But do I say? Kanisa Muriega. Muriega Renge. Asante sana. Kwa majina, mimi naitwa Jonah Sigei kutoka Kericho County. Kwa sasa mimi ni principal wa Gatundu KMTC na nashukuru Mungu kwa hiyo nafasi. Ya pili, sijakuja peke yangu. Tafadhali naomba tena mara ya pili. Students wamekuja na mimi, tafadhali simama. Staffs wametoka kidogo, umeona wameenda pale. Na tumekuja tu kuleta upendo, asanteni. Tumekuja kuleta upendo
kwa sababu ya Ann ni deputy wetu katika shule ya Tundu KMTC, na niseme ya kwamba tumesema pole kwa niaba ya shule mzima, na tulisikia hiyo maneno kwa mshtuko sana, na hata kwa kukubali kumchunga mama. Sio rahisi watu wengi wamchukue mama, hasa kwa Ann ambaye mama aliaga akiwa kwa mkono yako. Hiyo ni baraka unajitafutia na watoto yako. So may the Lord bless you. In the interest of time, tumekuja tu kusema pole, kusimama na wewe, na hiyo upendo uko nayo, hiyo kazi uko nayo. Hata nimeona hapa kwa ground mama alikuwa anapendwa kabisa. Muendelee na hiyo moyo na Mungu awabariki. Asanteni sana. Karibu. Thank you very much, sir, for your good moment. We really acknowledge your presence and the Gatondo KMTC fraternity. We are very humbled to have you here on behalf of Martin's family. Thank you so much. Tumpigie makofi mazuri. Najua kwamba the student watatusaidia kupeana hizo program as a sign of serving their teacher is very important. So you're going to assist us on that. That's good. That's beautiful. So that we may have not to corona programu na tuage ku corona sio idhuothe, but you can read and also you can share. Wale ambapo hawatapata tunaweza share pamoja, and that is very good. Now I want to welcome my friend Pastor Maina so that he may come and take over. Then after that utanipatia sasa nifanye kazi yangu. Tukimalizia tutapokea neno la Mungu. Tupigie Pastor Maina makofi mazuri. Bwana asifiwe. Haleluya. Nipungie tu mkono. Nashukuru Mungu kwa sababu ya siku hii ya leo. Nakuja hapa kuomboleza na rafiki yangu Martin. Naleta labilabi zangu na za jamii yangu. I think Martin, we have been friends over 30 years. Na wakati fiki aliweza kuniintroduce kwa jamii yao. And so mom and the late Shosho na the late Auntie Beth, tulikuwa marafiki sana. Mary. So kwa hivyo nashukuru Mungu sana kwa sababu ya my friend. Na kwa hivyo wakati huu tunapopewa those programs, tumesema tupewa wakati huu so that tukiingia sasa wakati wa tribute, at least tutakuwa na hiyo lapsha, lakini tutakuwa tumetulia. So kwa hivyo nimeokoka, nampenda Bwana. Naishi kule Juja. Still Martin is our neighbor there. Na mom alikuwa rafiki. Kama vile watu wengi wamesema, Martin hakuwa anawacha mom kwa any occasion. And as I was talking with my son, kuna wakati vijana wakienda kule wanaendaga na nikakaribisha marafiki zangu kwangu nyumbani, Martin was so kind kukuja na mom. So kwa hivyo my son anakumbuka vizuri, na kwa hivyo tumelete labilabi zetu. Najua Mungu ataweza kuwafariji na kuwapa nguvu. Nataka kuingia katika ratiba ya theology, na nafikiria sasa zimepeanwa zote. So I want to call yule ambaye atatusomea kwa Kikuyu, Teresia Giteri Kinobia. Mimi sitaki kuchukua wakati mwingi. So kwa hivyo Teresia, karibu. Thank you. I would like to invite my sister, Lydia, to assist me. Lydia, wherever you are. Okay, if she's not here, I will do it. Njĩtagwo Helen kana Teresia, and na ũyũ komete haha nĩ tata, na nĩngũthoma rũgano. Rũgano rwa Mwendoneire Pascalina Wanjikũ Beti. Gũciarwo Mwendoneire Pascalina Wanjikũ Beti aciarirwo mweri 14 mweri wa 7
mwaka wa 1953 itũũra-inĩ rĩa Mũkũrwe, Mang'u Ward, Gatũndũ North Sub-County, Kiambu County. Nĩ aciari ake atigaire na Hashon Beti Chege na Teresia Gĩtĩrĩ Beti. Maciaranĩirwo na Margaret Njeri, Rosemary Wambui, Raphael Mika Chege anajulikana kama TJ, Elizabeth Roda Waithĩra, Anne Monica Nyambura na mũtigaire Mary Mwĩhaki. Ararĩ mwarĩ wa ithe na mũtigaire Raphael Chege, Njoki, mũtigaire Wanjikũ, mũtigaire Ndere, Njeri, Wambui, Wanjirũ, Chege anajulikana kama Obe, Wainaina, Wanjikũ, Njeri, mũtigaire Baoni, Kĩirũ, Mwĩhaki, Wanjikũ na Mũthoni. Ũnyinyi wake. Mwendanĩire Pascaline Wanjikũ Beti akũrire o ta ciana iria ingĩ cia mahinda make, ekairĩtu gathaka, gatheki, kenyihia, kahoreri na kairĩtu gekĩo. Nĩ ateithagĩrĩria aciari ake mawĩra ma mũciĩ ta kũrĩma, gũtaha maĩ na gũtua kahũa. Gĩthomo. Mwendwa-nĩirĩ Pascaline Wanjikũ Beti nĩ ambĩrĩirie gĩthomo gĩake kĩa mũthingi cukuru-inĩ wa St Francis Primary Mang'u mwaka-inĩ wa 1963 kũrĩa athomire nginyagia kĩrathi kĩa 7 na agĩka kĩgeranio gĩa CPE mwaka-inĩ wa 1970. Thutha ũcio nĩ acokire agĩthiĩ Chuka Commercial College kũrĩa athomeire wĩra wa kũhũra saba kana secretarial. Wĩra airĩtu wĩra airĩtu a rika rĩake magĩthiĩ Nyairobi gũcaria wĩra. Mwendwa-nĩirĩ Pascaline Wanjikũ Beti onire arĩ wega kũruta wĩra hakuhĩ na mũciĩ. Ambĩrĩirie na Mũkũrwe Primary School kũrĩa andĩkirwo na akĩruta wĩra mũhũri wa caba wa mbere kuma rĩrĩa cukuru ũcio wambĩrĩirie. Nĩ arutire wĩra ũcio na kĩyo kĩnene kwa ihinda. Thutha ũcio nĩ kweyumĩririe ithenya rĩa wĩra wa mwarimũ wa natharĩ na ahoya wĩra ũcio aciari makĩmwandĩka. Nĩ arutire na wĩrutĩri mũnene mũno nginyagia mwaka-inĩ wa 1978 rĩrĩa aũtigire nĩ ũndũ wa gũthĩnio nĩ mwĩrĩ. Arutwo arĩa athomithagia natharĩ, arĩa me bũrũri-inĩ na arĩa me nja wa bũrũri maramũririkana ta mũthingi wa mbere ũrĩa mũrũmu wa mĩtũrĩre yao. Nĩ arakoretwo mũrĩmi mũgũnda-inĩ wake nginyagia mwaka-inĩ wa 2015 rĩrĩa athamĩirio Juja kwa mũriũ Hezekiah Martin Chege. Ciana ciake. Mwendwa-nĩirĩ Pascaline Wanjikũ Beti nĩ atanahĩirwo na mwana wake wa mbere nĩwe Anthony Beti. Nĩ acokire agĩtanahĩrwo na ciana ingĩ Hezekiah Martin Chege, George Mirengo na mũtigairĩ Teresia Gĩtĩrĩ. Kanitha. Mwendwa-nĩirĩ Pascaline Wanjikũ Beti mwana mũnyinyi arĩ mũrũmĩrĩri wa kanitha wa Gatoreki. Nĩ acokire akĩamũkĩra Mwathani atuĩke mũhonokia wake mwaka-inĩ wa 1983. Dithemba ya mwaka wa 1984 nĩ abatithirio na ũbatitho wa maĩ maingĩ kanitha-inĩ wa Akorino Holy Ghost Mission kũrĩa akoretwo mũrũmĩrĩri nginyagia rĩrĩa athamĩire Juja. Mũtũrĩre wake. Mwendwa-nĩirĩ Pascaline Wanjikũ Beti ararĩ mũtumia mũtana mũno, mwendi Ngai, mwendi andũ na mũkeni. Nĩ arendete mũno gũthikĩrĩria na kũmenya mohoro na maũndũ marĩa marekĩka o mũthenya bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Wakaranja ta ũrĩa tũrarĩ hũthĩra ya kũmwĩta, ndararĩ na ũru na mũndũ, ndaratũragia ũru ngoro na ararĩ muohanĩri na ihenya. Maita maingĩ nĩwe ũrathingataga thayũ. Andũ arĩa mamũĩ kuma ũnyinyi wake nĩ maratwĩraga atĩ nĩ endetwo mũno nĩ aciari ake makĩria ithe na Hashon Beti. Nĩ atungatire nyina Teresia Gĩtĩrĩ na wendo na wĩrutĩri mũingĩ na matũrire me ũrata mũnene nginya rĩrĩa ahurũkire. Kũhurũka gwake. Mwendwa-nĩirĩ Pascaline Wanjikũ Beti nĩ akoretwo ena ũgima mwega wa mwĩrĩ makĩria kahinda karĩa aikarire Juja. Kũrĩ mũthenya wa Kiumia mweri 16 magĩthiĩ kanitha, nĩ augire nĩ araigua kũhũma na gũthigina.
nĩ acokire nyũmba na akiuga nĩ aigua wega. Nĩ arokirio thibitarĩ-inĩ wa Gatũndũ level 5 Jumatatũ nĩguo agathimwo ona gwĩkwo ũthuthuria kũmenyeke arahũmio nĩkĩ. Ndagĩtarĩ nĩ metĩkanĩirie akome mamũcũthangĩrĩrie. Mũthenya wa kerĩ mweri 17 nĩ atindirio wega atarĩ na ũru, no mathaa-inĩ ma thaa 10 cia hwaĩ-inĩ nĩ etirwo mũciĩ nĩ Mwathani akahurũke. Arahurũkire atigarĩtie thikũ 26 akinyie mĩaka 71 71 years. Nĩ atiga anake atatũ na atumia ao na tũcũcũ tũnana. Nĩ Mwathani wamũheanire Pascaline Wanjikũ Betty na nĩwe wamwĩta mũciĩ akahurũke. Rĩtwa rĩake rĩrogocwo, amen. Tuwapigie makofi, watasimama tu hapo. Kuna yule ambaye atatusomea na Kiingereza. Najua Martin anapendaga mambo yake yafanywe vile ameyapanga. So kwa hivyo nataka kuita yule ambaye anatusomea kwa Kiingereza. Tafadhali Joe. And we want to take care of him also. So kwa hivyo kwingine tu tungesoma tu ya Kikuyu, lakini ni vizuri. Sisi tumekuwa marafiki miaka mingi. Good. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Njĩtagwo Pascaline with an E, Wanjikũ, Wambui, Ndũng'ũ, Ndirango. Tondũ mũthuri wakwa ndarĩ gũkũ ũmũthĩ, unfortunately, mwamwĩra ũrĩa nde introduce no ngũkana. Tondũ ona ngũkĩmwĩra niĩ ngwĩrĩtwo njarie na Gĩthũngũ, so I introduce myself as Pascaline Ndirango. Wambui, my mother is sister to Pascalina with an A, and of course Ndũng'ũ is my dad. So Pascalina is my direct auntie, and yeah. So thank you very much. Before I do what I've been asked to do, read the eulogy, I want to read one text message that my dad wrote to us as our family, and which I think I would like my 3 sons to also get to hear. My sister-in-law, who is also your aunt, that's the real her. Yes, her spirit. The body she left behind will be rested. It was yesterday, so he said tomorrow. It will be rested today. When Jesus appears in the air, her spirit will be joined with her body. That's resurrection. We will be changed too. That's the gospel. Be comforted all. All right, so I will go ahead and read the eulogy for the late Pascalina Wanjikũ Betty. Birth. The late Pascalina Wanjikũ Betty was born on 14th July 1953 in Mukurwe village, Mangu Ward, Gatundu North, Kiambu County. She was the 3rd child of her parents, the late Nahashon Betty Chege and Teresia Getirim Betty. Her siblings are Margaret Njeri, Rosemary Wamboi, who is my mom, Raphael Micah Chege, TJ, Elizabeth Rhoda Idera, Anne Monica Nyambura, and the late Mary Muihaki. She was a stepsister to the late Raphael Chege, Njoki, the late Wanjikũ, the late Ndere, Njeri, Wamboi, Wanjiru, Chege Obe, Wainaina, Wanjikũ, Njeri, the late Mbauni, Keiru, Muihaki, Wanjikũ, and Mudhoni. Early childhood. The late Pascalina Wanjikũ Betty grew up like the other children of her time. Her beauty blended well with the other virtues of obedience, humility, hard work, calmness, and composure which she naturally exhibited. She used to help her parents in the farm, fetching water, picking coffee, and other household chores. Education. The late Pascalina Wanjikũ Betty commenced her basic education at St. Francis Primary School, Mangu, in 1963. She sat her CPE in 1970. She would later enroll for a secretarial course at the Chuka Commercial College, and which she also completed. Work. When girls her age were migrating to the city in search of jobs, the late Pascalina Wanjikũ Betty decided to try her luck closer home. She was employed at Mukurwe Primary School as a copy typist. She was the first copy typist since the institution was established. Hallelujah. Thereafter, a situation fell vacant for the position of a nursery school teacher. The Parents Association considered her application, and she was employed as a nursery school teacher. She taught until 1978, when she left her former employment on medical grounds.
Her former pupils, some of whom are in the diaspora, nostalgically eulogized her as their solid foundation in life. She later engaged in subsistence farming in her farm until May 2015, when she relocated to her son's residence in Juja, Parenthood. The late Pascalina Wanjiku Mbeti was blessed with her firstborn son, Anthony Mbeti. She was later blessed with her other children, namely Hezekiah Martin Chege, George Miringo, and the late Teresia Gitiri. A snapshot of her life. The late Pascalina Wanjiku Mbeti was a very generous woman, and I can actually attest to that, especially because I carry her name. I used to get some little favors when we would come and visit grandma when I was young. She loved God and people and was very jovial. She was an ardent consumer and commentator of news and was keen on the current affairs in the country and abroad. Wakaranja, as we fondly called her, had a very pure heart. She never had held any onto grudges and had no room for bitterness. More often than not, she would be the one seeking and pursuing peace with people. And Auntie Mama Musa really told us about this. Church. The late Pascalina Wanjiku Mbeti in her childhood was Catholic. She later got born again in December 1983. In December 1984, she got baptized by immersion in water by the Acorino Holy Ghost Mission Church. She was a faithful follower of the said church until when she relocated to Juja. Demise. The late Pascalina Wanjiku Mbeti has enjoyed general good health, especially during her stay with her son's family in Juja. Thank you very much, Martin, for taking very good care of Auntie. On Sunday, 16th June 2024, on her way to church, she experienced dizziness, which resolved almost immediately. Consequently, she was taken to Gatundu Level 5 Hospital the following day for checkup and possible treatment. The doctors decided to admit and observe her for the night. On Tuesday, she woke up full of life, but at around 4 p.m., she was called home to be with her maker. She rested only 26 days short of her 71st birthday. She has left behind 3 sons, their wives, and 8 grandchildren. The Lord gave us Pascalina Wanjiku Mbeti, and he has called her home to eternal rest. May his name be glorified. My sincere condolences to my 3 sons, Miringo right there, and Tony, and Martin. As I read in that message from Dad, we have hope that we are going to meet Auntie again. God bless you. Tumpigie makofi vizuri. Thank you so much. I think yule ambaye alikuwa amesoma theology ya Kikuyu alikuwa anataka kuimba wimbo, so that then now tuingie sasa kwa tribute. Karibu. Nilisema ukipatiwa mtaratara na Martin usipofuata hiyo. Lydia harakisha. Aya, I believe Auntie alikuwa anapenda sana kuimba. Na ndio maana najua ya kuwa kwa sababu she found joy in singing, and I believe wakati alifika biguni alikuwa tu amejiandaa. Wacha niimbe huo wimbo unasema, wakati nitafika, wakati nitaingia biguni kwa Baba. Lydia please. Haya, wakati nitajikuta mbinguni kwa Baba, nitajua ya ulimwengu nimeshayaacha. Haleluya, nitasifu kufika mbinguni. Oh sana, nitaingia kwa shangwe. Wakati nitajikuta mbinguni kwa Baba, nitajua ya ulimwengu nimeshayaacha. Haleluya, nitasifu kufika mbinguni. Oh sana, nitaingia kwa shangwe. Nitaingia lango lake kwa sifa moyoni. Nitaingia kwa shangwe. Nita
tena sifa moyo, nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Bwana asifiwe. My aunt alienda huko akiiba, ameingia kwa shangwe. Bwana asifiwe. Amen. Asante, tumpigie makofi. Nataka tuingie sasa tribute ya sisters ambayo Mama Kariuki. Jo. Nimeambiwa hiyo ingine Mama Musa aliweza kusimamia, so kwa hivyo kuna hiyo special ya Mama Kariuki. Karibu. Kanitha mwathani agocwo. God is good and all the time. Hama ritwa ni ndirathoma njitagwo Charity Mogore wa Kigera, and I'm representing my mom na ninguthoma. Mwari wa maitu mwende Pascalina Wanjiku wa Biti, we niwe urari murata wakwa wa hakuhi muno, na mami wa keri kwi mwana wakwa Eric Kariuki. Nindiraririkana hindi ciothe ndoka gugucerera Juja uria uradirikanagia kwihoka Ngai na guikara thiini wa witikio. Uradirikanagia ciugo cia baba iria aturaga atwiraga ati atutigira Ngai, atuikaragie na atumenyagirire. Ndiraririkanire hindi imwe ndokire gugucerera utekuigua mwiri wega, ukinengera mbeca iria ungiahothire kanitha, ukinjira ndiyongerere tigiti tondu nie nie njukire gukuona. Uramukagira ageni ucanjamukite muno kwa Martin, na ugatuma andu othe maiganire. Utana waku urari wa mwana wa mwanya, we niwe watumire nyende Central Cinema tondu no nginya ungireroreire gia thaa 5 kimuri giathira na gia thaa 8 thutha wa mohoro ma Inoro miaraho, na tucoke tuone gia thaa 5 cia utuku. Ungiraiguire ati ciana ciaku kana Kariuki wakwa matire wira, uratangikaga ngoro na ukamahoera muno. We ndurathutukanagia ciana, uramendete othe undu umwe. Niwonirie ciana ciaku kwenda showe na kumutungata na kio kinene kuma riria baba atutigire 1979. Uturite utwendete na ugatutungata ithenya riria watiga ngoro-ini yakwa ritingiihurio ni ciugo, no Ngai niahete ngoro citu kuiganira. Ngai amurathime. Asante sana. Tumpige makofi vizuri, akatumuulia wewe. Good. Martin. Kuja. Baada ya tribute, najua umeongea maneno mingi. I hope sasa utaongea mzuri kabisa ya mwisho. Thank you. Mwathani agocwo. Inyuĩ ndirera Mwathani agocwo. Mwathani agocwo ringi. Geithie cio mũrigainio mwĩre nĩ wĩkire wega nĩ gũka. Tumagarie maitu. God bless you. Ndike ũguo rĩu ũrona mũtungatĩri Maina agĩka atĩ akĩgeria gũbanga
no mũbango naguo wa atĩ ũrĩa ngũnyihanyihia ciugo na no ngũkĩgatha Ngai tondũ no wega ũgĩcinyihanyihia nĩ ũndũ wa mahinda. Mwathani agocwo. Mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra niwe ũheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana. Mũthigari ũrĩa mwega ũthamaki na hinya ũtukũ na mũthenya niwe ũheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana. Pastor Ben, tafadhali nataka tuimbe huo wimbo which will be part of my tribute. Nyonaga andũ arĩa anene mathikagwo thaa 11 na tondũ maitũ ararĩ mũnene wa mbere akaneneha ngoro-inĩ yakwa agacoka ningĩ akaneneha mũno 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 thĩinĩ wa bũrũri tondũ nĩ waigua ararĩ nyina wa mũheshimiwa ũrĩa warũgamĩte kura cigĩikio ciarĩ njiganu igĩtarwo ikĩnyiha. Nĩ mũkĩ ũrĩa ciekirwo. Ningĩ no nyina wa bishofu na no nyina wa anake me haha nao marĩ o gatũ handũ, na nĩ tatawe ningĩ wa mũheshimiwa CEC wa kũrĩa Nyĩrĩ County. Rĩu no mũtumia mũnene ndangĩgĩthikwo ningĩ atĩ na ihenya ũguo atĩ Maina arenda gũthondeka. Rĩu kwoguo Pastor Maina ona ũgĩkĩendaga no tũgũgĩthiĩ kahora tondũ naguo mũthenya ũyũ naguo wega waguo naguo ndũgacokerwo. Bwana asifiwe sana. Na tondũ nĩ mwĩtĩkĩrire gũka rĩu mũtũkirĩrĩrie tu nĩgetha tuge atĩrĩrĩ. Mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra ũthamaki na hinya ũtukũ na mũthenya niwe ũheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana. Thigari cia Jehova ũtatũ mũtheru rũgamai na hinya mũhui wa coro arũgamĩte rĩera-inĩ nginya tũhotane. Twarĩkia kũhotana mũgambo wa coro ũkahuo rĩera-inĩ na ciothe na igũrũ nĩigakũnjwo cieherio thĩinĩ wa Jehova. Hĩndĩ ĩyo gatũrũme nĩakoneka rũgiĩ irĩma gĩa Sayuni hamwe na arĩa atheru mahotete mbara-inĩ nginya ituri ciao. Nao arĩa marutĩte mawĩra matũhũ kũria nĩkĩ makona guoko-inĩ kwa Ngai no ituĩro rĩa kĩhoto marorio mwaki-inĩ. Nao arĩa marutĩte mawĩra matũhũ kũria nĩkĩ makona guoko-inĩ kwa Ngai no ituĩro rĩa kĩhoto marorio mwaki-inĩ. Nĩguo mahurũke namo maithori mao matuĩke gĩkeno ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ikarĩra na kĩeha. Nao arĩa marutĩte mawĩra matũhũ kũria nĩkĩ makona guoko-inĩ kwa Ngai no ituĩro rĩa kĩhoto marorio tondũ thĩnjerũ ya gĩkeno nĩguo tũgatũ Uweko gũtirĩ kĩeha gũtirĩ maithori tũkainagĩra Jesũ mũnene wa thayũ. Thĩnjerũ ya gĩkeno ũhuko gũtirĩ kĩeha gũtirĩ maithori tũkainagĩra Jesũ mũnene wa thayũ. Nao arĩa marutĩte mawĩra matũhũ kũria nĩkĩ makona guoko-inĩ kwa Ngai no ituĩro rĩa kĩhoto marorio mwaki-inĩ. Arĩa atheru mahurũke namo maithori mao matuĩke gĩkeno ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ikarĩra na kĩeha.
nĩguo maurĩte namo maithori mao matuĩke gĩkeno ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ikaiyũra na kĩeha. Amen. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ũngĩrora rũgano rũrũ rwitũ page 16, ũngĩrora rũgano rũrũ page 16, nĩho tribute ya kweri. Tondũ rũgano rũrũ nĩ rũraya mũno, tũrahotire kwandĩka maũndũ marĩa manini, no niĩ rũrĩa ndĩna ruo rwĩna page 16. Koguo akorwo rwaku rũtirĩ ũmenye rĩu rwaku tũrandĩkire maũndũ marĩa manini tũrahotire kwandĩka. Mwathani agocwo. It is not very easy to eulogize a mother who was a friend, who was a confidant, and also a supervisor. No nĩ ngwenda kũgweta maũndũ mana tu na ihenya nĩgetha tuthiĩ na mbere na program. Mami twamenyanire mwaka wa 1973, 1973, tondũ nĩguo ndambĩrĩirie gũkũra thĩinĩ wa nda yake. Ngĩcoka ngĩciarwo mwaka wa 74 na tũrakoretwo tũrĩ ũrata nake kuma hĩndĩ ĩyo nginya ũmũthĩ. And I really want to thank God tondũ ngwĩciria birthday yakwa ya mĩaka 50, we had fun in our house. Twĩna atungatĩri me haha, Apostle Julius, Reverend Wanjohi, Gio, Reverend Kihara, Apostle John, na ciana ciakwa na mutumia. We had a lot of fun in the house. Na I really want to thank God that maitũ nĩ aratigire ndakinyia mĩaka 50 na aracoka arandiga moko-inĩ mega ma mutumia ũyũ gwĩtwo Lois, na koguo nĩ ngũcokeria Ngai ngatho. No ngwenda kũgweta maũndũ mana tu. Ngugĩte matatũ kana mana? Ngugĩte mana. Ndikwenda kuongerera. Ngugĩte mana. Ũndũ wa mbere ngwenda kuga mami kwĩna ciugo nyingĩ mũno cigwetetwo ciake, nyingĩ mũno cimwĩgiĩ, but one of the things that I must say wa mami, na ũhoro ũcio nĩ ũhoro ũkĩrĩ na wariĩ mũnene mũno, nĩ atĩ mami athiĩte kũrĩa njaragia ũhoro wakuo, and I have been speaking about it for the last 40 years. Mwathani agocwo. Kũrĩa njĩraga andũ gũthiagwo, kũrĩa njĩraga andũ nĩ kwega mũno, kũrĩa tũtungaga nyĩmbo nĩgetha twarie ũhoro wakuo, kũu gwĩragwo atĩ kũndũ kũu nĩ kwega, kũndũ kũu nĩ kwega ma, kũu nĩkuo mami athiĩte. Mwathani arogocwo. Na tarĩu wiki ya mbere ĩyo yathira nginya Tuesday, arakoretwo rĩu kũrĩa akĩgeithania gwetha cucu, ũguo makageithania, akamwĩra na niĩ nĩ ndoka, na macucu marĩa mangĩ mothe mahurũkĩte, na no the uncles, na nĩ ndĩronaga very busy, akoretwo very busy kũu nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtagwo meeting and greeting. Akoretwo rĩu ena kũu, ena wiki very busy. Na kũndũ kũu tondũ nĩkuo njaragia ũhoro wakuo, na kũndũ kũu nĩ kwega mũno, na tũtirĩ na njĩra ya kũmũruta kuo nĩgetha tũmũcokie na gũkũ, reke aikare kũu arathire. Na hĩndĩ ĩrĩa ndakorire nĩ ahurũka, nĩ harĩ ciugo ndamũhehereire, tondũ niĩ ndamũhutirie na ngĩona nĩ ahurũka, ngĩmwĩra we athiĩ na kũu, no ndagaikare akĩngwetaga na kũu. Ũguo tũrarĩkanĩirie gũkũ, tũrarĩkania wega, we aikare na kũu, no ndagaikare akĩngwetaga. Tondũ nĩ andigĩra twana na nĩ tũnini, na mũtumia rĩu areke niĩ ndĩmarerange, we aikare na kũu, ihinda rĩakwa rĩrĩa rĩgakinya nĩ ngamũkora kuo. Koguo one thing I am for sure is that ndekũngweta.
ndekũngweta ndiramwirire ona akora cucu na kuu tonake cucu twari urata muno ndagatindie akimuhe ndeto ciakwa marie ciao nie ciakwa mandigire na guku. So I am sure mutumia uyu haria hagiriire. I am sure mutumia uyu kuria guthiagwo, and I really thank God. Na uyu riu hari andu aria njui ndirakinyirie matu-ini, riu uyu ni umwe, uyu riu e matu-ini na ni ngukigatha Ngai ni tondu wa uhoro ucio. Mwathani agocwo. Undu uria ungi wa keri ni ati mutumia uyu ukomete haha twina ihii cia maitu na ni ngugatha Ngai ni tondu wa gitumi kiu. We have not denied her anything good. Gutire kindu ona kimwe kiega turamuimire na ndanathie ni tondu wa kwaga kindu kiriku kana kiriku. Mwathani agocwo. Riu undu uria ingienda kuga ni atiriri, hindi ria twarutire mami guku mweri 9 wa gatano mwaka wa 2015 oka gwakwa Ngai ni munene tondu o uria kwahanaga ni aiganiire, na mami ni arari mutumia wa kuiganira muno, koguo ni aiganiire oka kuo. Na nie ni ndonaga ta hihi angikara wiki 2-3 acoke cirie gucoka na guku, na ni nderitwo guo ndamukua guku ngirwo no mwago wa guthie gwaku ciumia 2 ni agucoka kwirwo mucokie. No undu uria wi wa ma ni uyu, for those 9+ years gutire muthenya ona umwe mami anjirire ni akwenda gucoka guku. Koguo tiete ndiragietagira ciumia icio 2 ithire, no riu uhoro uria wi wa ma ni ati ciumia icio 2 itiathirire. Mwathani akumia muno. Koguo ni arari na ihinda riega, ciana ciake matinathie ndanathie ena thire tondu kiria giothe arabataraga Ngai ni aratuteithĩtie kumuhe, na ni turariaga kiria kioneka na kiaga tukaiganira, na ni tukugatha Ngai ni tondu wa ihinda riu aratuheire twi hamwe nake. Mwathani agocwo. Njoke njuge ningi undu wa gatatu, mami atutiga turi andu agima, ona korwo rimwe ni turaringwo ni kieha uguo ukaigua ta hihi worirwo ni maitu ihinda riria utangirecirie, tondu tutingiuga riria ritagiriire tondu Ngai niwe umenya mahinda uria magagirira. No tuge ni tukugatha Ngai tondu ndanatutiga tukiri ciana nini, aratutigire turi andu mena andu ao, ni aretwo cucu, na ni tukugatha Ngai ni tondu wa gitumi kiu. Na ni tukwenda kuga ni turaigua tutikite muno ni tondu wa miaka iyo 70, na ndera kumita 71 iyo Ngai aratuheire nigetha tuikare na maitu, na ni akoretwo wa kirathimo na maitu twendete muno na njira nene, na ni tugucokia ngatho. Maitu ni arakenagira successes citu. Taru ndaguraga kari ka mbere karia ndagurire, ndakagurite 65 KXU 841 hindi akaingirire na gate ino, tondu na nie ndakaguraga nigetha tondu mundu ni anyitagwo ni kiundu hihi ugathie ndiendaga riu guku kwa maitu gutuike ati gutire kwaingira ngari. Hindi akaingirire guku uguo gakari kau ka mbere ni kamukenirie muno 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 ati ona gwake ni kwaingira ngari. Mwathani agocwo muno. Na no igwa ni ga KXU bishop KXU no ni kamukenirie muno 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 ati gwake thome wake ni waingira ngari, na thutha ucio ni gukiingirite ingi nyingi, na ni tugukigatha Ngai ni tondu wa uhoro ucio. No ndirenda kuga atiriri ni arakenagira successes citu. I remember my daughter Wambui akigraduate PP2 ona mwene cukuru iria Wambui arathomagira ni arigirwo kai graduation yukagwo nginya ni coci, tondu coco ni athire graduation ya Wambui ya PP2. Uguo ni kuga uhoro wa ciana ithuĩ na ciana citu ni arakenagira muno 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 success yitu, na ni tukugatha Ngai ni tondu wa uhoro ucio. Undu uria ungi wa muico ingienda kugweta ni atiriri, maitu ndanakua ni kurwara kuria kwiragwo kurwara. Maitu in very simple terms I developed a shortness of breath uria mundu aiguaga ati ni arahuma hanini, na twathiaga kanitha ithuothe. Ni ndari mutumia wakwa ari mbere nake mami ari thutha, na mami ari gatagati na ni ndari thutha, na twathiaga kuingira ngari nigetha tuthie kanitha. Akiuga ni araigua ta arahuma, akinyita uguo akiuga hi ndaigua ta ndahuma, reke ni ndige guthie kanitha, reke njoke mucii ndithikangiririe. Na ona ithuĩ tugikiona gutikiri na kihoto gia kumutiga, koguo tukimucokia mucii na tukimuingiria gwake, akiingira gwake, na niwe wetwarire na maguru ti gukua akuirwo,
agĩtwara na magũrũ akĩingĩra gwake na akĩhurũka. Ahurũka akiuma akĩrĩa ranji akĩnyua gacai agĩcoka tukiuga tũmũcũthangĩrĩrie nĩ case kũngĩgĩkorwo kwĩna ũndũ hiũ ũngĩbatarania nĩ tũkũmũtwara thibitarĩ, but we agreed nĩ tũkũmũtwara thibitarĩ nĩgetha agĩcekangwo nĩ tondũ nayo mĩrĩ ĩno andũ mekwambĩrĩria gũkinyia mĩaka ĩyo nĩ ĩtutuaga kidogo. Na agĩũkĩra akĩrĩa capa agĩcoka o gatagatĩ-inĩ kau ũguo no kĩbindi aronete gĩkĩ kĩretwo Anupama nĩ kĩamũkenagia mũno, agĩkĩrorangĩra akĩrĩa capa agĩkoma. Rũcinĩ okĩra tũkĩrĩkanĩra na Lois o ũrĩa tũraugĩte nĩ tũgwĩka, nĩ tũkũmũtwara thibitarĩ nĩgetha acekangwo, na tũkĩharĩria nĩgetha tũmũtware thibitarĩ. Ningĩ akĩhũma rĩngĩ tukiuma, ningĩ akĩhũma rĩngĩ. Hĩndĩ ĩyo nĩguo ndahũrĩre Bishop Kagiri na ngĩmũria harĩa arĩ, ngĩmwĩra acoke oke mũciĩ na ihenya. Tũkĩmuoya tũkĩmũtwara Gatũndũ, akĩruta ngari agĩtwara kũrĩa guothe athiaga gũthimwo ũguo, na gũgĩtuĩka arare nĩgetha acũthangĩrĩrio nĩgetha akaheo rũtha rũcio. Na ũndũ ũrĩa warĩ wa kũgegania nĩ atĩ tũkĩrĩkanĩra na Lois we athiĩ kĩroko tondũ no egũgĩthiĩ agĩthiaga wĩra, na niĩ thiĩ thaa mũgwanja, na nake Toni na Mĩrĩng'u moke thaa 10. Na akinya kĩũria kĩa mbere kĩrĩa oririe Lois amũririe Martin aroka thaa cigana. Lois akĩmwĩra Martin egũka thaa mũgwanja, akĩmũria aroka na ngari yake kana aroka na matatũ. Akĩmwĩra we o njĩra ĩrĩa ekũhũthĩra ya gũka-rĩ we no egũka, na akĩmwĩra nĩ ndĩrenda oke tondũ ndĩna ndũmĩrĩri yake. Icio nĩcio ciugo ciake, nĩ ndĩrenda Martin oke tondũ ndĩna ndũmĩrĩri yake. Lois akĩmũria ndũmĩrĩri ĩyo ya Martin ko tangĩhe, akĩmwĩra aca ĩyo nĩ ya Martin. Niĩ na niĩ ngĩũka ngĩkinya kĩndũ ta thaa mũgwanja ũguo na ndagĩka 10 ngĩingĩra, and we had an uninterrupted moment with her for about 45 minutes. Tukiaria na mami ndagĩka 45 na twaria na mami ngĩigua ndeto iria arahe, nĩ ndĩraigua piũ ticio ndĩrenda kũigua tondũ anjĩrire niĩ nĩ ngũgwetereire tondũ nĩ ndĩraigua thabarĩ yakwa nĩ harĩrie. Ngĩmwĩra mami ndikwenda wambĩrĩrie kwaria maũndũ macio, kĩndũ kĩrĩa ngwenda wĩke tondũ nĩ ndĩrerwo nĩ ũraremwo nĩ kũrĩa, nĩ ngwenda wĩtĩkĩre kũrĩa nĩgetha ũgĩe na hinya, na wona wagĩa na hinya tũinũke ũmũthĩ kana tũkainũka rũciũ. Akĩnjĩra ndeo yakwa ndĩgwĩkĩrwo kĩndũ kĩngĩ tondũ na gwĩkĩra kĩndũ kĩngĩ wĩra ũcio nĩ wa tũhũ. Gũkĩrĩ ciugo nyingĩ mũno ndakĩrirwo hau ũguo tondũ nĩ tũrakĩaragia mũno na nĩ tũraringanaga itherũ mũno na mami ũguo tondũ we were friends, and I would say this without contradiction, tũrarĩ arata mũno na mami. Na koguo ngĩheagwo ndeto iria ndĩraheo nĩ cia matu-inĩ na ndirenda gũcigua, na nĩ arahe ndeto cia ũrĩa thabarĩ yake ĩharĩrie na ũrĩa we ũhoro wake wĩ mũthiru, na ona kĩrĩa kĩratũmĩte oke ndarokĩte tondũ nĩ mũrwaru, na akanjĩra ndirĩ na ruo ona hanini, no niĩ nĩ ndĩraigua rũgendo rwakwa nĩ rũkinyu. Na rĩu ngĩkĩmũria mami, indo ici ingĩ ciothe tondũ nĩ ũrauga ndũrenda kũrĩa-rĩ, ndũkĩreke ngũrehere gathubu. Mami nĩ arendete gathubu mũno. Ngĩmwĩra mami reke ngũrehere gathubu, akĩnjĩra gathubu kangĩũka hihi no ngĩnyue. Ngĩmũria tũmarigũ twa gũkimwo, akĩnjĩra ona tuo tuone karehe, no ngwĩciria no kũgeria geragia kũnjeheria hau tondũ nĩndĩramũringĩrĩria ndeto cia mwĩrĩ na we rĩu nĩaingĩrire thĩinĩ wa roho. Koguo tũgĩkĩrĩkana thiĩ ndĩmwethere gathubu, na ngiuma hau kĩndũ ta thaa 8 na ndagĩka 10. Rĩrĩa ndaumire hau ngĩthiĩ ngĩingĩra handũ kabucĩrĩ-inĩ, ngiuga thĩĩrwo kanyama kanuthu ka nyama na gatikarugwo gothe kagayanio maita merĩ, gekĩrwo waru 3 na marigũ 3. Na ndĩ hau rĩu njetereire nĩgetha irio icio cihĩe na ciĩkĩrwo gathubu nĩgetha rĩu gathubu gaka na tũmarigũ tũtũ ndĩkĩmũtwarĩre na akĩrũmarume. Ndĩ hau nĩguo Lois ahũrĩire thimũ kĩndũ ta thaa ũguo 10 o gagĩtherũkanga. Ngĩigua that call ĩna ka distress, no rĩu nĩ arakĩgeria tondũ nĩ agũkĩyũmangĩrĩria, nĩ arageria ndikae gũkĩhũrĩka mũno nĩ tondũ wa ũhoro ũcio. Akĩnjĩra rĩu hau ũrĩ nĩ wĩikarangire mũno, ngwĩciria amba ũcoke na gũkũ thibitarĩ. Na ndĩ midway nĩgetha ningĩ nyingĩre thibitarĩ, she called me again akĩnjĩra wona woka ndũkambe kũingĩra woni, nĩ ngwenda wambe ũke ũnyone haha ha nurse. No rĩu niĩ tondũ na niĩ mwĩrĩ nĩ wahe ũhoro, nĩ wanjĩra nĩ kũrĩ na ũndũ wekĩka, ngĩmenya rĩu niĩ ndigũthiĩ nyingĩrĩte hau arenda nyingĩre ha nurse, so ndathire straight ngĩthiĩ ngĩkora mami mũhumbĩre. Na mami tondũ mũtugo wake kuma tene, no wega mũndũ kũgĩaga na mũtugo wake, mami ndararĩ mũtugo wa gũkoma akehumbĩra mũtwe.
riria ndakorire mami ahumbiritwo mutwe ona itari na undu ungi any other sign ngimenya uyu mutumia wehumbira mutwe tiwe wehumbira ni kuhumbirwo humbirwo ngikimuhumburia ngikimuhutia ritho ria mwena uworio ngimuhutia riri omotho ngiona mundu anga ni athiri uyu ngimuoya guoko ngĩigua guoko nĩ kwambĩrĩria kũheha ngĩmenya rĩu ũyũ tũtirĩ hamwe nĩ athiĩ bũrũri wa andũ arĩa matũraga muoyo na it's good to be very clear mami ndarĩ andiagonizewo na cukari no mũthenya ũcio twamũtwarire cukari wake nĩ warĩ igũrũ mũno na ũgĩkĩgeria kũnyihanyihio ũkĩgeria kũgũithio na ũkĩambĩrĩria kũgwa o ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũgwa tondũ by Tuesday cukari wake warĩ 13 kwoguo that is still within the normal range kũringana na mandagĩtarĩ na ndũngĩkararia tondũ ndĩ nake nyũmba rĩu ũhoro ũcio ũgĩgĩikara ũguo na agĩkĩambĩrĩria gũgĩtangĩrwo ũrĩa kwagĩrĩire no nĩ tũrarĩkanagĩra na mũtumia wakwa Lois nĩ tũreciria mami nĩ ndubia aretigĩrire mami nĩ arendete cukari mũno cai wĩna cukari mami nĩ arawendete gwitũ kũngĩrakorirwo gũtarĩ cukari mami aroragia rĩu gũkũrugwo kĩna gũkũ gũtirĩ kĩndũ indo ciothe cia kũrugwo ciĩkuo no gũtarĩ cukari harĩ we gũtirĩ kĩndũ rĩu hĩndĩ ĩrĩa gwatuĩkire atĩ mami nĩ egũtiga cukari na nĩ ndĩreria andũ arĩa tũrarĩ nao memorial service mami areherwo ndubia nĩ Lois ya mbere akundire ndubia agĩtheka nginya ona ithuĩ tũgĩtheka agĩtũria rĩu niĩ ndĩrĩnyuaga ĩno nĩ tondũ rĩu ũhoro ũcio nĩ wamũmakirie mũno wa gũtuĩka atĩ nĩ ekũnyua ndubia na nĩ tũrakĩrĩkanagĩra atĩ ngwĩciria kĩndũ kĩrĩa kĩnene mũno mami aretigĩrire nĩ gũikara gũkũ gwĩ cukari nake atuĩke arĩnyuaga ndubia rĩu no ũrĩa tũtikĩrwo tũngĩkiuga tũgũkiuga akĩhurũkia ũhoro na nĩ tũragĩire na ihinda rĩega nake na nĩ tũgũcokeria Ngai ngatho mũno nĩ tondũ wa gũtũhe mĩaka ĩyo aratũheire ya gũikarania nake kwoguo mami ndanarwara mami ndanathĩnĩka ona actually on Tuesday arigagwo Monday akĩandimitwo arigagwo kĩrĩa kĩratũma andimitwo na Tuesday nĩ arigagwo nĩkĩ tũtarainũka nake tondũ we ndarĩ handũ haramũtura so nĩ ngwenda gũkiuga na njĩra nguhĩ tondũ ndikwenda gũkĩraihia ũhoro ũcio mũno we have had our times we have had our moments it is not easy ona kwĩyũmĩrĩria ũguo twĩyũmĩrĩirie nĩ tondũ wa kũmenya atĩ she is in a better place but I want to say that it has not been easy especially even to our children they are still processing this nĩ marakoretwo mena attachment nene mũno nake na nĩ mara process ũguo kahora tũkĩmadebriefaga because that is the only thing that we are able to do at the moment but we want to thank God because she is in a better place. I would want to bring condolences with Tata Margaret na nĩ aranjĩrire specifically ndĩmũhe condolences ciake na tribute yake aranjĩra she called me na hĩndĩ ĩrĩa merĩgĩte kuonana na mami monanĩte mathiko ma Simon Uncle Simon Kĩrĩma na makĩgĩa na gĩkeno kĩnene mũno na aranjĩra I request you mũthenya ũcio wa mathiko ũkauga atĩ nĩ ndorĩrwo nĩ mũrata other than being family nĩ ndorĩrwo nĩ mũrata wa hakuhĩ mũno nĩwe maceraga nake marĩ airĩtu na for very many years ona harĩ mbica imwe njĩrĩgĩte ku upload Facebook ya Aunt Margaret na mami mahũrĩtwo na tũcikati tũrĩa twarĩ twa hĩndĩ ĩyo twa mini tondũ marĩ ũrata mũnene mũno na hĩndĩ ĩyo rĩu mami anti etagwo Aunt Maggie ona ndetagwo Maggie etagwo Maggie mbica ciothe andĩkagwo na haha thutha Aunt Maggie nake mami eĩtaga Percy Lily Moripolas Percy Lily Moripolas atĩ nĩ Pascalina Lillian Moline Pauline marĩtwa mami we nĩ arĩ nguthi ũguo njacĩ ciĩho kaũndũ keho rĩu ũguo nĩarendete mũno kwaria gĩthũngũ mũno nĩ ũngĩraiguire akĩra wĩigua kwĩra speak the truth and shame the devil ona ndarongagĩrĩra ashame aroigaga shame the devil speak the truth and shame the devil nĩ arenda tũmaũndũ tũu ũguo twakĩrĩ ũguo twakwenda gũtũiga twĩna raha kũrĩa
na rimwe guthomithia tari heka video ndatumirwo ni ciku agithomithia Wambui ku dance ukona uguo riu makidance uguo me hamwe uguo ugakiririkana those very good moments, and we really thank God. So I want to bring those condolences. She Auntie Margaret, Auntie Lucy as well. Lucy Wambui nake ni arahurire ira aranjira ni aigua ni aguthwo ni uhoro ucio muno wa maitu, na koguo ni ngwenda gukirehe ndumiriri icio ciao cia macakaya na njari uhoro wa urata ucio wao. Mami maceraga guku mari iritu tana uguo, na ni iritu makiri urata muno, na ni tugwicokeria Ngai ngatho ni tondu uhoro ucio. Koguo ngwenda kuga Ngai amurathime, ithuĩ ni tumiriirie na mumiririe wi iguru muno to tariu hindi ria tuoka twakinya guku mucii kaundu kau ndaigua kangutha muno, uguo ndamba kuingira haria ndarira hanini na riu umiriru uria tumiriirie ni umiriru wa muthemba ucio wa ukomiriria hanini ukarira hanini, ukomiriria hanini ukarira hanini. Koguo ona mungiona ningi ndaikara ndire mumenye no part imwe ya kumiriria, tondu it is the only way that I can be able to mourn her, it is the only way that I can be able to eulogize her, it is the only way that I can be able to heal na njira iyo. Riu ndeto ici ndirathie ngiciaragia na uria ndiraciaria niguo ndirathie ngihonaga. Koguo riu ona muona Maina agiuka mumenye Maina ndarenda hone, tondu o uria ndiraria noguo ndirathie na mbere na kuhona. Koguo korwo ni ngiurio hi no ndinde haha ngiaria o ngaria ngahona, no tondu kwina aria angi ningwitikiria Maina nigetha nake tutindike hau hangi, na wona kamweke kangi mutungatiri Maina ningi uhe njarangie nigetha thie na mbere na kuhona. Ngai akurathime. I am here for your service. Tumuhorere rohe. No imagine na mbrata toshu wa miaka 30. Maria ngithiirie ni maingi mo muthi ni manini. Bwana sifiwe. Na twakiona haria tukaga ngima yumaga ku. One. Riu ri ona kiuga ni gutumitwo ni Auntie Margaret ri ni araigua ni ekwenda kwiaria, koguo reke ndimuhe ndagikio tondu ndikwenda gukorwo na thina. Niwe airitu ake ni arata akwa. Uyu ungi Wambui please, airitu ake ni twari urata niwe twari arata muno nao. Koguo ingiaga kumuhe mweke ucio ona akina uria no magunya na ti wega. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. I'm called Mary Wambui Dongo. Na the sister ya Pascaline Wanjiko Betty. Pascaline Wanjiko thutha wakwa ni my sister, na niwe unyumite thutha ni wa gatatu kuma gwitu, na nitwendanite muno na Pascaline kuma turi airitu nirikimurerete na ngamukua. No, my sister was a very crazy was a very brave woman. My sister turi anini twatumagwo ni mami nduka-ini, na uguo niguo ngwenda kuga. Twatumwo ni mami nduka-ini akanjira ngamwira my sister tuguthia atia, akanjira atiriri my sister don't fear, ndiho na tuguthie na tucoke na gutire mundu uguturia kiuria. Twagithie nduka anake nene mukiuria aciswo maruga magabara matweharagira uguo tondu twina Simba. He was called Simba of Betty. That was Simba ya Betty. She was very courageous. Na uhoro ucio ni akoretwe naguo, na I thank God kwa miaka iria turaheirwo turaikara na Pascaline. Ndoiga athie ahuruke na ithuĩ nĩ tũĩ no tũkamũkora. Mwarĩ wa maitũ ona ingĩtinda ngĩhũra ndarama haha, ona ingĩtinda ngĩmwarĩria ndangĩigua. But I want to talk to my sons, Martin, Tony, and Merengo, and your family. I want to say this prayer to you. Oh, Heavenly Father, the creator and giver of all life, author of justice, source of love and mercy, I dedicate this family of my sister, Pascaline Betty, and to you.
Father, protect them from weakness and sneer of the devil. Help them to think forcefully and enjoy their work. They are your children. You created them with your image and likeness. Father, and likeness, thank you for the wonderful life you have given them. Father, thank you for the gift of life. Fulfill their heart, lure their mind, and guide their tongues. Martin, Tony, fulfill your mind. God lure your heart and guide your tongue, and you will be blessed. Even now you are blessed. You are blessed because you are alive. Then I want to tell you, my sons, you are my sons. I want to tell you, be united. Where there is unity, God commands his blessings. May God bless you. Where there is unity, wakiigua airĩtu acio nĩ makĩrĩ kuo na marĩ o kuo tondũ ona ciana iria makĩrĩ nacio ciĩ kuo. So we thank God for you, auntie, and ndigĩtie andũ terĩ ũguo na ndĩrahirwo gĩbindi kĩ very tricky tondũ nĩ arata akwa, but Ngai no mwega. Stella ũyũ nake nĩ njũĩ no arie mũno, nĩ macindanaga na Martin kwaria mũno na tondũ in the interest of time, please. Praise the Lord. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Hama rĩtwa njĩtagwo Stella Wanjikũ na nĩ nyendete Mwathani, ndĩ mũhonoku na Mwathani anjĩkĩte wega, na mũthenya wa mũthĩ nĩ ndĩracokia ngatho nĩ ũndũ wa o ũmwe witũ wĩ haha, nĩ ũndũ wa kũzindikisha Pascaline, who is my mother in love. Thikũ ici tũmetaga mother in love, not mother in law. Na nguga Ngai amũrathime tondũ kĩbindi nĩ gĩthiĩte mũno. Ngwenda kuga atĩ nĩ ingĩararia nĩgetha Martin ndĩmuonie atĩ ndĩkũmũhĩtũka, no tondũ kĩbindi nĩ gĩthiĩte mũno na Martin nĩ akava maũndũ maingĩ mũno, which I thank God because he was a first hand witness. So nĩ ndacokia ngatho nĩ ũndũ wa ũguo. So ndigũ take much time. Ndĩrenda gũthoma eulogy, theology tribute actually, yeah, my mother. Aya. My dearest and beloved mother-in-law, it pained my heart when I heard of your sudden illness and passing. It is a tremendous loss, for you were the sweetest, most loving and caring person I have ever encountered. When I married your son, that is Tony, I not only gained a husband, but also a mother. You welcomed me with open arms and showed me love as if I were your own daughter. You shared with me great wisdom and offered invaluable advice on life's matters, which I always followed. Our many conversations were a source of comfort to me, and your support was unwavering. You listened to my concerns and always offered guidance, proving that a problem shared is a problem half solved. You sent us home with food and gifts after our visits, feeding our lives with generosity and even delicious meals. Your love and warmth will never be forgotten. I am certain that we will meet again in heaven, and I look forward to that joyous reunion. Until then, goodbye and farewell, ma'am. We will cherish your memory forever. Bwana asifiwe. Ndasokia ngatho. I cannot explain. She was the most loving, courageous, that one I can attest to. Na niye kumada hikire mushio did it on once. Ma'am emurakaru. Tigari unani with someone else. That one is true.
ndona mũrakaru ndaigua akĩra mũndũ a harsh word. Those are testimonies. Rĩu ndĩona ina maitho. She was very generous and very courageous. Ndĩrakwĩra mũrũthi ũngĩraimire nja kwa mũrũthi no ũke. If one person can be counted to encounter that lion for the sake of the children, it would be my mother-in-law and my mother-in-law. So, onoko nä tũtigĩte na tũkaigua ruo tũkaigua hena ithenya hau, but nĩ tũreũmĩrire nĩ kũmenya atĩ she's with the Lord na nĩ ithuĩ tũkamũkora. God bless you. Mpigie makofi, umejaribu leo. Amen. Prudence. Alafu tutakuwa sasa na mwisho, after Prudence tutakuwa na mwisho ya nephews and nieces, na nitaita boy child yule mkubwa among the nephews and nieces. Praise God. Praise God again. Yeah, my name is Prudence Madhoni, and na nimetumwa hapa ku represent grandchildren. Pascalina Wanjiko was our shosho. Sa na represent sisi Gen Z. Let me read this tribute. Dear Shosh, the news of your sudden illness and passing has filled our hearts with profound sorrow. It is with heavy hearts that we bid you farewell as your grandchildren. We have been blessed to know and feel the love and care that only a loving grandmother can provide. We have felt your warmth, devotion, and tender love. You are always sweet and dear to us, preparing delicious meals and welcoming us with open arms in Geshagi and even in Juja. When it was time to leave, you will pack fruits and food for us to take back home, a testament to your never-ending care. I fondly remember how you would watch your favorite show Kumkumbagia and how we will join you from time to time. You are a calm person of few words, but your love was always evident through your actions. Without a shadow of doubt, we believe that you are now with the Lord, and this fills our hearts with joy in Christ, knowing we will meet you again. We love you, Shosh, and you will forever be in our hearts and memories. Thank you for all the love and care. Rest in peace, our dearest Shosh. Thank you. Mpigie makofi vizuri. Amen. Karibu John. Najua kuna boy child mwingine Kariuki. Lakini sasa wewe nataka kupatia jukumu. Ukipeana your tribute, utaita wakulinu wote muimbe wimbe moja. Sasa pale mtamalizia, hapo ndipo sasa Reverend Wajohi atamalizia. Nafikiria hatujawaweka, masaa imetumika kwa familia, si ndio? Nafikiria within the next 45 minutes kanisa tutakuwa tumemaliza sehemu yetu. Mwathani agocwo. Niĩ nĩ ndetwo senior most boy child, na Martin ajiga haha nĩ ũndũ wa kwaria Gĩthũngũ, na rĩmwe nĩ kĩhĩngĩcaga ona niĩ hanini, no Ngai nĩ andathimĩte. Nĩ thiaga na mũndũ ũrĩa waragia on my behalf, tondũ rĩmwe nĩ kĩnjikagĩria moko na ndingĩenda gwĩcambia haha, na rĩu nĩ ngũmũkaribisha haha arie, na itathiĩte na mbere. Gen Z acio nĩ makũnjĩrĩte ndakinya haha ndĩmageithie, na ndĩmageithie na lugha ĩrĩa moĩ, tondũ ona inyuĩ nĩ mũrona nĩ maramakia thirikari, niĩ ndingĩcira no ndĩrice. So harĩa manjĩra ndakinya haha ndĩmere ũza, na nĩ ngũmera ũza ũrĩa kwagĩrĩire. Waigua nĩ kwageithĩkwo. So reke ngaribishe my wife Diana. Ũyũ no ũthomagĩra Gĩthũngũ, niĩ no akandaũrĩra, rĩu we aria nĩ ta njarĩtie. Ngai wa muoyo mũrathima. Ĩni. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe tena. Kwa majina ni Diana Wanjiro na nitasoma tribute on behalf of the nephews and nieces. Start. Auntie, you were always full of surprises, but none of us was ready for the black surprise. Wasn't that so soon, Auntie? We know that this is the ultimate fate, but that doesn't make us feel any better. We miss you already, the times we shared together, your reassuring smile, your hard work.
You were and still remain to be a motivation to us. A strong, resilient woman you are, or do I say you are? Because I know death has got nothing on you. I know you carried the same heroic characters to your father's place. To be honest, Auntie, we are jealous of the angels, for they will enjoy all the soothing humming you did for us. We miss you dashing across the compound as you attended your chores. We surely will miss everything about you, Auntie. We loved and will always love you, Auntie Wa Martin. Rest in eternal peace till we meet again. Thank you muno. Nĩ ngwĩrĩtwo njĩte akorinwo othe magĩũkaga hena ũmwe warĩ witũ no nĩ ngwĩciria onake ta Martin gĩakĩigire ngoro-inĩ etagwo Moses Karanja Mũgwe kana Musa wa Musa. Nĩ arandũmĩte na rabirabi ciake na arĩa matangĩmenya ũcio Musa wa Musa, nyina wa Musa nĩ arũgame nĩguo mũmũmenye agĩũkaga tondũ nake ngwĩciria no mũkũrinũ agĩrwo gũkorwo haha. Anko nĩ mũũke nĩ ũndũ wa rwĩmbo. So Moses Karanja and the family, they say they pass their condolences and they are truly in support with you na nĩ magũikara makĩaranagĩre na inyuĩ. Magiũkaga gĩthũngũ nĩ gĩũkaga rĩmwe na rĩmwe koguo mũigua angĩaria ningĩ mũtikamake. Akorinwo othe hena iremba ndĩrona cikarĩte thĩ, rĩu thĩna nĩ ũcio no ndĩmuone mũrĩ o kũraihu nginya kũrĩa gate-inĩ no ndĩramuona. Ona ũyũ ũroya video no mũkũrinũ na tũthomaga nake tagwo Ratharo nĩ oke haha. No ũmĩtige gĩtwara Ratharo ũka. Ratharo erwo ũke. Tũkũina rwĩmbo rwĩragwo hakuhĩ nawe Ngai nĩho ngwenda tondũ hau nĩho mũrata witũ athiĩte nĩgetha tũine atĩ orona ithuĩ tũkĩrĩ agendi tũtitigĩte gũtuĩka agendi. Mwathani arogocwo. Hakuhĩ nawe Ngai nĩho ngwenda, hakuhĩ makĩria Ngai wakwa, niĩ ndĩ mũgendi rũgendo-inĩ ndirĩ ndahurũka ngoro-inĩ, no rwĩmbo nyinaga ũguo ngĩthiaga, hakuhĩ makĩria Ngai wakwa, maũndũ matheru magucagia nĩmo makumega matu-inĩ, ngĩkoma ũrĩrĩ njikarage nawe, hakuhĩ makĩria Ngai wakwa, Jesũ ndeithagie ngũkumagie na matukũ mothe ngũkenagie, ĩna ndona mathĩna ũnjikaragie, hakuhĩ makĩria Ngai wakwa, matukũ mathira magũkũ thĩ ũndware igũrũ hamwe nawe, ndĩho ngakenera tondũ ngatũũra hakuhĩ makĩria Ngai wakwa, niĩ ndĩ mũgendi rũgendo-inĩ ndirĩ ndahurũka ngoro-inĩ, ĩno rwĩmbo nyinaga ũguo ngĩthiaga, hakuhĩ
nĩ tũhũrĩrei andũ acio rũhĩ rwega. Thank you very much nĩ gũtũrathima na ũtugi ũcio wa gĩkũrinũ, na nĩ ndona andũ a keyboard nĩ mageria mũno ku make sure beat icio nĩ ciatwarana na rwĩmbo onokorwo nĩ ikũmatishite kidogo. Tũmahũrĩre rũhĩ o nao. Before tuthiĩ mũno na mbere, ngwenda gwĩka introduction ya atungatĩri arĩa twĩ nao, tondũ nĩ mũĩ wega Martin nĩ mũtungatĩri, and for that reason we have very many pastors and bishops together with us today, na nĩ tũ acknowledge your presence, na nĩ mũkũnjĩtĩkĩria to mo recognize nĩ tondũ mũkĩrĩ andũ a bata. Bwana asifiwe. Na mũkũnjĩtĩkĩria ũrĩa ngwĩka introduction tũiganĩre, tondũ tũtingĩkĩhota gũkĩaria ithuothe. We may not be able to talk all of us, so we can able to talk only one or two. Na ũndũ ũcio nĩ ũgĩkorwo ũkĩrĩ mwega. Nĩ ngũria all the pastors and reverends to stand. Tũtige bishop maikaire thĩ. Andũ aya Ngai nĩ ega. Tũmahũrĩre rũhĩ rwega mũno. Martin no akĩona andũ acio ũrĩa makwendete. They have come to grace this occasion and this meeting today. Ũtugi wa andũ aya nĩ mũingĩ. Nĩkĩo kũndũ gũkũ gũtarĩ kũũru. Kwĩna a lot of peace na a lot of grace. Amen. So among Negweta Reverend Stanley, okay, are you on behalf pastors? Thank you. Tũhũrĩre Reverend Stanley makofi mega. Nĩ mũrata wa hakuhĩ mũno wa Martin. Nĩkĩo ndamwĩta. Thank you. Thank you, Reverend Martin. Wanjohi. Ona no aigua nĩ ndĩrahĩtia rĩu tondũ nĩ ndĩraremwo harĩa ngũcora mĩhaka. Mwathani agocwo. Njĩka ũguo angĩkorwo nĩ ũranyona na Ngai akũrathime. Nĩ ndĩrarigwo harĩa ngwanjĩrĩria Martin, no wa mbere nĩ kũmũhe condolences ciakwa na family yakwa, o inyuĩ na family yanyu, na nĩ ndĩramenya nĩ ũndũ mũritũ mũno mũndũ gũtigwo nĩ mũciari wake, especially mũndũ mararĩ ndũgũ ta ũguo Martin egũtwĩraga. Rĩcia nĩ mwaigua marĩtwa makwa, ndĩ mũtungatĩri Stanley Kamau, unjagia kũrĩa Thika, kanitha ũrĩa twanathoma na Chege, o toguo Pastor Maina kũgwetaga makĩria ma mĩaka 30 angĩkorwo ndikũnyihia mũno. Na nĩ ndakena nĩ ndona mũthuri wĩtagwo Njenga, rĩu no mwĩtire guka tondũ ndaigua kiuga nĩ uncle ya your mom. Ndandĩkwo wĩra ndĩ kamũndũ kanini ndathiĩ kũrĩa Del Monte, matunda mao mangĩathirire macwani. Nĩ ndĩramwona bwana Njenga, asante sana. Nĩ amekaga sure matunda mao nĩ ndaharĩrĩria tondũ ndarũgamĩrĩire mwena ũcio wa Mainabu hĩndĩ ĩrĩa twekaga fresh fruit sales. Koguo no wega gũthiaga maũndũ ma andũ, mũndũ nĩ amenyanaga na andũ. Bengi yakwa nĩ yanyandĩkĩra message yanjĩra kuma thaa 8 matigũkorwo magĩtungata, maũndũ mothe megũkorwo me online. Chege nĩ ekugĩte mũndũ anakinyia mĩaka 70 ndathikagwo na ihenya, ndatwaragwo tarĩ gũteo, wĩra ũcio ũngĩ ti gũte tũrate maitũ. Koguo twacererwo na gũtirĩ kũndũ tũrathiĩ. Gen Z matuĩkĩte wega mũno. They are the champions this round. Ona nĩ tũrarigagwo kana nĩ tũgũthika na ũmũthĩ, no bũrũri rĩu nĩ mwega, na nĩ matũtwarithĩtie wega, no ngũmera matigagĩtige mbogi na thutha. Kĩongo, there is a prime mover and a trailer. Nĩ ũndũ wa ũgĩ wa nahau kabere matigatige aciari. Koguo Chege mũigue mũiganĩire, ndĩramenya ona no warie ũguo ũrauga, na no njĩra ĩmwe ya gũkĩhona. Andũ matiganagia mũndũ wao, ona korwo no mũrongereirwo mĩaka mũtingĩkamũigania. Mũndũ ũrĩa warĩ mũkũrũ mũno thĩinĩ wa Biblia, Genesis chapter number 6, Methusela arĩ na mĩaka 969.
na hetwo mĩaka ĩyo yothe ndĩreciria headlines could have read gone too soon. Mami witũ nĩ atũtiga na ihenya na tũtingĩhota kũmũigania, no Chege tũigue tũiganĩire mwena Anthony na Mĩrĩng'ũ na tũmenye athiĩte kũrĩa kwega o ũguo ũkugaga. Blessed are they that die in the Lord or sleep. Maitũ witũ akomete thĩinĩ wa Mwathani na nĩ kũhurũkio ahurũkio mawĩra maritũ, pressure ndakamĩigua rĩngĩ, diabetes ndakamĩigua rĩngĩ, mĩrigo yothe mĩritũ nĩ kũhurũka ahurũkio. Tondũ ndikwenda kwaria mũno, nĩ ngwenda kũheana apology ya New Wineskin Clergy Forum where Bishop Chege, ndĩmwĩte Bishop tondũ anatungata ona angĩũka na gũkũ Gatũndũ he andũ ndoka nao na makorwo mena mũciari wao taraigua wega manjĩra twagũkinyia ithuĩ no kwamba tũthiĩ no wĩre ndungata ĩyo ya Jehova ona wĩra ũrĩa anaruta nĩ tũtingĩriganĩrwo nĩguo. Wanatungata itũũra rĩrĩ Martin nĩtũĩ ũguo o kuma rĩrĩa wakĩrĩ kanitha wa gwitũ wa CCI na ndũkiumagwo ngwĩciria ũrĩa ũkuo ũkoretwo ũrĩ o CCI ona mwaigua te handũ hangĩ Chege nĩ acokaga na mũciĩ. Koguo nguga manjĩra ngũhe apology yao na makĩria ndagĩtarĩ national chairman wa kĩama kĩu kĩa New Wineskin Clergy Forum ngĩaria on behalf ya atungatĩri nĩ ngũnyiha. Chege nĩwe coordinator witũ wa Kiambu na niĩ ndĩmũnyitĩrĩire o ta mwene gĩtĩ. New Wine Clergy Forum ĩkoragwo ĩhana checkmate ya the other umbrella bodies. Rĩrĩa mũraigua kanitha ũkĩrwo nĩ ũkirĩte na ndũraria na nĩguo watũreheire thĩna ũyũ, nĩ ũrenda andũ maramaririkania ũhoro wa bũrũri nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũrorwo wega. Koguo niĩ ndikuga kanitha nĩ ũkirĩte, no kũrĩa kanitha ũtarũaga ta andũ arĩa angĩ ũrĩa marũaga. Kanitha ndũikagia mahiga, kanitha ndũthiaga ũkĩoyaga mathĩgĩ, kanitha nĩ kũhoya ũhoyaga na nĩ twĩrirwo wega Ngai acokagia kĩ? Mahoya. Koguo kanitha no ũraririkanio na ndĩrenda kuga ona kwĩna arĩa maheanĩte apologies Gen Z mũtũrekere. Andũ nĩ managĩrĩra mũno volume makakiuga bottom up na no meragwo makerwo ona mũndũ agĩte mũtumia wake maremanĩtwo me nyũmba, we nawe ũrateng'era kũmuoya ũingĩrie gwaku wĩmenyerere mũno. Na ndĩreciria nĩ ndeto icio ciĩkĩte atĩa ikinyanĩire. Koguo mũtũrekere ta kanitha angĩkorwo ahĩngĩcanĩte na rũciũ mwona mũndũ agĩte mũtumia wake mwĩke atĩa? Ũtigane nake na Ngai atũteithie mũno atũhe thayũ. Ndikũria mũno twĩ mathiko-inĩ. I was wishing we were not in a burial, Bishop Chege, na Ngai agĩtũhe thayũ na atwĩke wega. Thank you Reverend Martin. Chege. Wajoi. Macio mothe no ũnjĩte nĩ ngwĩtĩka tondũ Martin akĩrĩ mũrata wakwa ona ingĩigua ũgĩtana rĩtwa rĩu no njĩtĩke on his behalf. So thank you. Hũrĩrai mũtungatĩri rũhĩ rwega. I want to take this opportunity also to honor all the bishops that we have. Na ndĩraigua ta ngũhe two bishops opportunity. Bishop Amos ndĩmũhe opportunity nĩgetha arũgamĩrĩre makanitha mothe marĩa twoimire. Nĩ ndini kana nĩ haya tondũ nĩ akĩrĩ mũthuri mwega mũno. I've been interacted with him. I request all the bishop, all the bishop to stand. Then after that, I'm going also to invite Bishop Paul Kagiri to speak on the behalf of other bishops. Thank you. Bwana asifiwe. Ngai nĩ mwega. Hĩndĩ ciothe. Njĩtagwo Bishop Amos toguo mwaigua. Na ndĩ mũhonoki nĩ tondũ Jesu nĩ anjiguĩrĩire tha. Mwathani anjiguĩra tha nĩ ahonokirie. Ũhoro ũcio nĩ ũgĩkenagia ngoro yakwa. Ti ũndũ wa maũndũ maingĩ na gwĩtanio na kwĩrwo. Nĩ ndatĩĩka mũno kũmũnyita ũgeni gũkũ atungatĩri othe, reverends, pastors, athuri a kanitha na my colleague bishops. Ũka kwanyu itũũra rĩrĩ tondũ nĩkuo njiarĩitwo. Pascalina na family ĩno nĩ my neighbors. Gũka kwanyu nĩ ndĩramenya it is not in vain.
mukite murathime itura riri na Ngai witu amurathime. Ngwenda gukiuga ni tondu Pascalina ni aririo maundu maingi na maundu mamwe maria maritio ma Pascalina tutingiota kumacokera tondu mamwe mario ni ciana ciake iria imoi muno. No ngwenda kuga o undu umwe tu, nyumite kanitha-ini utetikagiririo thome maandiko tondu nie ti nie nguhunjia, koguo no gukuoti maandiko. Moigaga kwiyamurira Ngai na kuiganwo ni kiria wina kio niguo tonga uria munene. Ciugo cio no cio nguiguaga ingĩorajaiz mwari wa maitu nacio tondu ni eyamũrĩire Ngai na gũtĩĩkithia kũrĩa Ngai ateithia mwari wa ithe witũ Pascalina kũgerera kũrĩ family ĩno. Ngai amũrathime Reverend Martin na Betty na acio angĩ othe na family cianyu nĩ ũndũ wa gũtĩĩkithia. Ndĩroigire twĩ kũrĩa memorial service rĩrĩa mũndũ akorwo arĩ single mother nĩ kuuga atĩ ndũhikĩte. Andũ acio hĩndĩ ĩmwe nĩ tũmaroraga na tũmaitho, tũtendaga kũrora andũ arĩa angĩ, no nĩ ngwenda gũtĩa mwarĩ wa ithe witũ Pascalina kũgerera kũrĩ ciana ciake na makĩria mũtungatĩri Martin Reverend ũrĩa tũtũrĩte nake ihinda rĩrĩ na nĩ mũrata wakwa mũno 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 mũno, na kuoiga Ngai amũrathime na Ngai amũhorerie. Ngũkĩenda gũkĩria rĩu ndungata Korigi Bishops, rũgamai na igũrũ. Na nĩ mũkĩũĩ maguta mau makoragwo makĩrĩ maingĩ mũno, rekei tũmahũrĩre rũhĩ rwega na tuge Ngai amũrathime. Ndirĩ ndathiĩ igongona rĩngĩ rĩgũkwo nĩ bishops aingĩ ũguo kuoneka gĩtĩo kĩnene. Ngai amũrathime na karibu sana ũrĩa ũkuoya mweke ũyũ nĩgetha tũtwarithie na mbere. Hũrĩrai Bishop Kagiri agĩũka, nĩ ndungata ya Ngai na gũka kwao gũkũ. Thengiũ Ngai amũrathime. Ona Reverend Ndung'u wa CCI arĩa moĩ gũkũ etagwo mami wao nĩ mwarĩ wa Itũkũ, arĩa moĩ Itũkũ arĩ wa gũkũ tene. Ngai amũrathime nĩ ũndũ wa gũka. Karibu sana askofu. Mwathani akumio kidogo mea murarugama. Bwana asifiwe. Utikigeithio ũguo. Haleluya. Ndio na niĩ ngwenda kũheana condolences ciakwa, nyambĩrĩrie na kwĩra Martin and the family kumera twĩ hamwe na inyuĩ ihinda-inĩ rĩrĩ rĩritũ. The Lord God will continue to hold you up and to strengthen you. Na nĩ ndĩrakena mũno ona niĩ ta Bishop Amos nĩguo ithuothe tũkĩte kumagaria mwarĩ wa ithe witũ. Mwarĩ wa ithe witũ, I would say she was my cheer. Hĩndĩ ĩrĩa njũkĩte kũhunjia kanitha kũu, toguo mwĩrwo nĩ my wife, most of the time ngoragwo ngũriba. Rĩrĩa njũkĩte nĩ anjũragia nĩkĩ ũtokaga kaingĩ, tondũ he maũndũ twĩraga tũteragwo maita maingĩ. Na ngona she really appreciated the message that I would give. Na my wife nĩ amwĩra nginya ũhoro wa kũrathima ndungata cia Ngai. Nĩ aranjĩra akanjĩra tũindo tũtũ tũkũrehetwo nĩ Martin, na tondũ ekũrehete twĩ twakwa, ndeciria tũgayane na inyuĩ ta ndungata cia Ngai. Na so I appreciate that she was such a mama that cared for us. Na nĩkĩo nginya mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩũkire nĩgetha tũrũgame na maitũ witũ. On behalf of other bishops to nĩguo ndaũrio nĩ Reverend Wanjohi, I want to say she is a great woman. Twĩragwo maita maingĩ nĩ mũrage mũndũ ũrahota gũciara mũtungatĩri ti mũndũ mũhũthũ wa ũguo. Koguo we appreciate that God gave her that opportunity to be a mother to a bishop or to be a mother to the pastor. Niĩ ũguo mwakĩrwo nĩ twarĩ nake that Monday, na ũguo Martin arauga ona tũgĩthiĩ nake she never looked sick. Aikarire o ngari-inĩ haha thutha agĩtwĩraga no tondũ twathiĩ niĩ ndirĩ mũrwaru, tondũ nĩ ndagĩtwarithagia ngari ũguo. Nĩ aikaraga akĩnjĩra Bishop, niĩ
ona tondu Martin arandwara niĩ ndirĩ mũrwaru, but we took her na makĩgĩa na ihinda rĩega na ndagĩtarĩ kũu, ũguo nĩ agĩkomire, and hĩndĩ ĩrĩa akĩhurũkire tũgĩcoka nĩguo nderaga Martin ngamwĩra Martin, thabarĩ ĩno itũ ĩrarĩ rĩkĩ ũguo, tondu gũthiĩ na rĩu ningĩ twacoka na Martin tutarĩ na mam that Tuesday night. It was very hitting also for us. Niĩ ta niĩ ndaremagwo kũmwĩra ũndũ tondu nĩ niĩ twathire na mamu wao, twamũtwara thibitarĩ, ningĩ nĩ ahurũka, rĩu ningĩ tũgĩcoka andũ arĩa twarĩ nao makiuga we no yo gũcoka na Martin, koguo tũgĩcoka na Martin, koguo ngoro-inĩ yakwa ndarigagwo ngũmwĩra atĩa, to no niĩ ngakĩona kaĩ tũratwarire mami, ona ndaikara ngĩmũragia, was it supposed to end this way? Was it supposed to end this way? But in any way, tukwenda ku appreciate wendo wa Ngai tondu God has his own ways of doing things. Ngai nĩ arĩ njĩra ciake. Na no appreciate also muthenya wa mũthĩ ndaririkana ũndũ warĩ very spectacular thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa. Na nĩ heanaga karũgano gaka ũguo hanini. Mũndũ gwĩtwo when rĩrĩa Pastor Maina andwarire together baba witũ, tondu my father separated with my mom for a long time. Rĩrĩa Pastor Maina andwarire together baba witũ, nĩ twamuonire na twamuona tukĩgĩa kĩrĩko na baba witũ, nĩ ngacoka after 1 week athiĩ akanyonie mũgũnda ũrĩa arĩ naguo. Na wiki ĩyo ndĩathirire ngĩhũrĩrwo thimũ nĩ cibũ wa itũra kũrĩa baba witũ aikaraga, akĩnjĩra he mũthuri wĩ haha ũkuĩte na twaruta kĩbandĩ gĩake na kamũhuko gake. Nĩ athuri nĩ maikagia tũnyamũ handũ andĩkĩte, he karatathi andĩkĩte akauga atĩrĩrĩ, in case of emergency call this number. Namba ĩyo rĩu yakĩrĩ yakwa, ngĩgĩtwo ngĩgĩthiĩ nĩgetha ngĩkĩona nĩ my father ũkĩhurũkĩte. The unfortunate thing nĩ atĩrĩrĩ, ũndũ mũritũ mũno nĩ atĩ ndakoretwo ndauma kanitha kana ndakoretwo ndaheo kĩrathimo kũrĩa CCI nĩgetha thiĩ nganjie kanitha. Well, ndikĩũĩ kana nĩ ndakĩhetwo kĩrathimo biũ tondu my father akua, ndathiĩ kũmera my father nĩ akua, moke mathikĩre, nĩ maregire. Mũndũ ũrĩa wetĩkĩrire gũthika my father nĩ Martin Chege, nĩwe wetĩkĩrire gũka gũthika my father. Unfortunately nake arĩ college, muthenya ũcio nĩ arĩ na kĩrathi, muthenya wa gũka gũthikana arĩ na kĩrathi, koguo tũkĩmweterera tũkĩona ndaragoka. Mũhunjia warĩ ho wetagwo Kũng'ũ agĩthikana on his behalf, no muthenya ũcio program itũ yaugaga mũthikani nĩ Martin Chege, no ndagĩthikanire tondu wa kĩrathi. In other words, ndĩrenda kuga we have started a long way with him. Na ngwĩciria korwo Ngai atũteithia tũtũre ũguo tũtekũmenana, tondu harĩ ona wĩra mũingĩ mũno tũkũruta. Nĩ njiguire kwagwetwo mũndũ ũretwo Aunty Mary Martin, nĩwe twathikire haha, tũrĩ na Maina haha na mũndũ ũngĩ wĩ Mũrĩmo, because we have been together with this family. Nĩ tũrĩte gũkũ, tũnyuĩte gũkũ, nĩ tũigĩte maũndũ maingĩ. No ithuĩ niĩ ta niĩ njũkire ndauga atĩrĩrĩ, why would I not bury my mother? Beside everything else, I would like to come. Na ndĩrenda gũcokeria Pastor Maina ngatho tondu nĩ angĩrire gwakwa mũciĩ. Ngai akũrathime mũno. Nĩ ndarĩkia. We can clap for Bishop. Thank you very much, Bishop. You know, Bishop Martin, Bishop Kagiri, Reverend Maina, they are very good friends for many years. Na ndĩkĩtie kũmenya atĩ nĩ matũraga nyũmba ĩmwe hamwe. Atĩ na nĩ Bishop Kagiri warĩhaga. Andũ aya nĩ mekwenda magwethere kanyamũ Bishop makũrehe. Tondũ nĩwe warĩ mũtongu. Watũmaga marie na maikare waku. Mwethere Bishop kanyamũ. Mwaikaranga mũkamũikĩria kĩndũ. Amen. Tũhũrĩre Bishop Kagiri rũhĩrĩ rwega. Thank you very much for your brief talk.
one more thing I want to do nĩ tondũ Bishop Martin nĩ akoretwo akĩenda kwaria mũno nĩgetha agakĩhona, ndĩmũhe opportunity ya gũcokia ngatho tondũ twauma haha, when the apostle will take chance no gũthiĩ tũthiĩte, no atanamba kũrũgama nĩ ngwenda kũ recognize all the Lapidoth ministers marũgame. We recognize you, tukoretwo twĩ hamwe. Kaĩ ũraumĩra Lapidoth? Lapidoth. Amen. This is the team. We are always together with the Bishop Martin. Now we are taking charge of the service today. Na nĩtũgũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa opportunity ĩyo. Tũmahũrĩre rũhĩ. You can come. Nĩgetha ũthiĩ ũgĩkaga ũrĩa tũkugĩte. Thank you. Thank you so much. Ndigwĩciragia nĩ ngũka na ihenya ũguo, no nĩ ndakĩona nĩ mũrenda honange, ngĩona mũndũ gĩtwo na ihenya ũguo nĩ kuga nĩ arendwo honange. I want to make it very brief. Na I want to do that in the interest of time because we are a little bit pressed. We would want to start with thanking God. It has been a short 71 years with our mother. God allowed us to have her. We have had our moments with her, moments that we will live to cherish. And so we really thank God for allowing us to have Mom for those many years. And on behalf of my brothers and our wives and our children, the sisters, the brother, and the other brothers in the extended family, we would want to say thank you so much to God for allowing us to have Mom, to have her for those many years. The other bit that I would want to touch on is when Mom left here in 2015. Of course, she has heard all her life around here until 2015 May. She had very great company. She has been raised, and we did thank God for that. But I would want to specifically say when she actually came to Juja, she has had very close friends. Allow me to say this. On that day when she left us, and the following day and the other day, I had a very hard time having people call me and hoping that they are calling to console me, but then the converse of that was hitting me very hard. Because there are people that would call me, and instead of consoling me, they would be wailing on the other end, and either I had a choice to switch off the phone or to continue listening to the wailing and start to encourage them. So I am hoping they are actually going to encourage me, but then I would be the one to encourage them. And this was a very clear indicator that Mom had touched different people in very different ways. So I would want to thank all those friends that were my mom's friends and that were touched in very different ways by my mom. I would say, may the Lord bless you. I know you've lost a friend, but allow me to say she is not gone. She is still living in our hearts because we cherish those moments, and may God bless you. I would want to also thank her children, Tony, George, and their spouses, because they have given Mom a very easy time.
We have not lacked, and I really appreciate that. I am saying my brothers and their spouses have given mom a very, very easy time. They would visit quite often. They would organize even events to celebrate her life. On her 69th birthday, we had a celebration in our house, and it was such a moment, and we really would want to thank God for her. I also would want to, in a very special way, thank Lois, my wife, because she also has had her stance to take care of Mama. And I'm also thinking probably Mom left because she realized that I am in the right hands. But she has really taken care of her. They developed a very, very strong board, a very, very strong connection. And eventually, even when she was at Gatundu, Lois is the last person that talked with Mom, had her moment with her. And I want to thank God for that. Thank you for taking care of Mama. Thank you for giving her such a great time in our house. Mami arali mutumia urendete guikara akiaragia muno muno muno, na undu uria wari very interesting ni ati ni marakoragwo na ihinda ria kwaria ona itariho makaria muno 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 muno, and I thank God for that. Now when this happened, we received condolences from all over the world, and I am saying this because andu aria me guku bururi-ini na aria me nja wa bururi ni makoretwo magituhe a great support. They have really stood with us. We have had people coming to our house, people gathering at Nairobi. We have had others gathering here from that day when we came on Wednesday, because after we transferred her from Gatundu to Montezuma, we gathered at my place, and then the following day we came here, and even the community around and the family, they were more than willing to, even though Mom has been away for about 9 years, they were still willing to come and eulogize her and commemorate her life, and even give us a lot of support so that we would be able to give her a befitting send-off. So we really thank God. We also want to thank the friends who are out there in the diaspora. They have really, really been a great support to us. They have supported us with encouraging words. They have encouraged us with their finances. A lot of money was streaming in from that end. Na ndakinyete handu ngona ta igicario ni thirikari tondu wa uria ndiratumirwo mbeca nyingi kuma nja wa bururi, no ndicirie ringi ni kwendia ndirendia ndawa cia kurebia ikona mbia ciroka mbeca nyingi kuma kuri arata aria mena kuu, na ni tugucokia ngatho muno ni tondu wa arata acio aria marerutire muno. Specifically ni ngwenda ku single out turari uhoro wa kuma 1979 tondu niguo ndireciria miaka iyo ya 77, 78, 79 niguo mathomithagio nathari, but Gathetho told me I want to push in something to you so that you can give it to Mama and tell her I really appreciate that she gave me a very solid foundation ya muturire mwalimu wakwa wa nathari. And then even after he heard this, he was able to still call me, and he told me, I am very sorry that you've lost your mama, but I've also lost my nursery school teacher, and they were able also to send a lot of support. Na nigwenda kuga gai amarathime muno Aunt Margaret in the US, Caro, Fidelis, wa boy wa Kife, you know, andu acio the men kou, Reverend Cyrus Gadhambo, and everybody else aria matutumiire uteithio wao. Nigwenda gucokia ngatho muno ni tondu wao. Ningi nigwenda gucokia ngatho ni tondu andu aria maracemanagia guku
your support na gutuma muciĩ ũyũ rĩu ũikare ũhana ta muciĩ. Onakorwo no tũragĩũkaga gũkũ mũno mũno tũtirokaga gũgũthondeka ũguo gũthondekete, tũrokaga kũiyĩra marigũ, tondũ rĩu irigũ narĩo rĩakũra nĩ ũgũka ũgagĩkora rĩkuo ũgatema ũgekĩra ngari ũgathiĩ narĩo. Na muciĩ ũyũ rĩu gũkorwo ũikarĩte ũguo ũikarĩte, we are very very grateful. Nĩ kũrĩ andũ marenogagia mũno gũkũ, kũrĩ andũ maratũgũtaga, kũrĩ andũ marahataga, you know, and making it look as it is now. We may not have done our best, but we did very well. Na nĩ tũgĩkorwo kũrarĩ na mahinda hihi nĩ mũngĩrekire hiyo na makĩria moguo mũrekire, but we want to say may God bless you. Arĩa maraingĩraga gũkũ na ruku, arĩa maraingĩraga gũkũ na gaciringi, arĩa maraingĩraga gũkũ na kĩndũ gĩa gũsupport ũhoro ũyũ nĩgetha tumagarie maitũ, I want to say may the Lord bless you so much. Nĩ ngwenda gũcokia ngatho nĩ tondũ wa andũ arĩa maracemanagia gwakwa Juja, especially the ministers, Uzima Estate, and every other friend that was able to gather at our place in Uzima Estate. May the Lord bless you, and especially those who are able to come for the memorial service at home. Nĩtũkwenda kuga Ngai amũrathime mũno 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 mũndũ wothe ũrokire Juja, na andũ arĩa maracemanagia ningĩ kũrĩa Nairobi kwa my brother Tony na Miringo. Nĩtũkwenda kuga ona inyuĩ Ngai amũrathime, and even all those that were able to come today. Kwĩna andũ aingĩ mũno maikarĩte ona kũrĩa bara, nĩ ndĩrona andũ aingĩ mũno wa Nairobi a kũrĩa Baba Dogo arĩa marutithanagia wĩra na Tony na Miringo kũu. I can see a whole host of you, and we want to say may God bless you so much. Thank you for standing with us. This was not easy. It was a very very difficult moment, but we would want to thank God because you are able to stand with us and to support us in every possible way to make us feel that this load is lighter. And may the Lord bless you. Nĩ ngwenda gũcokia ngatho ningĩ nĩ tondũ wa atungatĩri, the bishops, the reverends, the pastors, the apostles, arĩa mokĩte mũthenya wa ũmũthĩ, quite a good number of you. We really want to thank God for you na ũteithio ũrĩa wothe mũtũhete wa kũrũga na ithuĩ. Nĩ tũkwenda kuga Ngai amũrathime mũno 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 mũno, na ona inyuĩ mũngĩkagĩa ũndũ mwega tugabatarania nĩ tugoka nĩgetha ona ithuĩ tũmũmĩrĩrie na nĩgetha ona ithuĩ tũkene hamwe na inyuĩ, tondũ to hĩndĩ yothe gũgĩkoragwo na hĩndĩ ya kĩeha, nĩ kũrĩ hĩndĩ ya gĩkeno, na ona Ngai nake akamũtũmanĩra hĩndĩ ĩyo nĩgetha ona inyuĩ mũgakĩgĩa na ihinda rĩa gũsupportwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Business community arĩa othe megũkũ, arĩa tũrutanagia wĩra nao, arĩa tũhandaga mĩtĩ nao, na maũndũ marĩa mangĩtuĩkaga ma mũtũrĩre, arĩa othe mũkĩte mũthenya wa ũmũthĩ, ngwenda kuga Ngai amũrathime mũno mũno mũno. Ona we itanagweta na wĩna itemi ũratemete nĩgetha tũhe maitũ gĩtĩo gĩkĩ kĩa mũico na tũmũhe mathiko marĩa mamwagĩrĩire, nĩ ngwenda kuga nĩ ndagũcokeria ngatho na Ngai akũrathime. Indo cianyu nĩ tũciamũkĩrĩte, indo cianyu nĩ tũcihũthĩrĩte na tũgacihũthĩra wega, na nĩ tũkwenda kuga Ngai athiĩ na mbere na kũmũrathima. Na mũngĩgĩkorwo mũrĩ ona kanyamũ mũtigĩtie mũraigua no mwende gũtũtigĩra, rĩu mũtikaigue mwĩna thĩna, indo cianyu mũngĩtũtigĩra no tũgũthiĩ na mbere na kũhũthĩra wega o toguo tũrahũthĩra ici mũratũnengerire. Ũguo Ngai akĩmũrathime. Thank you very much. Mwakigwa ũhoro ũcio. Thank you very much. Tumpigie makofi mazuri. Ningwenda turugame, ningetaka tusimame tuimbe wimbo mmoja. Turugamei. Hĩndĩ ĩrĩa Israeli manyitĩtwo me mĩgwate. I want us to sing that song. It's a very nice song. Then after that we are going to pray and receive the minister of the word today in Jesus' name. Manyiteto, mimegwate, ariama manyitete, mamera
Ngai muta Ngai witũ Ngai muta oĩ ũrĩa tariĩ acio nyĩmbo cia Ngai witũ igongona rĩrĩ muoyo otate kũmũinĩra twĩ ngombo nyĩmbo cia Ngai witũ twacinaga tũgĩtwara magongona matitho mbere yake ithuĩ tũgĩkũngũyagĩra nĩkũmenya tũrĩ ohore tũtate kũmũinĩra twĩ ngombo nyĩmbo cia Ngai witũ twacinaga nyĩmbo cia Ngai witũ igongona rĩrĩ muoyo twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo Ngai mũta Ngai witũ Ngai mũta ũrĩa tariĩ nyĩmbo cia Ngai witũ igongona rĩrĩ muoyo twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo Ngai mũta Ngai witũ mũtũmũĩma Ngai mũta ũrĩa tariĩ nyĩmbo cia Ngai witũ igongona rĩrĩ muoyo twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo. Amen. I want us tukiwa tumesimama hivi, Apostle John is going to pray so that we may be able to receive the minister of the word. Mwathani nĩ tũgũcokeria ngatho nĩ twakũnenehia nĩ tondũ wĩ Ngai mwega wĩ Ngai mũthingu gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe nĩ thengiũ nĩ tondũ nĩ ũtwaranĩte na ithuĩ nĩ tũiguĩte ũtugi waku na nĩ tũkuonete nginya ũkĩhonia ngoro cia andũ aitũ arĩa matigĩtwo nĩ maitũ mũthenya wa ũmũthĩ na kwa Mwathani tũngĩenda kũharĩria nginya kũigua kiugo gĩaku na gũkwamũkĩra thĩinĩ wa ngoro citũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya Mwathani ũtwarĩrie reke itu rĩaku rĩtũhingũkĩre na kiugo gĩaku gĩtũkinyĩre nĩ tondũ we wĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene na wĩkaga maũndũ ma kũmakania nĩ thengiũ Mwathani nginya nĩ ũndũ wa family ya Martin Bishop Martin nĩ thengiũ nĩ ũndũ arĩa maciaranĩirwo nao nĩ thengiũ Mwathani nginya nĩ arĩa maciaranĩirwo na maitũ nĩ ũmahonetie rũcinĩ rwa ũmũthĩ na ngoro ciao Mwathani ũciĩkĩte wega na kwa kiugo gĩaku gĩũka Mwathani gĩtiroka nĩ ũndũ wa maitũ no kĩroka nĩ ũndũ witũ nĩguo tũkĩamũkĩre na kĩhote gũkorwo nĩ gĩa gũtwarĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo tũkĩamũkĩra ndungata yaku Mwathani twahoya ũmũhũthĩre ahote gũtwarĩria na ahote kwaria kiugo gĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ twakũnenea na twakwambararia na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa inene rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ twahoya na twetĩkia amen. Nĩngenda tũrehe matũnyitane moko maitũ nipigie tu Bwana makofi mazuri as we receive the man of God Apostle Julius atakayetunenea siku ya leo. God bless you. Nĩ ngwenda kũmũgeithia thĩinĩ wa Mwathani mũrĩega ngeithĩka tafadhali mũrĩega inyuothe menyerete kwaria andũ me thutha wakwa no nĩ ndamũrekera mũikare o hau mũtigakorwo mwĩna thĩna njĩtagwo Mũrage kana Julius Mũrage na ndĩ mũrata wa mũciĩ ũyũ ndĩ mũrata wa Martin ndĩ mũrata wa maitũ na nĩ tũkĩmenya ica ikuhĩ na tũkamenyana na koguo ndikĩrĩ mũrata wa mũciĩ ũyũ ndikwaria ũmũthĩ tondũ nĩ niĩ senior most nĩ ndĩraria tondũ wa tũtingĩkĩaria ithuothe
atungatĩri na nĩ ngwenda kũnyiha mũno ndĩ mbere yanyu nĩ ũndũ ona wa gũkĩnjĩtĩkĩria tondũ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũrona ũikarĩte thĩ haha atungatĩri aya marĩ haha ũtarĩ na kiugo kĩa Ngai kĩa mũthenya wa ũmũthĩ na ũtangĩtwarĩria no nĩ tondũ wa maũndũ maigana ũna niĩ ngũkĩaria mũthenya wa ũmũthĩ njoke ndehe askofu my senior na koragwo mũkũrũ kũrĩ niĩ na mwaka ũmwe na mwaka ũcio ũmwe nĩ atũmaga nĩ ahinyagĩrĩria mũno nĩ mwaka ũcio ũmwe nake nĩgetha agĩthiĩ na mbere tondũ nĩ akoragwo mũkũrũ na mwaka ũmwe nĩ ndĩrarigwo nĩ ũrĩa ngwaria ũmũthĩ tondũ mathaa nĩ mathirire ti mathiru ithu tũtigĩrĩirwo nĩ gwĩtĩkanĩria ũguo no ti gũtuku tondũ gwĩ kũndũ nĩ gũkĩa kũrakĩa ũguo ti atĩ nĩ gũtuku gũkũ nĩ kuo thaa kenda rĩu America nĩ hĩndĩ marokĩra koguo no ko hihi ona nĩkĩo hihi tũgũkĩthikana mathaa maya nĩgetha at least makĩone tondũ ko tũthikanire tene nĩ mangĩathumbũka mũno mangĩerorera mathiko maitũ mathaa ma thaa 10 na mathaa macio matikĩrĩ mega mũno koguo nĩ tũgũcokeria Ngai ngatho tondũ nĩ mwacerithĩria na MC aitũ especially Maina mena Wanjohi mena mũcirĩra thengiũi mũno nĩ tondũ woguo mwatũgucia nĩgetha ariũ ithe witũ arĩa angĩ nao makorwo mokĩra twamũcokeria ngatho na mũtinatũhĩnga tũtingĩtĩkĩra kũhĩngwo andũ arĩa manjũĩ me harĩa thutha akina Reverend Patrick na Gĩtonga magũtindaga magĩtheca theca ũguo makĩnjwĩra tũrĩinũka thinacara no ndĩmwacue by 6 nĩ tũgũkorwo tũinũkĩte tũtigũikara mũno na Ngai nĩ njũĩ nĩ agũtũrathima mũnjĩtĩkĩrie njuge kaũndũ kamwe kanini ka maitũ tondũ kũrĩa guothe Martin arathiaga kanitha nĩ arathiaga na maitũ no niĩ harĩa ndonire ndamũmenya mũno nĩ surprise yabangĩtwo nĩ Loizan ya birthday niĩ na ndioĩ kwĩna birthday no ngĩhũrĩrwo thimũ ngĩrwo harĩa ũrĩ ũikare o hau nĩ tũroka tũgĩkuoyaga ndendaga kũnyua gacai harĩa Maxland nĩho rĩmwe nyuaga gacai rĩu ndamera moke ho tũikare thĩ ndoka ndorio ũkwenda kĩngamera harĩa andũ njetereire reke moke tũrĩanĩre ngĩrwo he handũ tũragũtwara ndiamenyaga nĩkũ ngĩgĩthiĩ mũciĩ kwa Martin ngĩkora kwĩna surprise birthday kwarĩ na balloon na kwarĩ na kĩ niĩ ndiũĩ kana nĩ mũĩ mũtumia ũyũ ũratũtigire tondũ ndakĩrĩ haha mũtumia ũcio twahũrire mũbira kwanza wa magũrũ wa neti gaikio guo volleyball niĩ nginya ndarigagwo atĩrĩrĩ is it real ndiũĩ ararĩ mũhũri mũbira ararĩ mũhũri na hau ndinaigua mũndũ ona ũmwe akĩgweta na nĩ aroĩ gũtuthũkia balloon twathiaga ũguo ngona acemete Martin akagambia balloon na haha mũtwe to rĩu tũgatheka mũno na hĩndĩ ĩrĩa ndaiguire mũtumia ũyũ nĩ arwara ndahoire mũno tondũ ndieciragia atĩ nĩ ndwari ya gũthiĩ ya gũtũma kũhane ũguo ona that Sunday rũcinĩ Martin anyandĩkĩra text akĩnjĩra mamu nĩ aigua ũru na nĩ twacoka nyũmba ndaikarire ngĩbuataga ona Monday tondũ ndarĩ na mũcemanio na ndathiaga na niĩ gũtransfer my mamu nake ararĩ mũrwaru ararĩ thibitarĩ anjũria ũrĩa tũgwĩka ngĩmwĩra kagiri akĩrĩ kuo ndwambĩwarie na kagiri rĩu na nĩ thengiũ mũno nĩ tondũ wa those quick responses na tũgakĩgeria gũgĩteithia so thengiũ mũno na niĩ no nyende ngĩrehe rambĩrambĩ ciakwa na family yakwa andũ arĩa moĩ Martin tondũ Martin nĩ oĩkaine gwitũ anoka kũhanda mĩtĩ nginya gwitũ mũciĩ ona mĩtĩ ĩmwe nĩ mĩraihu mũno ahandĩte ona rĩu recently nĩ arokire arahanda mĩtĩ na arahanda nginya mĩtĩ kanitha-inĩ gwitũ andũ arĩa makũĩ mũciĩ my brothers my papa tũrarĩ nake hwaĩ aranjĩra ngũrehere rambĩrambĩ ciake na cia family koguo amũkĩra rambĩrambĩ Martin kwanza okire gwitũ na akĩdeclare atĩ nĩ witũ na akiuga atĩ mami nĩ mamu wao rĩu na koguo oĩkaine like one of our sons na nĩ thengiũ mũno nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio
Another thing to say, riu ningi ntutithanagia nake wira na njira hakuhi muno rimwe nie to ndikoragwo ndi kiria ndi bishop ngoragwo ndi kiria we nĩwe ũkoragwo arĩ bishop gwitũ kanitha-inĩ. So thengio muno harĩ andũ tũtana recognize apostles wega ona nene ndanarũgama rĩrĩa gũkwĩragwo ati bishops marũgame ndanarũgama na nĩ ndĩra understand na ndiũĩ kana nĩ kũrĩ na prophets na teachers. Mũtwe we nĩ ũkũrũgamĩte, mũtwe nĩ mwarimũ tũtina ma recognize na andũ angĩ ngwenda kũ recognize nĩ atumia ahunjia arĩa mũkire nĩ mũikarire thĩ, rũgamai na igũrũ nĩgetha mamenye na ithuĩ nĩ tũrĩ atumia, rũgamai na igũrũ. Atumia ahunjia rũgamai nginya we ndũnarũgama ĩni tũmahũrĩre irũhi. Thengiũ ikarani thĩ. Twarĩkanĩra kaũndũ na mũthikabu Kinyanjui mũnjĩtĩkĩrie thome ciugo nini nyambe njĩre family atĩrĩrĩ. And I want to pick from where our daughter said, harĩ message tũthomeirwo auga atĩ Ngai nĩoire muoyo wa mwana wa ithe witũ kana muoyo wa maitũ na kĩrĩa tũrathiĩ kũhurũkia na harĩa kana kĩrĩa tũigĩte haha kana kĩrĩa tũkoretwo nakĩo for those 8 days nĩ mwĩrĩ wa maitũ. No ũrĩa wĩtagwo Pascalina mwana wa ithe witũ ũcio tũraria ũhoro wake ndarĩ hamwe na ithuĩ na ti wega mũndũ ecirie atĩ haha tondũ ũguo nĩguo twĩrirwo nĩ mũndũ ũgũtwandĩkĩire message. Ndiũ kana mũraririkana message yetu ĩthomirwo na Gĩthũngũ no rĩu ndĩramĩgweta na Gĩkũyũ. Hĩndĩ ĩrĩa twerirwo maitũ nĩ ahurũka nĩ ta rũheni ahurũkire agĩkorwo mwena ũrĩa ũngĩ na nĩ wega mũno andũ ma understand ũguo atĩ ona kaburi ona mwana tũcithondekete wega mũno. Ithuĩ arĩa twĩtĩkĩtie ũhoro wa kũriũka gũtirĩ ngomi mĩgũnda-inĩ. There is nobody in the cemetery. Gũtirĩ andũ marĩ kaburi-inĩ. Andũ arĩa makuĩte me hamwe na Mwathani, me hamwe na Mwathani. Tondũ kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Atũmwo 2 na mũhari wa 24, no Ngai nĩ amũriũkirie akĩmuohora kuma hinya-inĩ wa gĩkuũ tondũ gũtingĩahotekekire ohwo nĩkĩo. Hĩndĩ ĩrĩa Mwathani witũ Jesu Kristo akuire na agĩkoma kaburi-inĩ, maandĩko maugaga Ngai nĩ amuohorire kuma kaburi-inĩ akĩmũriũkia na mwĩrĩ. Na ndiũĩ kana hihi nĩ tũĩ nĩkĩ gĩatũmire Jesu Kristo ariũke na mwĩrĩ, tondũ Jesu ndathire ta ũrĩa ithuĩ kana ũrĩa andũ mathiaga kana ta ũrĩa Wanjikũ wa Mbĩtĩ arathire. Jesu hĩndĩ ĩrĩa yake yakinyire ya kũriũka ariũkire na mwĩrĩ na kĩrĩkanĩro kiugaga atĩ Jesu Kristo nĩwe kĩongo gĩa kanitha naguo kanitha nĩguo mwĩrĩ wa Kristo. Koguo hĩndĩ ĩrĩa Jesu ariũkire hamwe na mwĩrĩ. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Na nĩ ngwenda wambĩrĩrie gwĩciria we nĩwe mwĩrĩ ũrĩa Kristo ariũkire naguo tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ kanitha. We are the church. We are the body of Christ. Ũguo nĩguo kiugo kĩa Ngai kiugaga. Ithuĩ nĩ ithuĩ mwĩrĩ wa Kristo. Koguo hĩndĩ ĩrĩa Jesu akuire, rekei ndĩmwĩre ũndũ, hĩndĩ ĩrĩa Jesu atũraga gũkũ thĩ twatũraga hamwe nake. Hĩndĩ ĩrĩa Jesu Kristo athiaga mũtharaba-inĩ twarĩ hamwe nake. Rĩrĩa ombirwo mũtharaba-inĩ tuombirwo hamwe nake. Hĩndĩ ĩrĩa akuire tũgĩkua hamwe nake. Hĩndĩ ĩrĩa ariũkire tũkĩriũka hamwe nake. Hĩndĩ ĩrĩa athire agĩikara gĩtĩ-inĩ kĩa Ngai, in the right hand of the Lord, we are seated. Na nĩguo kĩrĩkanĩro kiugaga thĩinĩ wa ibuku rĩa Aefeso, we are seated together with him in the heavenly places. Koguo watuona ũguo twĩ matu-inĩ. We wakorwo ndũrĩ matu-inĩ tigana nakuo ndũgathiĩ. Mwathani witũ arogocwo. Tondũ gĩkuũ tikĩo njĩra, Jesu nĩwe njĩra. I want to bring a clarity today.
Pascalina ndarathira matu-inĩ nĩ ũndũ wa gũkua. Nĩ ndaigua andũ aingĩ makiuga ũguo mũno 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 mũno. Mũndũ akoragwo matu-inĩ nĩ tondũ wa kũmenyana na Jesu. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa Jesu Kristo athire mũciĩ kwa Lazaro ũrĩa warĩ mũrata wake wakuĩte, erire andũ erwo nĩ Mariamu na akĩrwo nĩ Maritha, korwo ararĩ kuo mũrũ wa maitũ ndangĩrakuire. Jesu ambĩrĩria kũma-engage akĩmera ĩhĩ nĩ wĩtĩkĩtie kũriũka. Makiuga nĩ tũkariũka ihinda rĩa mũico. Jesu akĩmwĩra, I want to collect you. I am the resurrection and the life. Resurrection is not an event. Resurrection is a person. Jesu Kristo niwe kũriũka. Koguo arĩa othe mwĩtĩkĩtie nĩ mũkariũka. Rekei ndĩmwĩre mũtirĩ mwamenyana na Jesu. Jesu Kristo niwe kũriũka. Jesu Kristo niwe muoyo. Jesu Kristo niwe njĩra. Ndini nĩ yatũhĩngĩcire. Niĩ ndatũraga ndĩ mũnini njũthĩrĩirie kaburi ũguo, nĩgetha ngona ikĩhingũka. Reke ngũteithie, nĩ ciahingũkire. Kaburi nĩ yekire atĩa? We wamenyana na Jesu nĩ wamenyanire na ũrĩa wĩtagwo kũriũka. Kũriũka nĩ mũndũ. Kũriũka ti kaburi ĩkahingũka. Kaburi-inĩ gũtirĩ andũ. Hĩkaĩ tũngĩgĩtuĩka atĩ tũgũgĩtĩkia o ta andũ arĩa angĩ atĩ kwĩna ngomi. Gũtirĩ ngomi. Gũtirĩ ngomi. Gũtirĩ ngomi. No kũngĩkinya hĩndĩ ya we ume ũkauma na ũkamenya kĩrĩa watiga. Maandĩko macio marĩ hau kĩandanda. Jesu Daudi augire atĩrĩrĩ. No nĩ Petro augaga atĩrĩrĩ. Ithuĩ nĩ tũĩ atĩ kaburi-inĩ ĩrĩa ĩgũkũ twĩ nayo rĩ no ya Daudi. Ciugo iria ciarĩtio nĩ Daudi no augaga atĩrĩ, you will not allow me to suffer corruption. Let me tell you, God cannot allow us to suffer corruption. Ngai ndangĩtwĩtĩkĩria tuone ũhoro wa kũbutha. Mwĩrĩ nĩguo wonaga ũhoro wa kũbutha. Na niĩ ndĩ wĩtĩkĩtie atĩrĩrĩ, ona korwo nĩ mũrathiĩ, niĩ nĩ njĩtĩkĩtie atĩ Ngai no ahote kũhe mwĩrĩ ũyũ wa kũbutha. Kũhĩtũkĩra hinya wa Roho Mũtheru ũrĩa wĩ thĩinĩ wakwa, no ahote kũhe ũhoro ũtarĩ wa kũbutha. Koguo hau Pascalina rĩ, niĩ tiho ndĩrathiĩ. Mwathani arogocwo. Na twarigania nawe werwo nĩ mũhunjia ũnjĩre atĩ ona no rĩkua nĩ ngũkũringa ngundi ya iniũrũ. Niĩ ndirakua, niĩ nĩ ngũtũra muoyo. Mwathani arogocwo. Niĩ ndirakua. Rekei njarie cia nini cia Pascalina. Tondũ nake nĩ agĩtũthondekeire kaũndũ. Rĩu ndende tũthome rĩrĩ. Njarie cia ciari hanini. Ndamũhunjĩria. Ndarĩkia. Rekei njarie cia ciari hanini. Nĩgetha tũthiĩ hau hangĩ. Nako gaka nĩ kararega kũhingũka. Okay, kahingũka. Ndenda gũthoma ibuku rĩa ibuku rĩtagwo atĩa rĩa Samueli. No itanathoma ibuku rĩa Samueli, reke thome ibuku rĩa Luka. Jesu akĩaria ciugo ici akiuga atĩrĩrĩ. Luka 9 na mũhari wa 54. And when his disciples James, John, and when his disciples James, John saw this, they said, Lord, do you want us to command fire to come down from heaven and consume them, just as Elijah did? But he turned and rebuked them and said, you do not know what manner of spirit you are of. For the Son of Man did not come to destroy men's life, but to save life. And they went to another city. Jitekeria jari ũhoro wa mũndũ kũmenya ũhoro wa we nĩ wa roho ũrĩkũ. You do not know what manner of spirit you are of. Nĩ wega mũno mũno kwĩmenya hĩndĩ ĩrĩa mũndũ mũhuro ũyũ wa riũa. Ta rĩu mwarĩ wa ithe witũ nĩ aremenyete na agetaũkwo. Na toguo ũiguire Bishop Kagiria oiga atumia arĩa maciarire ahunjia kana mũndũ ũciarĩte mũndũ agaciara mũndũ ta Martin. Nĩ ũra imagine kuma 1973 maũndũ marĩa mũtumia ũyũ agereire moko-inĩ ma Martin. Ti ũhoro mũhũthũ. Ti ũhoro kĩ?
na atumia muri abata okorwo ni muriganite na mutumia ta mwire mutumia uyu wi wa bata muno na ndikumwira kiria gitumaga athuri makue narua athuri makuaga narua tondu nimendaga gutaukwo ni atumia na nimendaga kumenya atumia no ni hinya mumenya kumenya andu aya wa mbere Ngai amumbire twitoro kiu nikio gitangituma umenye mutumia kiu ni gitumi kimwe na gutire kindu ona kimwe Ngai endire tuone gikiumbo mite kiumbo na maundu maria mothe tuonaga tutiari kuo na hindi rio nire he kindu kingia gutigaritie thutha wa kumba mundu akiona ni mutumia akimenya we ngwamba gugukomia toro na toro ucio wakomirio muthuri ucio ni kugonio na githungu kingiugaga ni gutuo muritu nigetha ndukamenye nigetha mutumia ucio mbo na tiga hihi ni atumia thiko ici mararuta hitho atumia me hitho muno muno atumia me hitho muno no hindi ria Adamu onire mutumia ucio wombo ni Ngai oigire we ni wo gutuika nyina wa indo ciothe iria cie muoyo. Imagine your wife or your mother is the mother of all living things. Andu acio ni abata muno na nikio gitumaga wone ni mekaga maundu manene muno gutire mundu murume ona aria marehikithia thiko ici ungikua ihu muthenya umwe. It is absolutely not possible mundu murume ndagikua ihu ona ndangihota ona aria marahika na ni wega maigue to ndaigua nginya acio me America ni maratuthikiriria gutire mundu murume ungikua ihu mundu murume agiagwo ni sperms itare microscopic kindu gitangioneka no ihu ria kilo 4 atindagira kiururagwo kwa gicaria kwa offloadera no mutumia ni ahota gukua ihu agakua na ahetwo kanyamo microscopic atumia ni agoro muno na mangienda guthondeka bururi no mathondeke na mangienda gucida no macine no thire atumia reke ijarie cianyu ndwene ndimui ni ona ni njikaraganitie na mami muno atumia ni manatuma athamaki matemburange nguo ciao. Muthamaki wale very stubborn wetagwo Ahabu aremete nginya Elija. Hindi iria atumia mamenyire nawe ni tugukuonia mahagirire kana kamwe makiria kamwe uyu ungi nake akiuga gakwa gatikurio akihitha magithie kwa muthamaki magithie gucira muthamaki. It was a revolution. Rimwe no wona tari uru mekire. It was a revolution teno ya Gen Z. Magithie cause a revolution makira muthamaki uyu ni ahithire kana gake na niko tukuriaga umuthi niki tondu gakwa ni turarire ira muthamaki akirora atumia acio agitembũranga nguo ciake akiuga nithie ngacaririo Elija nake Elija ngwiciria menya uhoro ucio akiumira kuria hithite nake hithite kwa mutumia wa ndigwa. Atumia no mangihota nginya kuhitha mundu ta Elija. Elija gutire mundu hamwendaga gutire mundu andu ni metigirite Elija muno no hindi ingirie kwa mutumia wa ndigwa agithia akimahe kamutu makiambia kuria na kwanza nake nuona ni mundu mukari muno. Elija arauga mugati ucio wa mwana ambao nendie ahanaga gwiciria hanaga hunjia thiko ici mugati ucio wa mwana abore hendie. Bwana asifwe. Ndihota kuhunjia muno kiuga Bwana asifwe koguo wewe warathimwo ni woriugaga nie ndikuga maita maingi. Elija no gucomoka acomokire kuri ari na ni undu wa mutumia kuhagira mwana akaria. Imagine hindi ria Ngai endire guthima ugi wa Sulaimani ni atumia marehirwo nigetha ahote guthutokania maundu macio. Koguo ona inywe arume muri abata muno inywe muhotaga guikara na atumia. Bwana asifwe sana. Arume ona inywe ma atumia ria mwe haha horera arume haha
tondu mabio bio ni mageragia muno guikarania na andu ta inyue tondu atumia ni very complex nicio be very complex no na ithu arume tukiria Ngai nake agitumbite na muhiano wake nituhotaga kumamanage ino raririkana nyina wa Musa yutani menya kira kiratuma kuhoro uyu nyina wa Musa abitire intelligence ya Farao ogithagie muruwe na ni ararihwo mbeca cia mĩiti na nginya Farao ndamenyire thigari cia Farao itiamenyire ucoke uthake na mutumia we muthuri uyu ugege ati ndukwamba kuria mutambete gucira we aborie tondu uyu ona mungicira ndungimuhota mundu anahota mutumia we guoko na iguru ndukanathie gucirithia mutumia atumia ni andu abata na ni andu agoro na koguo tugithika nyina wa Martin na nyina wa Tony na nyina wa Miringu mumenyage turathika a container ya bata muno riu na ithuere nitukubatara gutaukwo turia roho riku ni mwahoria ringi check nitukubatara ni mahiga muranyia nitukubatara gutaukwo turia roho riku tondu hindi ria riothe ugutura guku muhuro wa riwa no nginyagia utaukwo wi wa roho riku Jesu erire arutwo ake atiriri tondu metaga gwetia mwaki ta Elija akimera atiriri kai mutoi muri roho riku nitukubatara gutaukwo andu a Ngai turi roho riku na ona nginyagia haha turona tukinyite ni tondu especially kanitha nitwagire gutaukwo turi roho riku tondu hindi twabatarite hihi gugikorwo ni kuhoya turahoya na tutienda kuga tulia mwana uyu kana tulia mwana uyu ungi tuge ni kuhoya tukuhoya ithwe ni twambirie kuga haha ni ho Ngai ari tugithie mwana wao na handu hagukorwo twi mwena witu handu tumeta mwena witu tugithie mwena wao no gwakire na thina ucio ti hindi wa kiambia wa gugikorwo mundu no akiende tuindo tunini ni uraririkana ona muru wa ithe witu Gehazi kiria kia muria ni kuma thutha indo cia andu ariku indo cia andu aya koguo na inyu mwana mathina maya na magiuka mukaugaga reke Ngai aturekere tontomire thutha wa indo cia andu aya no ni ngwenda turirikanie atiriri ithue twimecie thiini wa family ni citu tugataukagwo turi roho riku tondu riri kuri andu ndari uhoro wao ta mutumia ucio wakomeire mwana wake agicoka agithia kiya mwana wake wene ni tondu ari wa roho muru wa gucunga toro wa gukoma toro wa kwirigwo atumia mutikanerigwo ko nyina wa Martin ni erigirwo ndangiakinyirie imwana ici ciake hau cikinyite nderigirwo tondu kirikanio kiugaga thiini wa ibuku ria thamaki hindi ria makomete hindi ria merigitwo umwe wao agikomera muruwe agikua ni atumia igana ni andu aigana kana tondu kanitha niguo mutumia ri kanitha tari wa Kenya ri no tuge ni ukomeire mwana toleke inde mwera onako ni thirikari irarathanire let me tell you those were the mistakes of the church ocio eo macio ni mahitia ma kanitha tondu ni kanitha niguo watwarire andu maundu-ini macio ona hindi ria gikwari na post election violence kanitha noguo wahititie tondu wamurite andu 5 matuike presidential candidate na makaigirirwo moko na magaitiririo maguta na hunjia makauga uyu niwe onawe korwo nowe wari musiasa ri ungiigirwo guoko ni bishop ri na munabii ri ucoke waitiririo maguta ri ucoke wirwo tiwe ri githe ndugukimenya ni gutunywo watunywo no nginya ugie na mbara Ngai atakihenanagia mistakes iria urona twenayo thiini wa bururi witu wa Kenya muthenya wa umuthi ona thiini wa families ni mistakes cia kanitha na no nyende andu mataukwo turi roho riku tondu Jesu ri ni agiririe Samaria icinwo andu acio James na Johana mendaga gucina Samaria no Jesu akimoria kai mutoi muri roho riku
he uhoro wa mundu ungi ngwendaga kwaria uhoro wake no ndigũthoma. Ũkoragwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli wa kerĩ, mũndũ wetagwo Abusalomu akĩingatithia ithe na akĩmũingatithia biũ na akĩmũruta gĩtĩ-inĩ na akĩmũruta ũthamaki-inĩ. Na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũcio aumire, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ gwĩtwo Daudi onire ũthamaki wakwa nĩ wagarũrwo na wagarũrwo nĩ mũriũ wakwa, no kuma aumire agĩthiĩ. Na kĩrĩkanĩro kiugaga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa athire rĩ, acamanire na mũndũ wetagwo Bazalili. Agĩcamania na Bazalili. Bazalili ũcio arĩ mũtongu, agĩtũra amũmenyereire, akĩmũhitha, akĩmũtungata, agĩikara nginya hĩndĩ ĩrĩa Jerusalemu gwacokire kũgĩa na thayũ. Na hĩndĩ ĩyo rĩ, mũthamaki nake akĩenda gũcoka itũra rĩake. Ririkana ũyũ nĩ mũndũ wũingatĩtwo nĩ mũrũwe akora. Ta ũrĩa mũthenya wa ũmũthĩ tũrona aciari aingĩ marakoma kaburi-inĩ nĩ kũhũta, aingĩ marakoma kaburi-inĩ nĩ kũnyarirwo, aingĩ marakoma kaburi-inĩ nĩ mathĩna, athuri aingĩ makuĩte nĩ kwaga kĩĩrĩgĩrĩro. Mũndũ akona ta mũthuri ũmwe handũ njũĩ, hĩndĩ ĩrĩa akũrire na akĩambia kwĩrigwo, ciana ciake ciambĩrĩirie gũtema mĩtĩ, rĩu aigua gĩkabutũri kĩrarama nyũmba, akoragia karĩ kĩ? Akauga Ngai nĩ mwagũithia mũtĩ ũngĩ. Mũthuri ũcio no gũkua akuire, tondũ atũrĩte ageretie gũcokanĩrĩria indo ciake ciothe, no ciana ciake cikambia gũcinyarira. Ũcio nĩ mũndũ ũtarataũkwo nĩ mũndũ wa roho ũrĩkũ, tondũ kĩrĩkanĩro kiugaga tĩa thoguo na nyũkwa, no mũmenyagĩrĩre, no mũtugage, no mũtungatage. Aciari aya, tondũ nĩ njũĩ ithuothe gũtirĩ mũtarĩ na mũciari hihi na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ, aciari othe mũrona haha ũguo nĩ marutire wĩra mũnene mũno wa gũtũrera. Matũreraga gũtarĩ Pampers, matũreraga gũtarĩ Cerelac, matũtanukagĩra ndanuko cia mĩtahato, magatũrũmia. Na tondũ matieciaraga nginya macipĩcĩte mũno, nĩ ndirikanaga nginya ndonaga rĩmwe mami atwaraga raini ta tũrĩ atatũ ũguo, ũkona atheca gaka ikai, agatheca gaka ikai, agatheca gaka ikai. Ona tũtirĩ mahatha, no maciaraga wega, matiahanaga ta ithuĩ. Ithuĩ tũruga economy nĩ njũru, no ũgakora mũndũ ekĩrĩte nguo ĩngĩrera ciana ithatũ. Ũkona mũndũ akiuga economy nĩ njũru, ũgacoka mwana na njuĩrĩ ĩngĩrera ciana igĩrĩ mũtwe. No ndũkwenda kũgĩa ciana nĩgetha ndũgathĩne, Ngai arogũteithia. Na arĩkorwo ndĩ njio ya kũgĩa ciana, ingĩtũtherekaga hua. No nĩ ndagĩcereirwo na nderirire nĩ ũndũ wa gũciara twana tũnini. Hau mũtigakĩnjũrie, niĩ nderirire mũno, Ngai arondekera. Na nderira rĩngĩ. Koguo ndũkũnjũria kĩũria, we nĩwe ũterirĩte, thiĩ ũgĩe kana. Matũrerire ũguo na makĩruta, matũrerire ũguo na mathĩna maingĩ mũno, na kurĩrwo magĩtua kahũa, makĩrĩmaga, gũtiarĩ mĩcara, na nĩ matũthomithie twĩkinya hau tũkinyĩte. Waigua tũkĩaria gĩthũngũ nginya Martin ũkaigua gĩtoreka gĩthũngũ. Korwo nĩ waigua rũgano rwa Martin agĩthoma, no ũmenye mwarĩ wa ithe witũ ũcio ũhurũkĩte nĩ arutĩte wĩra mũnene mũno, na agacoka akamũbundithia nginya nguthi. Martin no ĩwe marĩtwa mana makĩbatithio. Ndiĩ kana nĩ mũĩ akoragwo na marĩtwa mana makĩbatithio. Etagwo Martin Hezekiah Haluzires atumia we ũgĩte twĩrĩma na wĩ njini ya kũgĩa ciana ta makagĩa twana, coka ho rĩngĩ na Ngai kũrathima. Haya nĩho mũrĩ, nĩ tũkĩhingũrĩre, tũgekĩra ibiri. Bwana asifiwe sana. Maandĩko marauga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ gwĩtwo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ gwĩtwo njoera kanyamũ gaka ndigathome mũno. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ gwĩtwo Daudi acokaga rĩ, acemania na Bazilili akĩmwĩra atĩrĩrĩ, tondũ wa maũndũ marĩa mega wanjĩkire, nĩ ngwenda tũthiĩ nawe. Ta ũrĩa Martin erire nyina,
tondu wa wego haria wanjikire na njitikitie ati mekire uguo maiguithanĩtie na ariũ a nyina. Rĩu rekei tũkue maitũ tũmũtware Juja nĩgetha tũmuonagĩre hakuhĩ. No Bezaleli erire mũndũ gwĩtwo Daudi atĩrĩrĩ, nyĩmbo iria ciainagwo ũthamaki-inĩ waku rĩ, matũ makwa matingĩigua cama wamo. Irio iria cikoragwo metha-inĩ haku rĩ, kanua gakwa gatingĩigua mũcamo wa irio icio. Ndagũthaitha tigana na niĩ tondũ thiĩte o gũkua. Kaba mũthiĩ na mũriũ wakwa nĩgetha akarĩage indo icio. Nake Daudi acoka Jerusalemu akĩra mũriũ atĩrĩrĩ, Suleimani, ũreke mũriũ ũyũ wa Bezaleli atũre metha-inĩ ĩno yakwa akenaga na arĩaga handũ-inĩ ha ithe. Ndĩrenda kuuga atĩrĩrĩ, andũ nĩ tũrahĩtia tondũ tũtirahe aciari aitũ kĩrĩa mangĩrĩa hĩndĩ ĩrĩa mata mao mangĩigua mũcamo wa kĩrĩa mararĩa. Na nĩngũcokeria Ngai ngatho mũno tondũ wa ndĩciĩte ihĩ, tondũ wa ihĩ ici cia Wanjikũ, tondũ nĩ ciramũheire na nĩwaigua nginya ona heo cai ũtarĩ cukari na aramenyire nĩ ndubia harĩ matangĩmenya mũthenya wa ũmũthĩ. Mũthuri ũmwe aranjĩrire atĩrĩrĩ, atĩ ithe arareheirwo ceki ya 200,000 no ndangĩmenya 200,000 nĩ kĩĩ. Ndangĩmenya cama wa irio iria cirugĩtwo, ona mwamwĩra arĩe ndangĩhota kũrĩa. Na no nyende kũmũthaitha tondũ kĩndũ kĩrĩa kĩnene mũno kĩrĩa kĩratũma andũ aingĩ makorwo na mathĩna nginya ma mwĩrĩ nĩ tondũ wa kwaga gũtungata aciari arĩa matũciarire, tũkaga kũmara, tũkaga gũtaũkwo tũrĩ a roho ũrĩkũ. Ũgakoraga mũndũ aikarĩte etereire nĩgetha akahe nyina kana ithe kĩndũ hĩndĩ ĩrĩa agakorwo akomete kaburi-inĩ kana hĩndĩ ĩrĩa agakorwo mũkũrũ ategwĩtaũkwo. Tondũ nĩ njikaraga na maĩ matha-inĩ rũĩ mũthenya ũmwe na nĩ Martin warehete ngũkũ ĩyo ĩkĩrĩo nĩ ahunjia, tũgĩcoka tũkĩgaya. Maitũ akĩaga gũkĩra mũthenya ũcio tondũ rĩmwe nĩ ekomagĩra agakoma, tũĩ nĩ egũkĩra mũthenya ũcio akĩaga gũkĩra. Sunday agĩkoma agĩũkĩra hwaĩ-inĩ thinacara agĩthondekerwo kagũkũ gake. Aheo anjũririe ici nĩ ndũ. Ngĩmũria maitũ, tondũ ndũramenya nĩ ndũ. Akĩnjĩra ĩni ici ndikũrĩa. Ngĩmwĩra no nĩ ngũkũ. Akĩnjĩra hapana. Ngĩmwĩra nĩ Bishop ũrehire ngũkũ ĩno tũkarege kũrĩa. Akĩnjĩra ici ndiramenya ũrĩa ciracama ndikwenda. Mũthenya ũcio hwaĩ-inĩ ũcio ndathire ũrĩrĩ ngĩita maithori. Tũkĩũrania na mũtumia wakwa, kai haha hathiĩ atĩa. Na nĩũĩ kũrĩa andũ marathiĩ kũracia hĩndĩ ĩyo. Ĩtiguo. Githĩ gũtirĩ andũ marathiĩ kũracia hĩndĩ ĩyo. Mũndũ agathiĩ agatarĩrwo indo ta hĩndĩ ĩmwe. Mũthuri wa nahau haitũ ndikwenda kũgweta nũ, okire kũreherwo indo ageria kũrio ciakinyĩte ha, kauga niĩ ndiũĩ. Akorio nĩkĩ kĩarutĩtwo niĩ ndiũĩ. Akiuga atĩrĩ rĩu no ngĩtwĩra. Akiuga mũndũ ũrĩa ũngĩmenya maũndũ macio nĩ ithe wa Maina. Ithe wa Maina nĩ baba. Akiuga na tondũ nake nĩ ahurũkire tũgwĩka atĩa. Akĩmera ĩtai Kanja. Kanja nĩ niĩ ona nganyonaga ta ndĩ wa mbarĩ cianyu. Niĩ nĩ niĩ njĩtagwo Kanja, ndiĩtagwo Mũrage. Mũrage nĩ baba. Nĩndamumbũrĩra. Ngĩtwo ngĩũria baba, ndũrĩ ũndũ ũraririkana. Nĩ baba mũkũrũ. Akĩnjĩra ca. Rĩu nginya ngĩmoria atĩrĩ na mũgũkĩte gwĩka atĩa. Tondũ mwarehera mũndũ utaramenya cama wa kĩndũ. Watwarĩra mũndũ kĩndũ na nĩ ũkoretwo wĩna indo kwanza inyuĩ arũme. Nĩ ũkoretwo wĩna indo, nĩ ũthĩnjĩire athuri mbũri ya mbere, we mũthuri wa mbũri igĩrĩ, we mũthuri wa mbũri inya, na ndũrĩ wathĩnjĩra thoguo ma ndũrĩ mũthuri. Ndũrĩ, you are not. Gũtuĩka mũthuri, rekei ndĩmwĩre andũ a Ngai, gũtuĩka mũthuri ti kũroga mayũra-ino. Gũtuĩka mũthuri nĩ kũrora mũciari. Njĩtagwo Mũrage na I am responsible of what I'm saying. Na okorwo nĩ mũkwanta mũngĩhota Jesse ye haha. Ndĩrauga atĩrĩrĩ, angĩkorwo we ndũrĩ wathĩnjĩra aciari aku ũkamathĩnjĩra, angĩkorwo ndũrĩ wamathĩnjĩra, mathĩnjagĩrwo nĩ athoni arĩa mahikĩtie arĩa nyũkwa, ũthĩnjagĩra athuri a mbũri, we mũthuri wa mbũri, ndakwĩra homa o ta ũrĩa Jehova
mũthuri rĩrĩa ũkambĩrĩria gũthĩnjĩra nyũkwa rĩrĩa ũkambĩrĩria gũthĩnjĩra thoguo rĩrĩa ũkahota kũmũhe irio rĩrĩa ena cama wa kũigua guo tiga ũkaga wĩ mũcerere tiga ũkaga wĩ mũcerere niĩ korwo ndiũĩ ũrĩa Martin araigĩte nyina ona kamĩtĩ ndingĩingĩra he kamĩtĩ njĩtagwo ngauma wanyingĩria kamĩtĩ ũkĩnyingĩria kamĩtĩ ũgakorwo wĩ na mũtwe mwega agĩkorwo nyũngwa arakomaga ũru reke tũmũthike na gĩtanda kĩu arakomagĩra tindaga hao gĩtũinĩra mahũa andũ nĩ inegene rĩingĩ kuna kitu kama hiyo Mwathani arotũteithia andũ angĩ gũkũ gũtirĩ kĩndũ atangĩhe mũhunjia ona no ahe mũhunjia mũka no ndũngĩhe nyũkwa kĩndũ ndũngĩhe thoguo kĩndũ ũmuonaga atĩ ndĩramũhe anyue karĩ akua kũnyua mũtwarĩre anyue nĩkĩ ũragiria na nĩ thoguo we gũciaraga o akĩnyuaga rĩu tondũ ũrahonokire na gũciarire o ũkĩnyuaga ũramũgithia nĩkĩ ndakwĩra tiga nĩ ũndũ gũtarĩ mathaa handũ haha Kĩnyanjui nĩ tũngĩaragia ũhoro wa andũ gũkaga marĩ acerere meho nĩ twarĩkanĩra rĩu tũtigũteng'era rĩngĩ no ndĩrauga atĩrĩrĩ aciari marorwo aciari meke atĩa guka-rĩ ciakinyaga thaa 10 ũguo akambia gũtũra rĩu inũkanyi ngarigwo nĩkĩ atĩ nĩ gũtuku tondũ akinyia thaa 10 ndarĩaga rĩngĩ na ndanyuaga no ndacokire kũmenya thutha mũtheri kĩrĩa gĩatũmaga guka age gwĩka atĩa kũrĩa na kũnyua ũtukũ tondũ ndakwenda ũndũ kũrĩtuka etoro anyitwo nĩ bata koguo arĩaga tene nĩgetha akeharĩria maũndũ make mothe magathera agathiĩ mũciĩ niĩ hĩndĩ ndamenyire ũguo tondũ ndamenyire ũguo guka hurũkĩte rĩ ndaiguire ũru mũno ndaiguire ruo rũingĩ mũno yua narĩ korwo nĩ ndoĩ but all is not lost twaikarire thĩ na ariũ a maitũ mera maitũ maitũ witũ kĩoro nyũmba ciana ciakwa itingĩkoirĩrĩ imeagĩra pampers na poti kwanza ĩrehagwo haha sitting room no mami no athire kĩoro nja ũcio nĩ wana ũcio nĩ ũrimũ ũcio nĩ wana na nĩ ũrimũ karumu kau gake akomaga thiĩ ũthece koro nĩarĩitaga maĩ nĩgetha enda kũnyua ndubia thaa 6 cia ũtukũ agokĩra akanyua enda gũthuguma agathiĩ agathuguma nĩkĩ ũranyarirĩra nyũkwa na we wathugumaga nda yake na nĩkuo wathiaga kĩo ũranyarira nyũkwa nĩkĩ atĩ kĩoro kĩanyu kĩbiti 200 kuma harĩa nyũmba ĩrĩ we ũrenda athiĩ njotuko atwarwo nũ na thoguo nĩ ahurũkire kotangĩmwakĩra koro nyũmba nĩgetha nawe rĩrĩa kwerwo arũme marũgame nawe ũkarũgama hĩni ndũmũthondekere handũ hau gwake nyũmba ahurũkage ndũrekio nake akarĩaga aikaire thĩ agatiaga kĩoro aikaire thĩ kana rwathiĩ tworo twa gĩcagi tũkoragwo twĩna kamũcurio atĩ kaka nĩko mũthee okĩraga nako eng'etete ũguo we na wĩ Nairobi nawe aca we uma Nairobi ndũrĩ wa Nairobi we ndũrĩ wa Nairobi taũkwo ũyũ wa roho ũrĩkũ ũtanamba kũhotha kĩrĩkanĩro kiugaga atĩrĩrĩ kũrĩ andũ maugaga atĩrĩ kĩrĩa ingĩkũheire mami-rĩ na kĩrĩa ingĩkũheire baba-rĩ nĩ ndutĩire nga ndũrathoma ũhoro ũcio thĩinĩ wa Mathayo 15 atĩ kĩrĩa ingĩkũheire mami-rĩ nĩ ndutĩire kĩ Ngai niĩ reke ngwĩre ona andũ a kanitha witũ amwe me haha niĩ gũtirĩ kwa mũciari itarĩ ndathiĩ nĩ kũrĩa hunjia matoĩ nginya kũrĩa magathiĩ gũthika aciri kao na no wega tondũ no wega nĩ set up ya kanitha yanyu no nĩ wega ũnginya ũmenya mũciari wa mũcirika waku na kũmenya kana nĩ mũige wega kana we nĩ worĩagĩrwo mainyo okorwo ti ũguo gũtũra ũingataga ngoma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na nĩkĩo gĩtũmaga ũigue kanitha nyingĩ kwarĩ hatha ikinyaga ciakinya thaa 8 mũraramo ũrĩa wĩ kũu nĩ ta wa thenge haleluya toka na itikauma matakamenya gũthiĩ gũtungata aciari ao itingiuma
werä goro kamuhothi uhoreire nayo gacoka gathie kanyua thubu tondu na Sunday no ugaciruta ona Thursday ne kuri na kuri ndathire handu kanitha-inĩ ngĩhĩtũka kĩbao ũguo atĩ Tuesday uprooting ũgũtũũra aprutaga atĩ uprooting service mwenye othaga atigagwo atĩrĩ reke twarĩ na gũkũ nĩgetha matikandore karigwo atĩrĩ andũ aya kaĩ manyuaga bangi ĩrĩkũ mani tinjuĩ tiwe acio matindoka ngwendaga ndikoywo nĩ gaka nĩ kamero nĩ gaka ngwĩtigĩraga atĩ Tuesday uprooting service, Thursday deliverance service, morning glory with deliverance, evening on all night with a seed offering. Reke ngwĩre mana weta maka ũgũkua narua tondu ũgũtitika mĩrigo mĩritũ mũno ya ndũrĩka ciaregire kũrora manyina nĩ kaba ũmarekererie no tigane na mĩhothi yao tondu magũkũhe mĩhothi ĩyo macoke ĩkũhinyĩrĩrie ũgĩkinyia mĩaka 20 ũgĩkinyia mĩaka 50 teo rĩu ithuĩ tũrakinyirie twĩna Martin ũkũrĩte ũkagaca ahunjia atĩ thikũ ici mũndũ arahunjia akĩiga microphone thĩ ũguo kaigua nĩ akua akahunjia no nĩkĩ nĩ gũkua mĩrigo ya andũ aya gũkua mĩrigo ya andũ maregire gũtwarĩra nyina kĩrĩa gacukari na kanyama arĩa hĩndĩ ĩrĩa mata make marasense nĩ wega gũtwarĩra mũciari kĩndũ atĩ arĩa ngũrũ akauga gakũrũ kau kauma kega arĩa ngũkũ akauga ngũkũ ĩyo yuma njega ĩyo nĩ ĩraiguĩka tarĩ kienyeji wamũrehera mbũrũ igagataũkwo wamũrehera thamaki akauga kathamaki kau nĩ kega no hĩndĩ ĩrĩa arauga atĩrĩrĩ ndiramenya nĩkĩkĩra ndũĩ niĩ tani ndĩnake nyũmba ũmwe anjĩraga atĩrĩrĩ ndĩmũrĩ ũkwenda kũrĩa kĩ o kĩrĩa mũrĩhe mũciari arĩ gũkinya hau no age gũkũrathima Ngai arotũteithia nĩ tũgũcoka na kũu mũciĩ nĩ tũgũcoka tũrore aciari nĩ tũkakwa nĩ guoko na igũrũ guoko gwaku na igũrũ ũguo na tũtikũrĩa ciana ta atumia acio a Isiraeli tũtige kũiga guoko thĩ tũrauga atĩrĩrĩ tũtikũrĩa ciana nduge ũguo tũtikũrĩa ciana tũtikũraga tondũ inyuĩ aciari amwe anyu nĩ mũrarĩa ciana mũrĩte ciana mũno aciari amwe tũtige kũiga guoko thĩ niĩ nĩ njigĩte gwakwa uga tũtikũrĩa ciana roho wa kũrĩa ciana nĩ twaũrega nĩ tũkũrera ihĩ nĩ tũkũrera ariũ aitũ tũtigũkomera matigũkua nĩ megũtũra muoyo tondũ tũrataũkwo tũrĩa roho ũrĩkũ ithuĩ tũrĩa roho wa Ngai ũrĩa ũheanaga muoyo tondũ Jesũ oigire atĩrĩrĩ kaĩ mũtoĩ mũrĩa roho ũrĩkũ niĩ ndiokire kũnina ndokire kũhe muoyo na ũguo nĩguo ndariĩ ndũtige kũiga guoko thĩ iga guoko igũrũ kaĩ mũndũ ndangĩhota kũhonoka wega nĩ tũkũkorwo tũrĩ ahonoku ithuothe rĩu gũtirĩ mũndũ ũtaũkorwo mũhonoku ona wacemania na mũndũ hau nja rĩu ũmwĩre Bwana asifiwe tũhonokire tondũ tũngĩhonoka mũciĩ maĩ twahonoka haya rĩu nĩ tũkũrora aciari tũkũmahe ngũrũwe tũmahe nyama cia mbata cia ngũkũ cia kĩng'ang'i Mwathani ndakũhoya kuma mũthenya wa ũmũthĩ ũhe indo cia kũrũmbũiya aciari akwa nĩ ũndũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku amen namba irio kũheo ona no ngwĩre wauma haha tũkĩrĩkia ũguo wauma haha korwo na matano tuma M-Pesa nĩguo tũrĩkanĩre ũguo utume twauma haha tũkĩrĩkia ũguo tũkĩgeithania kwĩrira nĩ gũtũma kĩ rekei tũmakie ũmũthĩ no tũmakie thimũ cia aciari andũ mecirie nĩ Gen Z ĩngĩ yoka andũ mauga atĩrĩrĩ ĩkarĩkĩ we nĩ ũnyitĩte kaĩ maumako we nĩ ũnyitĩte matano ngiri 3,015 na mbeca icio nĩ njega tondũ ona ũngĩmũtũmĩra nĩ agacoka akũhe tani no kĩratũ gĩkĩ mami no wĩrĩgĩte kũngũrĩra na ngũrĩire 4,500 mami
anjĩria atĩrĩrĩ wĩcirie ndingĩkũgũrĩra thura kĩrĩa ũkwenda ngĩoya ũguo na itherũ akĩgucia akĩrĩha ona hamwe githĩ ndũigua nginya Martin nĩathecagwo kĩndũ na nĩwe ũkũrutĩte ĩyo nĩyo bengi ĩrĩa njega mũno hĩndĩ kũrarũrĩte mũno githĩ tũtugĩte nginya ibandĩ nĩyo tũgũtwarĩra nĩgetha itikore acio nĩo mangĩhota gũtũ mami nowe mwega haleluya na rĩu tondũ twarĩkia rĩrĩa tũhoere family tũkũhoera family tũkũhoera family yo tũkwamba kuoya matega na tũtikuoya nĩwe ũkũrehe kĩrĩa ũkwenda kũrehe ũrehe tũkũiga kĩondo kĩmwe haha tũina rwĩmbo haha tũrehe matega haha na twarehe matega family yũke tũhoe twarĩkia kũhoya James no gũtũtongoria tuthiĩ na haha we lay to rest the body of our sister nitwamba tũiguithanĩrie she is not here twamba twagirie ũguo she is not here she is not here na tafadhali nĩngwenda gũkwĩra ũguo ona Martin nĩ ũkaragia ũkĩmenyaga ũguo ndarathiĩ ũmũthĩ athire na harĩa Monday Tuesday ĩrĩa ti ũmũthĩ nĩ wega kuohorana o hĩndĩ ũyũ koguo na nĩkĩo gĩtũmire wona twakira mwarie tondũ nĩmenyire ona njĩrĩria thuri arĩa hatĩrĩrĩ rĩu nĩtũthikanĩte 70% twatigaria 30 and it is very easy for us tondũ mbere ũtanathika mũndũ na tĩri no wega kũmũthika kũ haha meciria-inĩ so we are doing this for the family the issue is our sister yeah na nĩma harĩ mũndũ ndaiguire ũguo na haha ikamba hĩndĩ athiĩte kuona my brother arauga atĩrĩrĩ tutige kũigĩra aciari ndoi atĩ tũkamathika nacio andũ nĩ marakuo nĩ maĩ mũnengereke atĩa arĩe tũkauga atĩ nĩ ũkamũthika to nginya ti guarantee nĩ marakuo nĩ rũĩ wakiuga nĩ guarantee atĩa mũnengere arĩe tera mũndũ ũcio ũngĩ mũnengere arĩe tia kũmũigĩra cia ithandũkũ ndũkamũigĩre cia mũcumarĩ ningĩ twangiri matirathiĩ matigũkua nĩ megũtũra muoyo bwana asifiwe sana tũrũgame na igũrũ tũrũgame ithuothe mũndũ ũkwenda kũhotha na njĩra ya thimũ agũikia namba-inĩ ya Daniel Maina namba ya Daniel Maina twandĩkĩre hau nĩgetha mũndũ ũkwenda kũikia na namba ya thimũ aikie hau na no make a special request tondũ family nĩ ĩgũkuĩte mwĩrĩ kuma harĩa rĩu twakinya haha a few of us pastors tondũ mũtumia ũyũ nĩ nyina witũ nĩ mami witũ a few of us we can help to nĩnjũĩ kũrĩ amwaniarania rĩu kidogo no arĩa mangĩhota tũteithanie tũkue mwĩrĩ ũyũ tũtware harĩa na gĩtĩo kĩaguo tondũ naguo no ũrakĩrĩ container yagĩkuĩte maguta na ngwĩciria hau nĩ hega nĩ tũteithio na kĩondo kĩa mũhothi haha nĩ ũndũ wa andũ arĩa makwenda kũruta na njĩra ĩyo ya kũhotha na mbeca na moko mũndũ kuĩte mbeca harĩa andũ marũgamĩte ona inyuĩ arutwo ama hamusiki kizungu tunaongea Kigiriki sana we are speaking a lot of Greek and Hebrews we are sorry about that we are saying it is a time to give an offering no wenda higo connect na ũhoro ũcio twaria nĩgetha naguo gũkũre handũ ha gũka ningĩ tũkũhoere kaba uge atĩrĩrĩ mwathani de connect na kiugo kĩu kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha ndaũkwo ndĩ wa roho ũrĩkũ ndĩrenda ithuothe tũrũgame nĩ ndĩrona kũrĩa andũ maikaire thĩ tũrũgame tusimame zote tunaweza kuwa na shondo moja hapa ama iwekwe hapo katikati ya sandaka kidogo nisome namba nimeambiwa nisome namba 0727 0726 0727 276 348 namba jina itatoka Daniel Maina kuri aria maiguaga Gĩkũyũ kĩbũgũ mũgwanja igĩrĩ mũgwanja ithatũ inya inyanya 0727 276 348 sijui kama nirudia mara ya pili ama ya tatu ya ine kĩbũgũ mũgwanja igĩrĩ mũgwanja kĩbũgũ mũgwanja igĩrĩ mũgwanja ithatũ inya inyanya 0727 276 348 tumeshika sasa hiyo namba
Haya, sawa sawa, itatoa jina ya Daniel Maina. Sijui kama tumetafutiwa kikapu. Hao watu wanataka kutoa sadaka mingi. Ati tu? Hata ama shuka iwekwe hapo. Iwekwe hapo karibu na mitume. Hata nimeambiwa ya kwamba kunaweza kutolewa ingine pande hii. Na hata mimi nilikuwa na pesa. Kedole haliajigire. Siaga kuruta thimu-ini. Weka hapo na wengine tukuja hapa. Hallelujah. Okay, asante sana. Sijui ako wapi wale walikuwa na shakua. Ako wapi Maina? Daniel ako wapi? Ama ametoka kidogo? Haya, si umsaidie Apostle John. Kota hiyo mkiwa na nene hapo, Apostle nene. Tulete hapa. Tuiweke pamoja. Wakati tulikuwa tunatoa, kuna kitu nimesikia Mungu akinizungumzia. Na hilo jambo kuna mtu alilisema hapa. Na nimesikia tu hit namna hii. Ipatie Martin na brother zake washike kwanza. Kuna kitu hit hivi. Na nafikiria ni si leo wakati wa memorial service. Huyu askofu kuja hapa tutaomba. Huyu askofu kuna kitu alituambia. Akatuambia vile huyo mama alikuwa hata ameshindwa na kusomesha watoto yake vizuri. Katoa ushuhuda. Na kuna mwingine alisema, nafikiria ni yeye tu alisema ya kwamba alikuwa single mother. Na vile alikuwa anapitia unajua, si mnajua vizitu especially those days. Siku hizi single mothers tunawapenda kwa sababu kuna mambo anatusaidia kidogo. Lakini hapo zamani kidogo they were stigmatized. Si tunaelewa hiyo? But against all odds, this lady raised a family. Against all odds. And she has given them an inheritance. You have a wonderful mom. Because see ati ameenda. Actually she is in you. She is in you. Mkikaa pamoja hivi, mtakuwa mnajikuta ya kwamba it is like we are with our mothers. I love God has given you good families. Because sio single mothers wengi ambao wanazaa vijana wanaweza kuweka familia.
So we thank God because you have also raised families. And I want to tell you, kigogona kiria turahanda haha muthenya wa umuthi na no nyende kuria pastors muke riu tuhoere family ino tukumahoera hamwe ona ko tutikuhoya ithuothe tukuoya moko maitu na iguru turathime family ino and even the extended family. We are going to pray for all of you. Kigogona kiria turahanda muthenya wa umuthi tukuhanda kigogona kia family nigetha gukorwo kwina family ya atumia matakomagira ciana tondu mami wanyu na mathina maria ageragira ari na kihoto gia kuruta nda o toria atumia aria angi marutaga ari na kihoto gia kumukomera etoro toria aria angi manakomera ari na kihoto gia kumuhagira na ndamuhagirire riko ndamurire na inyuĩ nĩ mũrananirie ũndũ mwega mũno wa gũtĩa mami wanyu na kũmũtungata na kũmũhe indo arie na akenere athiage out. Martin aratũraga arorũraga na mami wao. That's the truth. Ginya kũrĩa guothe Martin arathiaga kanitha maita maingĩ ona korwo our sister Mary, Reverend Mary, ko no amwĩre maita maingĩ mũcirika ũyũ wake nĩ arakuagwo mũno agatwarwo out. Ndiathiĩte nginya kuonio ũrĩa ndege ciũmbũkaga na nĩ kũrĩ andũ anini mũno haha matarĩ makinya kĩwanja-inĩ kĩa ndege. So we know that you guys, you have tried your best. Na ti inyuĩ tũgũtemaga nĩ andũ arĩa mona matinoka no nĩ makaigua na news nĩ mekũigua na news cia inoro hwainĩ nĩ tondũ wa ũguo mũrekire. Na arĩa nao manyitanĩra hamwe na ithuĩ maruta indo ciao koguo tũkĩrathima nyũmba ĩno ya Pascalina mũmenye ona inyuĩ nĩ ũndũ wa gũtuĩka nĩ mwanyitanĩra kĩgongona-inĩ kĩu ona inyuĩ nĩ tũkũhanda families cianyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Reke nyambe njũrie mũtungatĩri ũyũ wambe ahoe, then I'll pray and then from there come in front here, come all of you. Andũ a family arĩa mwĩ gũkũ ũkani andũ a family ona ũngĩkorwo ũtarĩ wa family no wende gũkorwo wa family no ona wĩoka nĩ harĩ handũ ndona irĩtu ethaka mũno ndona anake arũngarũ ndiũĩ kana nĩ makĩhikĩte kana nĩ makĩhikanĩtie na no wende onawe ũnyitithanio na family ĩno onawe oka. Mũndũ ũngĩenda family ĩno nĩ oke. Mũtumia wa Tony ũrandora ũguo githĩ ndũratuire tũcaririe irĩtu aku wĩra. Bwana asifiwe sana. Andũ a family nĩ mwarĩkia gũka ingĩrani haha maguta marĩa marĩ gũkũ ndamwĩra mama nĩ mũgũikara mũno mũgĩkarĩra mũrĩrĩraga nĩ gũkena. Rĩu mũrĩrĩraga mũkĩona ciana cianyu ikĩgarĩka, mũrĩrĩraga mũgĩtwara ciana cianyu rũraya, mũrĩrĩraga nĩ gĩkeno kĩrĩ mũrĩragia mũgĩtwara ciana cianyu mabũrũri-inĩ ma kũraihu. So we bless you because you belong to you came from a very strong family. Ona cũcũ wanyu nĩ njiguaga ũrĩa aganagwo ndiamũmitĩte no tondũ maina nĩ amũmitĩte Danieli na Kagiri na nĩ tũramenya wĩra ũcio nĩ wama na mũtungatĩri wĩ haha nĩ atwĩrĩte ũguo. We bless you, we bless this family. Na ona inyuĩ twanyitanĩra hamwe kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũkĩhanda kĩgongona gĩkĩ kĩa family, your families will also be planted. Speak a blessing to them and then I'll pray. Kei twĩtĩkie na tũhoe tondũ Ngai nĩ agĩrĩire kũgocwo ona gũtũgerio. Ngai nĩ twagũtĩa mũno na ũndũ wa kĩgongona gĩkĩ ũhandĩte mũciĩ ũyũ kũgerera kwĩ mwarĩ wa ithe witũ Pascalina. Na rĩu Mwathani na ũndũ wa tha ciaku nĩ wonete nĩ wega nĩgetha acoke gwaku nĩgetha mũtũranie hamwe nake. Nĩ twakũgoca Ngai nĩ tondũ nĩ watĩĩka mũno mũthenya wa ũmũthĩ. Mwathani nĩ ũtĩĩkĩte mũno kũgera kwĩ mũtũrĩre wa mwarĩ wa ithe witũ Pascalina. Na nĩ tuonete Ngai ũrĩa wĩkaga andũ aku arĩa makwendete na arĩa makũrũmbũyagia. Mwarĩ wa ithe witũ Pascalina kũgerera maũndũ maingĩ Jehova akuĩte atĩĩkĩte na ũndũ wa rĩtwa rĩaku. Rĩtwa rĩaku Ngai witũ rĩrogocwo nĩ tondũ wa mũtũrĩre wake wa mĩaka 71. Na rĩu Mwathani nĩ atigĩte rũciaro, nĩ atigĩte Beti na rũciaro rwake na mũtumia wake na ciana ciake. Ngai witũ thiĩ na mbere na kũrathima Beti na mũtũrĩre wake na njiarwa ciake. Ciana ciake nĩ irĩkĩtie thukuru, mahe mawĩra na ũndũ wa kĩgongona gĩkĩ. Ririkana mũrũ wa ithe witũ ndungata yaku Hezekia Martin.
nĩ ndungata na nĩ ngombo yaku. Nĩ tuonete ũrĩa ũrathimĩte gĩikaro gĩkĩ kũgerera kũrĩ we Mwathani, kũgerera kũrĩ mami wao Mwathani, agatĩithio na agakua arĩ mũtumia mũtĩĩku itũũra rĩrĩ ona bũrũri ũyũ Mwathani. Nĩ twakũgoca Ngai nĩ tondũ wa Martin na mũtumia wake na ciana ciake. Marathime Ngai nĩ tondũ nĩ ũmendete, na kũgerera kũrĩ mbeũ ĩno ya mũthĩnjĩri Ngai twakũhoya gĩikaro gĩkĩ nĩ gĩikaro gĩa kĩrathimo. Nĩ wega nĩ tondũ wa Mĩrĩng'ũ na mũtumia wake na ciana ciake. Mwathani ũromarathima. Nĩ wega nĩ tondũ arĩa maceranĩirwo na Pascalina. Nĩ wega nĩ tondũ arĩa metanĩtio ona bamĩrĩ yothe ya Bĩti. Na warĩ othe twanyitithanio na kĩgongona gĩkĩ Mwathani, nĩ twahanda kĩgongona gĩa kũnyariraga igongona cia ngoma thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani nĩ twarĩrio mũno igũrũ rĩa gũtĩa aciari aitũ. Mwathani roho o wothe mwega na wathikĩrĩria ndeto icio reke tũmatĩe nĩgetha na ithuĩ Mwathani tũrathimagwo nĩwe. Nĩ twacokia ngatho, reke harĩa haretanagwo mami ikarĩra gĩtĩ kĩu, harĩa haretanagwo cũcũ ikarĩra gĩtĩ kĩu, harĩa haretanagwo mwarĩ wa maitũ na tata ũkoikarĩra gĩtĩ kĩu nĩ tondũ nowe ũngĩhota gũikarĩra. Nĩ twagũtĩa mũno Mwathani, na nĩ twarathamithia bamĩrĩ ĩno, na nĩ twametĩria ũnene waku kuma matu-inĩ. Ũharũrũke ũtũũre thĩinĩ ona ũndũ wa kĩgongona gĩkĩ, na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twahoya na ningĩ nĩguo twetĩkia. Amen. Martin, together with your brothers, please bring that offering. Bring it mkiwa pamoja. Mwathani twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kĩgongona kĩrĩa kĩarutwo mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ thengio Ngai tondũ kahinda nĩ gakinyaga kũhurũkia ndungata yaku na kũhurũkia mwĩrĩ wake. Oguo kahinda kau gakinya, Mwathani ndakũhoya na ũndũ wa kĩgongona gĩkĩ ona Mwathani ũmahurũkie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kĩrĩa hihi mami wao ararigagĩrĩria magĩe nakĩo nĩ ũndũ nĩwe ũrarĩ iburi rĩao, gũtũrĩkania maragaga gũtũrĩkania. Mwĩrĩ ũyũ ũkĩhutia tĩĩri, Mwathani twauga igũrũ rĩao rĩhingũke thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ wega Ngai tondũ we nĩwe mũrathimani na nĩ ũkũmarathima, na nĩ ũkũrathima arĩa othe metanĩtio hamwe nao, na nĩ ũkũrathima rũciaro rwao. Reke Mwathani arĩa marĩ kuo ũmũthĩ na arĩa magoka thutha makamenyaga nĩ kwarĩ na ndungata yaku yatũũraga gũkũ thĩ, yahandĩirwo kĩgongona, ĩrĩ maitũ, ĩrĩ cũcũ, ĩrĩ maitũ rĩa kerĩ na cũcũ. We bless the generation of Pascalina and the generation of these three men in the name of the Lord. Rũciaro rwa kana na rwa gatano rũtũũre rũrĩ rũrathime. Njiarwa ciao ciothe nĩ twacirathima. Wĩra wa moko mao nĩ twaũrathima. Ũrĩa wothe mũndũ arĩthuraga gwĩka, Mwathani ũkamũrathima. Ũguo ndungata yaku yahoya, Mwathani twetĩkanĩria naguo atĩ mĩciĩ yao ĩgũtũra ĩmĩrathime, na ithuothe tũkĩte kũrũgama hamwe nao, na ithuĩ tũgũtũra tũrĩ arathime. Mwathani twĩtĩkĩtie nĩ ũgũcokia mahoya maitũ na meciria maitũ makĩria ya ũrĩa Mwathani twakũhoya ona ũrĩa tweciria. Thank you Father tondũ wĩ mũthingu na wĩ mwĩhokeku. Kũrĩ andũ aingĩ mũno magwetwo maheanĩte indo ciao, ona Mwathani twamarathima. Kũrĩ andũ maheanĩte mĩtũrĩre yao, makehotha mĩĩrĩ yao, anake makenja irima, magaka, makaruta wĩra mũritũ. Andũ matarakomaga ũtukũ na mũthenya magĩthiũrũrũka, magĩtigĩrĩra ũhoro ũyũ nĩ wakinyanĩra. Mwathani twakũhoya kĩrathimo gĩaku Ngai gĩkinyanĩre kũrĩ o ũmwe witũ. Thengio mũthamaki mwega nĩ tondũ wa mũndũ wothe wanatungata Pascalina na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ. Mwathani twakũhoya ũtungata ũcio atungatirwo e muoyo, ona rĩu ũtungata ũrĩa atungatwo ahurũkĩte na nyũmba ĩno yake yatungatwo, Mwathani ũkaũririkana nĩ ũndũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku. Thengio Mwathani tondũ wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku. Kĩrathimo gĩaku na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru kĩrogĩa hamwe na ithuĩ. Amen. I want to where is Daniel Maina? Daniel, where is Daniel? Okay. I want to invite Bishop James is going to take us from here. Kana tukwamba guikara thi kana tukwamba gwika atia. Karibu sana. Asante. Lakini tuambe tucoke harĩa nĩgetha tũbange nĩgetha twambĩrĩrie rũgendo rũu rũngĩ. Thank you Apostle Julius, nĩ watũhe ũhoro mwega. Tũtikĩmũhũrĩre rũhĩ na nĩ atũhe ũhoro mwega.
reke njoe kĩrĩkanĩro. Ngwĩciria nĩ tũthiĩte wega na rĩu tũgũthiĩ itĩna rĩu rĩngĩ rĩa mũico tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire. Thutha wa ũhoro mwega ũguo gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũngiuga, no twĩharĩirie nĩgetha tũkarĩkie wĩra ũrĩa Ngai witũ atũtigĩire. Mwathani arogocwo. Njeterire tũhorere nĩgetha tũheane mũtaratara wa ũrĩa tũgũthiĩ na ũrĩa gũgũthiĩ nĩgetha kuma hau tũthiĩ tũrĩkĩtie mũtaratara wa mathiko. Wa mbere nĩ ngwenda speaker ĩrĩa eherio harĩa ĩthongathongio nĩgetha kũgĩe na njĩra, na korwo atumia arĩa maikarĩte harĩa tũngĩgera no macoke mwena ũyũ hanini, coke ũguo, na gũtikagĩe mũndũ gũkinya irima-inĩ mbere itũ tondũ woguo itekwenda kuga. Mũtigathiĩ irima-inĩ, mũtigathiĩ hau irima-inĩ, tũkinyaga rĩngĩ ho gũgakorwo ahunjia matingĩona gwa kũrũgama nĩ tondũ nĩ kũiyũrire. Rĩu hakorwo arĩa tu maraharĩria ũrĩa tũgwĩka twakinya hau, no acio angĩ mũtigetĩkire gũthiĩ mbere itũ, mwĩtĩkire tũthiĩ mbere itũ. Mũtaratara wa gũthiĩ nĩ atĩ o ũguo ng'ondu ĩtongoragio nĩ mũrĩithi wayo noguo tũgwĩka. Tungatĩri megũkorwo me mbere ya ithandũkũ rĩrĩa rĩkuĩte mwĩrĩ, naguo nayo mbica nĩ kũrũmĩrĩra hamwe na mũtharaba, ithandũkũ rĩcoke riume thutha na bamĩrĩ ĩcoke yume thutha harĩa thutha na andũ acio angĩ. Korwo no mwĩtĩkire tũrũmĩrĩre ũguo nĩ wega nĩgetha tũkinye harĩa wega. Twakinya harĩa tungatĩri nĩ mũgũthiĩ hau irima-inĩ na mũrĩthiũrũrũkĩrie nĩgetha tũrute wĩra ũcio hamwe. Rekei tũrũgame na igũrũ. Gũthoma maandĩko na andũ arĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo me harĩa magĩkua ithandũkũ rĩu rĩna mwĩrĩ no hoe makorwo me hau thaa ici. Gũtirĩ ũndũ ũngĩ ndĩrongerera, no gũthiĩ tũrathiĩ harĩa mathiko-inĩ. No nyende hoe Martin, ndiramenya nĩ atĩa mũkũbangĩte, no twerwo atĩ ahunjia no mongerereke nĩgetha tũtikarutithie wĩra mũritũ mũno. Reke andũ acio marũgame harĩa nĩgetha tũthiĩ na mbere. Gwatuĩka tondũ ũyũ nĩ maitũ wa mũhunjia, ahunjia no makue, no makinya harĩa gĩti-inĩ manengere bamĩrĩ nĩgetha nayo ĩgĩcoke ĩke ũguo. No hoe please ahunjia ndĩmũteithie mũno arĩa marathiĩ kũnyita ithandũkũ rĩu makuhĩrĩrie hau nĩgetha twambĩrĩrie immediately. No hoe ũguo. Thengiũ ahunjia, reke tuongerereke nĩgetha tũhote gũkua. Ahunjia acio angĩ ũkai haha. Shiko wa Meru. Wa Mĩrĩng'ũ, Shiko wa Mĩrĩng'ũ nĩ ũretwo nĩ Martin. Ahunjia acio angĩ ũkai haha ndũgamĩte please nĩgetha twambĩrĩrie, nĩgetha tũtongorie andũ aya Ngai nĩgetha tũthiĩ tũgeke ũguo kwagĩrĩire. Ũkai tũrũgame oro haha tondũ twambĩrĩria no gũthiĩ tũgũthiĩ. Iratathi rĩu rĩa program rĩna rwĩmbo na no rwĩmbo rũu tũkũina rũtigagĩtuĩke no kwandĩkwo rũrandĩkĩtwo tũrũine tũgĩthiĩ. Rũrĩa rwĩ hau rwa kerĩ tiga rũrĩa tũkũinĩte rwa mbere, he rwĩmbo rũngĩ rwĩ hau. Ũkai ahunjia mwena ũyũ nĩgetha twambĩrĩrie. Mũtikambe kuoya ũgamai hau. Rekei thome maandĩko maya nĩgetha tũthiĩ. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, ariũ na arĩ a ithe witũ, mwĩrĩ na thakame itingĩhota kũgaya ũthamaki wa Ngai. Ningĩ kĩndũ kĩbuthaga gĩtingĩhota kũgaya kĩrĩa gĩtabuthaga. Atĩrĩrĩ, ngũmũhithũrĩria hitho ndĩmwĩre atĩrĩ, ithuothe tũtigakua, no kũgarũrwo tũkagarũrwo ithuothe ũrĩa tũhana. O ihinda inini kũbucia kwa ritho rĩrĩa karumbeta ka mũthia gakahuhwo. Nĩ ũndũ karumbeta nĩ gakahuhwo, nao andũ arĩa akuũ mariũkio matarĩ na gũcoka kũbutha, na ithuĩ tũgarũrwo ũrĩa tũhana. Amu kĩrĩa gĩkuaga no mũhaka kĩgarũrwo gĩtuĩke kĩndũ gĩtangĩkua, nakĩo kĩrĩa kĩbuthaga kĩgarũrwo gĩtuĩke kĩndũ gĩtangĩbutha.
atiriri riria kiria kibuthaga gigatuika kiria gitabuthaga na kiria gikuaga gituike kiria gitakuaga ri ndio uria kwandikitwo mandiko-ini ni ukahinga tondu kwandikitwo atiri gikuo nikinine uhotani nikirikitie kuhoteka we gikuo ri uhotani waku ukiriku we gikuo ri hinya waku wakunuha ukiriha mehia nimo maheaga gikuo hinya wakunuha na mehia namo maheagwo hinya ni watho kirekei tucokagirie Ngai ngatho tondu niwe utuheaga uhotani utuheaga uhotani ahuthirite mwathani witu Jesu Kristo. Kaitu ina niboro tucoke tubiririe guthie turorete hara irima-ini tafadhali niboro rwa thiriria riha niboro ru cha kutumaini sina tumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, iye mwamba ni salama, iye mwamba ni salama, iye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Njia yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Sema kwake Yesu nasimama, iye mwamba ni salama, Niguthi handu itangeikara niguthiururuka reke moke nitugugucokeria ngatho ringi ithe witu wa matu-ini thiini wa ritwa ria Jesu
nĩ ũndũ ũrĩa wonete nĩ kwagĩrĩire ithuĩ tũkorwo twĩho na nĩgetha tũhote kũhurũkia mwĩrĩ ũyũ wa mwarĩ wa ithe witũ. Nĩ tũiga nĩ wega Ngai nĩ tondũ wa gũtũhe ũhoro wa ngoro citũ kũhorera, ona ũkahoreria bamĩrĩ na ũkamomĩrĩria. Rĩrĩa kinya ihinda Mwathani twĩke maũndũ marĩa ithuĩ watũtigĩire twĩkage. O rĩrĩa wetire mwarĩ wa ithe witũ no kĩhurũkia mũtũrĩre wake, naguo mwĩrĩ wake ũgĩtigwo hamwe na ithuĩ. Nĩ rita ritũ na ithuĩ nĩgetha tũhurũkie mwĩrĩ ũyũ tĩri-inĩ o kũrĩa woimĩte. Na rĩu Mwathani ndakũhoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, thiĩ na mbere na kũũmĩrĩria bamĩrĩ na kũmahe hinya, na nĩgetha tũkĩrĩkie kũruta wĩra ũyũ ngumonogoci na gĩtũ ituĩke ciaku. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Kristo Mwathani witũ twahoya. Amen. Ngũthoma maandĩko naguo mwĩrĩ wambĩrĩrie gũikũrũka tafadhali. Ĩtĩkĩrai kwambĩrĩria gũikũrũkia ngĩthoma maandĩko. Ngĩcoka ngĩigua mũgambo kuma matu-inĩ ũkiuga atĩrĩ, andĩka ũũ, ũrathimwo nĩ andũ arĩa kuma rĩu marĩkuaga me wĩra-inĩ wa Mwathani. Nowe kuuga atĩrĩ, ĩĩ nĩ arathime kũna nĩgetha mahurũkio mĩnoga yao, tondũ ciugo ciao nĩ imoimĩte thutha. Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja safari yangu twatembea na wewe. Hali hapa sikutaka ili niheshimiwe, haya nikute mashaka sawa sawa na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, haya nikute mashaka sawa sawa nawe, niongoze safarini mbele mlangoni mwa mbinguni, niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni, niingie na wewe, niongoze safarini, mbele unichukue, mlangoni mwa mbinguni, niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni, niingie na wewe. Mahali hapa sikutaka ili niheshimiwe, haya nikute mashaka sawa sawa na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, nikute mashaka sawa sawa
mbere na thĩ ya mbere nĩ ciathirĩte, ona rĩo iria rĩa mbere rĩtiarĩ ho. Ningĩ ngĩona itũũra rĩrĩa itheru rĩrĩ Jerusalemu njerũ ĩgĩikũrũka riumĩte na igũrũ kwĩ Ngai, rĩthagathagĩtwo ta mũhiki agemeirio mũthuriwe. Na niĩ ngĩigua mũgambo mũnene ũkĩaria kuma gĩtĩ-inĩ kĩu kĩa ũnene ũkiuga atĩrĩ, gĩikaro kĩa Ngai rĩu kĩrĩ hamwe na andũ, nake arĩikaranagia nao, nao matuĩke andũ ake. Ngai we mwene arĩkoragwo hamwe nao, na nĩegũtuĩka Ngai wao. Nĩekũmagiria maithori mao mothe, tondũ gĩkuũ kana kĩeha kana kĩrĩro kana ruo itigacoka gũkorwo kuo rĩngĩ, tondũ maũndũ marĩa ma tene nĩ mathiru. Nĩngwenda tũnyite tĩri ahunjia marekerwo tĩri, twambĩrĩrie na ahunjia anyite tĩri, nengera ahunjia mbere ũcoka ũnengere bamĩrĩ baadaye. Mwathani ta ũrĩa wonete ũndũ ũyũ ũgũkenetie wa kuoya mwarĩ wa ithe witũ nĩgetha kahurũke, na ta ũrĩa we wonete nĩ wega ũmweherie gatagatĩ-inĩ aithuĩ twĩ gũkũ thĩ ĩno, ũgatũtigĩra mwĩrĩ ũyũ. Nĩtũcoketie ngatho ona tũgetĩkanĩria na kwenda gwaku, ona bamĩrĩ ĩrĩa ĩtigĩtwo nĩ ĩtĩkĩrĩte. Na rĩu Mwathani nĩtwagũcokeria ngatho tũgĩkenetio nĩ gĩkuũ kĩa mũtumia ũyũ, nĩ ũndũ wa gũkorwo ikua rĩa andũ arĩa athingu rĩ bata mbere ya maitho maku. Rĩu mũthenya wa mũthĩ nĩtwetĩkĩra tĩri ũtuĩke tĩri, ona ũtũngũ ũtuĩke ũtũngũ, o nginya mahinda marĩa ithe witũ wa Matu nĩũgatũtwarĩra hamwe nake nĩ ũndũ wa kũheo muoyo ũrĩa ũtagathira mbere ya gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene mĩrĩ na mĩndĩ, tũkũinagĩra na tũkũgũcaga. Ĩkĩra bamĩrĩ tĩri nao maikie. Family yothe Martin na brother ciake na ciana ciao onengere mwanengere ũtĩri ũcio ũreke tũhoe matakatũ wĩingĩ itũhoe. Twaga nĩ wega Ngai family ĩno rĩu nĩ yatigwo guoko-inĩ gwaku. Rĩrĩa Ngai tũkũruta wĩra ũyũ ithe witũ wa Matu ndahoya, nĩ kũrĩ makaiguaga rũgano, kuri Mwathani ona amwe ao matanahota gũkũ mũthĩ amaigua thĩ guoko-inĩ gwaku Mwathani. Rĩu ithe witũ wa Matu nĩwĩtĩkire ũtaũguo metĩkĩrĩte kũhukia mwĩrĩ wa mamu wao, ona ciũngũrũ ciao igĩrĩ na thayũ. Ma mũthenya wa ũmũthĩ ũmateithagie nĩgetha mamũririkanage na ũndũ wa wega tu, na hĩndĩ ĩrĩa yothe marĩcemanagia nĩ ũndũ wa kũririkana mami wao. Mwathani ũmehagĩrĩrie kĩeha, rĩtwa-inĩ rĩa Jesu twahoya na twĩtĩkia. Na rĩu bamĩrĩ ĩtĩkĩrai gũikia tĩri, tĩri ũtuĩke tĩri, tondũ ũndũ ũcio ũkenete Ngai, ona rũkũngũ rũtuĩke rũkũngũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai witũ. Bamĩrĩ nĩ ĩtĩkĩrĩte, rĩu twĩna rwĩmbo twĩtĩkĩrie andũ acio angĩ extended family aikie onao, arĩ mũndũ gwa bamĩrĩ ũtĩkĩtie nĩgetha twatuĩra rĩu gũikia tĩri tuikie twĩ hamwe. Ũcio ũngĩ bamĩrĩ mũtĩkĩtie oyai tĩri rĩu mũikie, oyai tĩri mũikie, twĩtĩkĩrie no bamĩrĩ kĩai tu na mwarĩkia twĩtĩkĩrie andũ acio angĩ. Rĩu ndeciria bamĩrĩ maingĩ. Aya, bamĩrĩ ũkai bamĩrĩ yothe nĩtũmĩte kanya gaka, onyana nene bamĩrĩ rĩu inyuĩ tũramba gwĩtĩkĩra ũkai, tigai gwĩkĩra mwena tondũ hena andũ a mũgĩikia, twambaga gũthika irima rĩrĩa mwamba mũthike irima mbere ya gũthika ithandũkũ. Bamĩrĩ mũthike irima mbere ya gũthika ithandũkũ. Ikiai tĩri mwena tigai kwamba gũthika ithandũkũ. Waikia kĩmũkehera abai tĩri kĩrima
Hallelujah. Hallelujah. Hey.
mwili wa mundu ni ukomete ha nitikitie Kristo agetikia gukwena kuriuka kwa mwili ini wale tware Ngai the witu ya morio ali roho mutheru. Amen. Atiriri inga wega natwe baba Trenda iwa ya Inua ya kutereva. Unataka mahua?
Kanitha nĩ gũtũhandĩra ihũa rĩa mũtharaba na nĩ ahunjia manyitanĩra na nĩ rĩo mũndũ wa mbica. Asante sana. Ihũa rĩu rĩngĩ ihũa rĩa ngoro nĩrĩo rĩgũkorwo na family brothers. Ihũa rĩa ngoro lina family kama wewe wa familia bibi ya mchungaji, bibi ya Mati. Haya. Tony. Irimo. Tuhande ihũa rĩu rĩa ngoro. Ukamweka ndani Asante. Abe wewe tigana ihũa rĩu hau. Tigana rĩu wewe. Tigana. Atumia meha. Ndio rĩrĩ, mũhunjia. Atumia. Eko. Haya, ihũa rĩa ngoro nĩ rĩu. Kai tuone. Tumemeria maitũ nyũmba ĩno yake na mahũa na nĩ ihũa rĩa ngoro. Koguo acio nĩo makorwo me nusu family. Haya, asanteni. Thank you. Ihũa rĩu rĩngĩ anti arĩa maciaranĩirwo na anti arĩa othe rĩu a family ĩyo manyitanĩire anti anko Ukai anti anko ona ciana cianyu nĩ cigũkorwo hakuhĩ. Nĩ arata nĩ kwandũ a ũzima arata othe a ũzima tũigĩre rĩrĩ inene kũrĩo na andũ a Nairobi. Watu wa Nairobi eh? Watu wa Nairobi mko? Haya, kujeni tutekeleze. Ndio zimekuja family hiyo ndio ya tasio. Watu wa Uzima Estate. Mwasi. Mwasi ndio kabisa. Ndio kabisa. Au ndio kabisa ndio baraka. Hapo haina mambo mengi maguthereria. Tuombe tuboe. Twagucokeria ngatho mwathani nĩ tondũ wa gũtwĩtĩkĩria kũrĩkia wĩra ũyũ twĩna thayũ na watũhe ũhoreri na watũhotithia. Thengiũ mwathani mũno na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku. Twagucokeria ngatho nĩ tondũ wa ndungata ciaku atungatĩri. Twagucokeria ngatho nĩ tondũ wa andũ arĩa othe megũkĩte. Twagucokeria ngatho nĩ tondũ wa o mũndũ ũnyitĩte itemi wĩra-inĩ ũyũ. Rĩu mwathani ndahoera rũgendo rwa o mũndũ wothe agĩcoka na kũrĩa kumĩte. Ngai ũmarathime matongorie na magĩkĩre na mamenyerere njĩra-inĩ. Na wona wamakinya nĩ megũcokeria ngatho. Kaingĩ bamĩrĩ no twamĩiga kũrĩ we mwathani nĩgetha nao mateithie na marathime. Naguo wega wa mwathani witũ Jesũ Kristo na wendani wa Ngai na ngwatanĩro wa Mũtheru ĩna igũrũ na igũrũ ciothe na tene. Amen. Amen. Ngai amũrathime mũno nĩ ũndũ wa wĩra mwega mwaruta. Mũgĩthiĩ Ngai amũtongorie amũmenyerere njĩra-inĩ na amũkinyie kũrĩa mũrathiĩ. Ana moja hivi kuma na yote ya mrogamira. Mpaka Raila. Kwa hivyo pale juu na wale watu wote kwa wanatoka Nairobi na pia wale Rahada ni kuishi. Rahada. Lazima yako ikeni, lazima yako hapo. Lazima yako.
Haya, asante. Kwa hivyo kama umetupa funguo, kama umetupa funguo ya gari, niko na funguo, na kama ulikuwa umepeana shuka, funguo ya gari ziko hapa mwenye ametupa, alafu wale wa TC waingie hapa tu waende kwa hiyo boma ingine, hao waweze kuingia kwa ile boma ingine pamoja na watu wa Nairobi pamoja na wachungaji wote wakaenda kwa ile boma ingine ambalo iliyoko upande wetu wa kulia. Na kama umetupa funguo unikujie hapa, na kama bado ulikuwa umepeana shuka wakati tulikuwa tunatoa sadaka, pia shuka yako iko hapa. Kwa hivyo watu wa Nairobi, wachungaji, wageni, watu wa KMTC waende kwa ile ngoma. Todo bikin nila na ko ala ko agad ako dito na mano na